10 characters, 10 digit mobile number. So I am typing 1, 2, 3, 4 for example. It is not accepting, showing me error. If I am typing some 987 like this, exactly 10 digits, it is accepted. If I type 1 digit extra by mistake, it will show error message. Okay, next, and I want to introduce the label tag. So the requirement of the label tag is, this is called label actually. Once we click on this particular label, cursor should automatically appear in the corresponding text box. In order to place the cursor in the text box, we have to convert this particular plain text as a label tag. How to convert? We have to first introduce the label tag. Inside the label tag, we have to place that particular text, and we have to specify ID. ID means identification name, for example, T1. So T1 is the identification name. Using T1, you are able to access the particular text box here. For equal to, how to access the text box? Based on the ID T1. So T for a text box here. So based on the ID T1, we are able to access that particular T1 here. That means this label is for, this label is bound for this particular text box. As a result of that, there is no visible difference here, but if you click on the label now, cursor automatically appears in the text box. That is the reason in real-time applications it is recommended to do the label tag. Just a second, I am decreasing the font size. Okay, so it is recommended to do the label tag. Okay, so once we click on the label, the cursor automatically appears in the corresponding text box. Similarly, let's convert the remaining also to label tag. First, we have to place label tag. And we have to close it, and we have to give ID equal to T2. Then here for T2, that means this text box ID is T2, and this label is connected for the T2. As a result, when we click on the label, cursor appears in the corresponding text box. Similarly, let's do the same process for phone number. Label for T3. I am giving T1, T2, T3. For example, we can give any other names. Okay, T3. And in this text box, I don't want to make this text box as empty. I want to display some watermark text. What do you mean by watermark text? See, inside the text box, we can see the text first name, right? Okay. Similarly, suppose in Facebook, here you can see first name, surname, mobile. So in a gray color, it has displayed some text inside the text box. Once we type something, it will automatically disappear. If it is empty, again it appears. So to create that, we have to use placeholder. Placeholder. So within the input tag, we can add placeholder is equal to name. We can type anything. So name. That will be displayed in the text box. Similarly, the email, placeholder equal to email. For that phone number, placeholder equal to phone number. So we can type anything for watermark text, name, email, phone number. So once we type something, automatically the placeholder will be disappear. If it is empty only, it disappear. Right. And also I want to introduce the browse button attachment. So label for T4 I am trying to create, that is for attachment, input type equal to file. Input type equal to file, ID is equal to T4. This is for attachment. To create the attachment, we require input type equal to file. See, have a look at once. Suppose in Gmail, Facebook, you are able to upload the files, right? You are able to upload the files, any documents, images, videos, anything you can upload in the many websites, not only in Gmail. So to upload the files, we require input type equal to file. Input type equal to file will create the browse button. So once we click on browse button, we are able to select any file here. For example, I am selecting some picture.
Once we select the picture, that picture is visible here. I mean the picture name is visible, not the picture. And once we click on register, this file name will be submitted to server. On the server side, for example, by using Python or by using ASP.NET, we are able to read the file. Okay. Also, below we are trying to create a checkbox. Sometimes you will be having yes or no type of option. To display yes or no type of option, we have to use checkbox. I will give an example. Suppose, do you know Notepad? In Notepad, there is a simple option, that is match case. There is an option called match case option here. Match case option is like yes or no type of option. Do you want to match the case or not? So if you just click on that, okay, the checkbox is checked. If you click again, it will be unchecked. Match case, yes or no type, yes or no type. So it's like a question, do you want to match the case or not? If the user wants that match case option, he will check the checkbox. Otherwise, he will uncheck the checkbox. So checkbox is exactly used for displaying yes or no type of option. So for other example, remember me or keep me signed in. So this is also an option, like yes or no type of option. If the user wants to keep him signed in himself, then he will check the checkbox. Otherwise, he will uncheck the checkbox. For another example, like for example, user is opening a new bank account and do you want checkbook facility or not? It's an option. So if the user wants the checkbook facility, he will check the checkbox. Otherwise, he will uncheck the checkbox. So these are all the real examples of the checkbox. So in our example, I am trying to create receive newsletters. If the user wants to receive the newsletters, he will uncheck the checkbox. He will check the checkbox. Otherwise, he will uncheck the checkbox. So in order to add the checkbox here, we have to use input type equal to checkbox. Input type equal to checkbox. Now he can see the checkbox. Checkbox he can see. Now once he check the checkbox, he means he wants to receive the newsletters. Otherwise, he will uncheck the checkbox. Similarly, sometimes you would like to display yes or no type, a set of options. Option 1, option 2, option 3, n number of options are required for you. Out of n number of options, user must select any one option. In case if you want to display a set of options and allow the user to select any one of them, we have to use this radio button. Radio button is basically used to display a set of options, I mean 2 or more options. Any one should be selected means he has to go for radio button. See, for example, gender, male, female. Otherwise, payment status, payment completed or not received. Otherwise, payment mode, debit card, credit card, net banking or wallet. So any one of these options should be selected, means he has to go for radio button. In order to create each radio button, we have to use input type equal to radio. By giving input type equal radio, we can create any number of radio buttons. Okay, let's create the same in the program. Input type equal to radio. Suppose we have created 3 radio buttons or 4 radio buttons we have created. Now we can see 4 radio buttons, but the problem is by default all the radio buttons are by default selected. It's not correct, right? Out of few, only one should be selected, right? So how do we group them? By using the name attribute. Name is equal to some name is required. For example, I am going to prepare like ABC. Same name must be provided for all the radio buttons. Same name. By providing the same name, we are able to group them. So among few, only one can be selected right now. We have given a same name, so automatically by giving it the same name, these radio buttons are grouped up together. Among these 4, only one can be selected. In case if you have another group, for another group we can give a different name. Okay. Now next, after this, I am trying to place a meaningful option. For example, payment mode is option, and we have options like debit card, credit card, net banking and wallet. These are the 4 options we are trying to provide. So user can select any one, but here there is a small inconvenience.
user must click on that particular circle, then only it is being selected. If you click on the particular text, for example, I click on the credit card text, the item is not selecting. See, because as of now technically there is no relation between the text and radio button. Text is separate, the radio button is separate, no connection between them. That's the reason if you click on the particular text credit card, the corresponding radio button is not being selected. How do we give the connection? We have to convert this text as a label by giving label tag. Then we can connect the same to the radio button easily. See, let's do it. So first we have to place label tag. In the label tag, we have to use the for attribute, for label for equal to some ID is required. For example, radio button 1, R1 is for radio button. Same like this, we are going to prepare the other labels too. R2, R3, R for radio button I am giving, R4. Now after these radio buttons, sorry, just a minute, here I must provide ID. Okay, ID must be there. ID is equal to R1, R2, R3, R4. So here the rule is, in the for attribute, what is the ID we have mentioned, same ID must be declared in the corresponding radio button. Okay, now we have given correctly. So we need not only click on the particular circle, we can now click on the text also. If we click anywhere in the text, the item is being selected, notice there. Okay. Then also, I want to accept some amount. In order to accept the amount value, since it is a numerical value, we have to give input type equal to number. Amount means a numerical value, right? So we have to give input type equal to number. Input type equal to number will accept only numbers. If I am typing alphabets and click on submit, it is displaying error. It is saying that please enter a number. So if you type any by mistake accidentally alphabets or any other symbols, it is not accepting. Only the pure numbers accepted. If I am typing only the pure number, it's accepted. And here there is no minimum maximum. If you click on decrease button, here it is decreasing like anything, and if you click on increase button, it is increasing like anything. There is no limit by default, but we are able to specify the limit. I mean the minimum and maximum value we are able to specify. For example, as per the site requirement, minimum you want to accept 0, maximum 10,000. So we can specify the minimum and maximum explicitly. Suppose minimum 0, maximum 10,000. So this particular range only we can accept. Now we can have a look at once. So I just say 0, minimum 0. I mean I'm clicking on the decrease button, it is not decreasing anymore. In case if you are typing manually, suppose negative value if you are typed, it is displaying a message saying that please enter the value that is no less than 0. It is showing error message. And if you type more than 10,000, something like this, it will show error message saying that please enter a value that is no more than 10,000. So, and there is a problem here. Suppose user wants to enter 9,500 really with the mouse. He is clicking on up button. How much incrementing at a time? Only one incrementing at a time each time. So in order to reach 9,500 like this, so it will take a long time, check it. It is incrementing very slowly. In order to reach 9,500, it is very slow. So in order to overcome this problem, we have an attribute called step attribute. If you mention step equal to, for example, 100, so each time it will increment by 100. So every single time when we click on increment button, 100 will be incremented. Then it will be very easy to reach the 9,500 as expected. Okay. So that's why it is recommended to provide a step in case of large values. And if you click on submit button, the values must be submitted to server. In order to submit the values, compulsory every element, every radio button or checkbox, every file button or text box must be having the name. If you don't have provided a name, that value will not be submitted to server.
See, for example, in the first text box I am providing name is equal to some name, for example, the student name. So in this place we can give any name, but similarly for all the text boxes, for all the other elements also we have to provide the name. What is the benefit of providing the name? With that name only the value will be submitted to server. So I am just adding the name for all the radio buttons for every input tag, and name is not required for label tag. Name is required only for input tag in all the flavors of input tag. For example, here newsletters, here value also we have to provide, for example, yes. So in case if this checkbox is selected, then only this newsletters equal to yes will be submitted, otherwise not. And also for this radio buttons, already we have given name. Let's make it as payment mode is a name. Try to provide the meaningful names for the name attribute. And also we have to provide the value. For example, here value is debit card. Here the value credit card. Here net banking. And here the value is wallet. Right. So we have provided the name. Even here name is equal to amount. So what is the benefit of providing the name? I will show practically. Suppose my name is Scott. Email scott@gmail.com. Phone number something. And selecting some picture. Also selecting the receive newsletters and credit card. Some amount. Now after entering some details, I click on submit button. So it is automatically sending the data to server. For your readability purpose, I am just copying this and pasting somewhere in the notepad. Okay, now we can just verify here. So you can notice exactly this part. So this part includes the actual values that are being submitted to server. Here student name is a name, Scott is a value. Where we have given the name is given by the developer here. Value is given by the user here. So names are always given by developers, values are always given by users. So similarly, email is a name, Scott is a value. Okay, phone number is a name, this is a value, like this, and so on. So that's why in order to submit, compulsory you require to specify the name. Name is required. Okay, now let's add some more number of things. I want to add the drop down list. To create the drop down list, we have to specify, suppose country, we require select. We have to use select tag in order to create the drop down list. Inside the select tag, that means inside the drop down list, we can place any number of items. Every item inside the drop down list must be represented as option tag. So we have to use option tag. To specify the options, we have to use option tag. What are the options of the country? Any country names, for example, India, any other country names we are able to specify. I am just adding some of the country names. Okay, a list of countries I am trying to provide. Okay. Now here we are able to choose any one of the list of countries. Okay. Now we are able to choose anyone. For example, I am selecting United States of America. So I just click on the submit button. Now this value is being submitted to server. Now we can notice. Sorry, so we forgot to specify the name. Name is must. For example, I am selecting country. Name is equal to country. So I am just selecting China. Click on submit. Copy the value and verify here. Now you can see country is equal to China is submitted. So what values we have been submitting there, that values are being submitting to server, sending to server.
Okay, now I want to allow the user to select multiple options. To allow the user to select multiple options, we have to add an attribute called multiple equal to multiple. Multiple is equal to multiple. This will allow the user to choose multiple items at a time. So multiple equal to multiple. So this is allowing you to choose multiple options. So I am selecting more than one option by clicking on control click. By using control click, you are able to choose multiple options. Now we can choose, now we can see all the countries, whatever selected is being submitted to server. Okay. So in order to cross verify, to create the text box we have to use input type equal to text. To create the email text box we have to use input type equal to email. In order to accept that phone number, we have to give input type equal to text, but we have to specify the pattern to accept the pattern value. Similarly, for accepting the file browse button input type equal to file, to accept the checkbox we have to give input type equal to checkbox for displaying yes or no type of option. And among few, only one option should be selected means we have to use radio button. And to accept the numbers we have to give input type equal to number. And among few, only one option should be selected means drop down list, that is select tag. Like this, in HTML we have several types of form elements such as name, text box, password text box, checkbox, ready button, drop down list. Like this, several types of elements can be created. By using the form tags, we are able to create the several types of element. What we have created, the form tag is used to create the form element. Input tag is used to create several types of elements, text boxes, check boxes, ready button, drop down list, submit button, anything, many types of form elements are created by using input tag. But did you notice one difference? Form is a paired tag, input is unpaired tag. That is the reason form tag should be having opening plus closing tag also. But input tag should not be having closing tag because input is an unpaired tag. Unpaired tags should always contain the single tag. The same itself is opening come closing. Similarly, we also have other tags like a text area tag to create the multi-line text box. To create the multi-line text box, text area tag is required. For example, you want to accept the description or comments or any multiple lines of notes kind of text you want to accept. For accepting the multiple lines of text, we have to use text area. Okay. So this type of text area and other type of elements. Good afternoon, everybody. I welcome you all to today's session. Today we're going to start a brand new session, and this is very, very specific to one particular organization. And as a part of APSSDC's initiative, we did this program since last 2 years, and it led to a huge success. I pretty much remember last year we started this in Kurnool and few other places, and roughly there are close to 5,000 to 6,000 people got placed in this organization. And this particular company is one of the top most ID company, not just in India, but the entire world. And getting into this organization is definitely a dream for a lot of people who are either from engineering background or BSc background. It doesn't really matter, because this company recognizes the skills that you bring on table and how that can be improved to meet the expectation of the company as well as the client. And this is a pure Indian IT company which started way back, even before Wipro or say Infosys was a big name. So I'm sure you can take a guess which company I'm talking about, and this is Tata Consultancy Services, which is TCS. So as far as the TCS placement is concerned, the program is getting started again, and AP State Skill Development Corporation, as a part of the ongoing initiative, wants to make sure that we help you with the initial learning in order to clear the assessments. So what exactly happens as a part of the selection process? First and foremost,
you need to remember that you need to have a strong academic background. You should be scoring minimum of 60% and above across your academic career, which is +2 as well as your graduation, and you got to be really, really good in the fundamentals. But what the company doesn't talk about is certain aspect which they will assess you on as far as the placement process is concerned. And this is where APSSDC program is going to help you. For the next 10 days, I'm going to take you through certain aspects of this entire placement process. So this is more of a recruitment training that you're going to go through. In order to understand what this training is going to be, you need to know what is the pattern of the selection. So here goes the pattern of the entire selection. The first step is going to be the written round, which is an online test. So please remember, the first step is the online test. I'm going to pause here so that you can make a note of these details. So the sections on the placement, there are 4 different sections: email writing skills, quantitative aptitude, the TCS-C MCQ, and the last one is coding test. So when we talk about MCQ, this is more of a technical aspect. And coding test, again, there will be a situation given to you and you need to write a code. The total time given for the coding test is 20 minutes. For the C MCQ is 20 minutes. You will have quantitative aptitude before that, 20 questions, 40 minutes. So you basically get 2 minutes per question. That's a whole lot. And then you have email writing. You will have to write 1 email which will ask for, you will be given a 10-minute timeline to write that email. So I'm going to pause here. Please make a note of these aspects. What do we mean by number of star mark question? I will explain to you, but please make a note of these points. All right, let's begin. So you will have email writing. So essentially what happens in an email writing is you will be given a particular topic and you need to write an email which is absolutely relevant and related to that particular topic. It's very important. You need to understand why this is very, very critical. Now, in order to explain the importance and the significance of it, let me tell you the reality. The first phase of TCS recruitment that happened across Andhra Pradesh, and APSSDC was instrumental in imparting the skills, the recruitment training. 90% of the students did very well in quantitative aptitude, but they failed in email writing skills. Now, what exactly goes wrong in email writing skills? I will take you through that. We will have a very extensive training. What are the pitfalls? What are the areas where you will end up making a mistake in terms of email writing skills? Why it's important? What do they look for? How do they assess you? How do they score you in terms of email writing? I will give you the entire aspect, and in today's session I will talk about the do's and don'ts of the email. I will also show you an example, a quick example, how to write an effective email. Now, once that email is taken care of, even if you clear that, you need to clear the quantitative aptitude. So quantitative aptitude, if you clear but you do not score well in email writing, if you get disqualified, that means you cannot go through the next segment, which is the interview round, which will be HR as well as technical round. So let's take a look at the slide again. So 4 sections we are talking about: email writing skills, quantitative aptitude, the C MCQ, where you need to write some programs and certain questions will be given with optional, basically the multiple choice options which you need to pick from. So the TCS C MCQ that you see, these are technical questions, 10 questions. You need to pick the correct answer. You will be given options. Coding test, now you need to write a code within 20 minutes. So the first one, email writing skill, is descriptive. You need to write an email. Quantitative aptitude is multiple choice.
The CMCQ again is multiple choice, and coding test you need to write the code the way it can be executed without any issues. Now the point that you need to keep in mind, it says number of star mark questions is 2, which means there will be 2 questions which will be marked star. You cannot go wrong in these 2 questions. So when we talk about online test, there is a new rule that has come in, which is in terms of negative marking. Please make a note of these points that I'm talking, and please keep that in mind and follow that religiously. There is a negative marking of 0.33 per wrong question in TCS multiple choice questions. Negative marking is only applicable in the quant section. There is not there won't be any negative marking for the email writing on the entire email, so on the entire test. So when we talk about negative marking, it's only there for the multiple choice questions, and that too only for quantitative aptitude. The second segment that you see, only for quantitative aptitude you will have negative marking. Now how will it be calculated? If the question, if you answer correctly, you score 1 point. If you answer incorrectly, you will lose 0.33, which means if there are 10 questions, you have answered 8 questions accurately, you score 8 points. 2 questions you make a mistake, it becomes -33 multiplied by 2, which is -66. So from 8 points that you scored, 0.66 will be deducted. So negative marking can be very detrimental in terms of a good success ratio, because whatever you have scored, you may end up losing the positive points if you answer incorrectly. That's why please be very careful when you answer the quantitative aptitude questions. You will have 20 questions that needs to be answered in 40 minutes, which means you're getting 2 minutes per question. So please be extremely sure what you are choosing as your correct answer. Okay, the star mark question have 2 times more marks, and negative marking is also double. What does that mean? When we talk about quantitative aptitude, there are 2 questions. Let me bring my mouse, hover over it. So you have 2 questions. If the question paper has 10 marks, 10 questions, there are 2 questions which is starred. That means these 2 questions, the score will double. It's like a bumper question. So it will become 2 points each. Now when you're scoring positive 2 points, if you go wrong, the negative will also double. So it will become -66 or -0.66, I'm sorry. So please be very careful. You will score double, but you will also lose double. So for the 2 starred question, please be extremely careful what you're writing. All right. So I'm going to pause here. Please make a note of this. Let me make a quick change here because it's not making complete sense. So let me repeat this. I'm going to mark it bold. I hope this is visible to all of you. There is negative marking of 0.33% for each wrong answer. So when I say 0.33%, that is against the entire point that you can score on that particular question. So negative mark is applicable only in quant section. Okay. So rest of the entire question, there won't be any negative mark. Now this is extremely important. So I'm going to mark this in a different color so that you remember. All right. So let me repeat this again.
there is negative marking of 0.33% for every wrong answer. Now when I say 0.33%, which means if the question you can score 1 mark, you will use -33. Negative marking is applicable only in the quant section, and the star mark question have 2 times more marks, and negative mark is also double. Okay, so please bear this in mind, do not go wrong. Now let me talk about the topics that you will get in terms of the quantitative ability. I'm going to mark this bold so that it's clearly visible to you. This is for those who are watching in television or computer screen, just to make sure that this is clearly visible to all of you. So probability, permutation combination, time and distance, time and work, time and distance, time and work, equations, ratio and proportion, allegations and mixtures, series and progressions, average, percentage profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. So if you look at this entire list of topic, this is what will be covered across the 20 questions that you see here. Alright, so these 20 questions will be spread across these topics. I'm going to pause here so that you can make a note of these topics. Probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations and mixtures, series and progression, average, percentage profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. I'm going to pause here so that you can make a quick note of these topics. Okay, I hope this is helpful. So please remember, today's session is only in terms of orientation to help you understand how the entire pattern will be. Tomorrow onwards, I'm going to start the email writing session. Along with that, once I'm done with email writing, I will also talk about essentials of a successful interview, dress code, body language, all this will also be covered. If I'm talking about email writing skill, I also need to talk a bit about communication aspects, so I will talk about that as well, in terms of punctuation, in terms of grammar, in terms of perfect structure for an email, the typos, the grammatical mistakes that we do, the spelling, the common spelling mistakes that we end up doing in email, because you're going to lose marks if you make a grammatical mistake or spelling mistake or punctuation mistake. All this will be a part of my program. And the beginning of the session from tomorrow, I will definitely take you through the entire format, the entire pattern. This is for the benefit of those who could not join today. And the last 10 minutes of the session, including today, will be dedicated for question and answer. So in case any one of you have any questions, you have certain doubts, you want to get it clarified, either through Zoom, the web conference platform which is installed in my system right now, as well as if somebody wants to call and ask any questions, we will be open to that, but only the last 10 minutes of the session, so that you collect all the questions and ask me all together. All right, so let's move forward. So here are the list of topics which you must have taken down. I'm assuming that you have the list of the topics that will be covered for quantitative aptitude. Now in terms of email, these are certain very, very important aspects that you need to know. Like I said, 90% of the candidates have failed in email writing. They have done really well in terms of quantitative aptitude, but when it comes to email, they failed, because of which they could not even go to the interview round. So I'm going to read this across very slowly so that you can make a note of these. So these are the points that you need to keep in mind in order to do it accurately. These are the email do's. Read the topic carefully. Read and understand the key words or the key phrases mentioned.
use each and every keyword phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. What do I mean by this point? I will explain to you. Don't worry about it. Just make a note of these. I will explain in detail. I'm going to repeat point number 4 and 3. So use each and every keyword and phrases mentioned. Even if you miss one of the keywords phrases, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, if the keyword says buy, you cannot be using a past tense form which is bought. You need to use the word buy. Keyword should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. That is very, very important. There will be a list of keywords that will be given to you. It could be 8, 10 or 12 for the email. You need to use these keywords in the entire email, so that it has to follow the same sequence. I will explain to you how it's going to look like. Start a new paragraph for change of thought group. What do we mean by thought group? I will explain to you. New paragraph should start as a fresh line. This is in terms of structure. Let me increase the font size for this so that it's visible to you. The entire email should be in left indent format. Don't leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with greeting, hello, receiver's name. Always end your mail with salutation, thanks and regards, which is a closing, and mention the sender's name. The sender's name and the receiver's name will be mentioned in the email itself. Please do not get confused. I will explain. I will also give you examples how to write these emails. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Click on submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Now this is extremely important, guys. This entire email you need to write within 10 minutes. Now there will be a clock which will be ticking, which will be a countdown timer for 10 minutes. If you are assuming or if you think you can keep on writing the email, the moment it's 10 minutes, the system will automatically submit the answer. No, that's not going to happen. You need to make sure you click on the submit button even before the 10-minute time is up. It could be 9 minutes, it could be 9 minutes 57 seconds or 59 seconds. Doesn't matter. It's mandatory. It's extremely important. You need to, it's compulsory, since you love the word compulsory. It's compulsory and mandatory. You need to click on the submit button for email. Only then your answer will get registered. Lot of people wrote email, but they did not click on the submit button. They thought the moment the time is up, automatically the system will save it. Please don't rely on it. Please click on the submit button. Very, very important. And the points that I'm reading so far, all this will be clarified, all this will be simplified when I'm showing you how the email question will look like and what are the keywords and how you need to write an email. All right, let's move back to the slide. So click on submit button before 10 minutes time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Word count of the email should be as per the instruction given in the question. The question will tell you how many words the email should have. It could be 60, it could be 80, it could say that the word count should be between 80 to 100. Please make sure it's not below 80 or not above 100. Very, very important. If you go wrong in these aspects, you will lose marks. You may also get disqualified. All right. Now let me take you through the don'ts. These are the things you should not be doing in terms of email writing.
Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Lot of people write an email with hi. Please do not use hi. It should be hello. That's more professional way. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes in the email. Do not exceed 10 minutes time limit. Do not write the email below the number of words given in the instruction. So if the email says that it should be minimum of 80 words, even if your email is 79 words, you will get disqualified. If you make grammatical mistake in terms of more than one word or sentence, you will lose points. If you make lot of punctuation mistakes, you will get disqualified. If you make typographical mistakes, like lot of people have issues with spelling. If I'm writing something on a Word document or PowerPoint, the system itself shows me what is the correct spelling. But when it comes to email writing on TCS, it's not going to tell you. So you got to be extremely careful. I will talk about these aspects. Clear? So I'm going to read out the don'ts once again. So please keep this in mind. And what do I mean by keyword? I will explain to you shortly. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form in the given keyword. For example, if the keyword is buy, if the keyword is go, you cannot change will be going or went or bought or will be buying. You cannot do that. Do not address the receiver as hi, it should be hello. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes. Do not exceed 10 minutes timeline. Like I told you, you need to click on the submit button even before the 10-minute time is up. Very, very important. If you miss that, you will get disqualified. It will not register your answer. And the last point, do not write the email below the number of word count that is given on the instruction. Clear? So let me show you how the question will look like. I just want to make use of, let me see if this is going to be comfortable. I hope the screen is visible to everybody. So let me remove these grids. Okay, I'm going to show you an example question how the TCS email question will look like. Now my program will talk about email writing. Later on I'll talk about body language and interview essentials, how to succeed in interviews, what is the importance of body language. I will also talk about dress code, what kind of shirt you should be wearing, what kind of watch you should be wearing, should you carry a pen or not. I will also help you with resume, so don't worry about all these aspects. Focus on the email. Once we are done, we'll move forward. Okay, so this is a typical email question that will come through for the TCS email assessment. I'm going to increase the font size so that this is going to be visible to you. You are the manager for a team of 10 members. I hope this is visible now. So we're going to wrap the session as soon as I'm done giving you the question. If you have any questions, you can ask on Zoom. I'm going to remove the mute. If anybody got a question, you can ask me while I'm writing this particular sample question. Very simple. Let me read this out.
You are the manager for a team of 10 members. Write an email to the team informing them about the Independence Day celebration in office. This is a typical question that you will get. Okay, let me mark it bold so that it's visible to you. These are the kind of email scenario you will get. Now what it will say, use the below keywords. So wish, inform, independence, freedom, sacrifice. Okay, I'm going to give you, so this is 5, I'm going to give you 5 more. So see, I made a mistake and I'm able to correct it. Okay, so these are the 10 words that you will get. You need to write an email to the team about the Independence Day celebration using these words, and the sequence should be same: 1, 2, 3, 4, 5, which is wish, inform, independence, freedom, sacrifice, dress code, competition, winner, lunch, contribution. You need to use the sequence in the same manner. You need to use all these keywords, and the email should be a minimum of 80 words. For example, you will write, dear team, I wish to inform you that we are going to celebrate Independence Day to mark the freedom of our nation, to pay respect to all the freedom fighters who made the sacrifice. So if you pay attention, I said who made the sacrifice. I am not saying who sacrificed their lives, because if I say sacrificed with a D in the end, it becomes past tense form and I am not allowed to do that. So who made the sacrifice. I would like to inform you that there will be a dress code which will be traditional or ethnic, and there will also be a competition for best dressed male or female. The winner will be given a surprise and the team is invited for the lunch. I thank you in advance for the contribution to make this entire function successful. Very simple. I used all the keywords in the same fashion it's given. Neither I'm changing the verb form nor I'm changing the tense form. I'm not supposed to do that. Even if I miss one keyword, I will get disqualified. If I change the form, I'll get disqualified. If I write less than the prescribed number of keywords, I will get disqualified. If I make grammatical mistake, punctuation mistake, I will lose points. But I will also help you how to ensure you do not make these mistakes. Okay? What I would love to do is, now that you have this particular program on YouTube, you know this is the question, I want you to write the email and post on the comment section of the YouTube video which is getting broadcasted right now. Tomorrow I will take a look at it. I will also announce the name of the person who wrote the most accurate email, and tomorrow I will definitely tell you how to be successful in these emails. Okay? If you have any questions, feel free to write to me on the comment section of the YouTube program that you're watching. If you're watching it on MANA TV, you can go back to YouTube, look for the channel for today's program, and it's listed as TCS Drive Orientation. So please post your questions. I will take a look at it after the session is over, and tomorrow I will answer these questions. All right? So I hope this was helpful. Once again, I want to thank you for participating. I know this was a little short notice, but the idea is to make sure that you understand what this program is all about. So we'll talk about the entire quantitative aptitude as well in a different session.
Good morning, students. After a long time, we have met with you all. So, hope after 2 years we are meeting here for Tally training program. Let me introduce first myself. This is Chandrasekhar from Tally training from APA Skill Development Program. I am here to teach you about Tally on GST. So, we are going to learn here about Tally with GST, right? So, in the long when we saw in the last class, మన లాస్ట్ క్లాస్లో చదివినప్పుడు మనం టాలీ విత్ వ్యాట్ చూసాము. సో ఆఫ్టర్ 2 years సో జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము టాలీ విత్ జిఎస్టీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం టాలీలో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి, టాలీలో మనం ఏ టాపిక్స్ చేసుకుంటాము ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి మీరు డైరెక్ట్గా మనం ఒకసారి సిలబస్లోకి వెళ్దాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం చేసే ముందు ఏదైనా ఫస్ట్ మనలో టాపిక్స్ ఏంటి అదైనా డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ నౌ. సో కొంచెం మీకు కావాలంటే సిలబస్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఎన్లార్జ్ కూడా చేస్తాను, పాస్ కూడా చేస్తాను ఒక 2-3 సెకండ్స్, 4-5 సెకండ్స్ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టాలీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ వన్ ద టాపిక్ విల్ బీ ఇంట్రడక్షన్ టు టాలీ ERP9. ఓకే, తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాం. తర్వాత కంపెనీ ఫ్యూచర్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ టాలీ. తర్వాత చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. అటువంటి టాలీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తాము. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి గ్రూప్ క్రియేషన్ అండ్ సబ్ గ్రూప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్స్ అండి ఇది. తర్వాత స్టాక్ గ్రూప్, స్టాక్ ఐటమ్స్, వోచర్ ఎంట్రీ. ఆ వోచర్ ఎంట్రీలో సేల్స్, purchases, receipts, payments, contra and journal vouchers we are going to discuss in this topic. So tarvata voucher class, inventory vouchers, manufacturing process, sales orders, purchase orders, debit notes, credit notes, receivables and payables, invoice configuration, banking, check printing features and other features of tally and other features and configuration ke elanti features అన్ని ఇంకంటే టాలీకి ఉన్నది కాకుండా వేరే ఫీచర్స్ కూడా మనం టాలీలో డిస్కస్ చేస్తాము ఈ టాపిక్లో. సో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ వచ్చేసి మీకు 2 hours ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఇది ఇంతవరకు మీకు టాలీ సిలబస్ అవుతుంది. తర్వాత మీకు వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు జిఎస్టీ అండ్ జిఎస్టీ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది. ఓకే, అలా సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి, జిఎస్టీ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, జిఎస్టీ ఇన్వాయిసింగ్ ఎలా చేయాలి, జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎలా చేయాలి, మన టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, అది ఎలా ఫైలింగ్ చేయాలి, టాలీలో ఎలా తీయాలి రిపోర్ట్స్, అవన్నీ కూడా చేస్తాము. జిఎస్టీ ఇన్ టాలీ విత్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ రేట్ సెటప్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, జిఎస్టీ లెడ్జర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, జిఎస్టీ ఎంట్రీస్, సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, రివర్స్ ఛార్జ్. ఓకే, జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్. జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ చాలా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం 4 classes తీసుకున్నాం ఇక్కడ. తర్వాత కంపోజిట్ డీలర్. ఓకే, ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, ఈవే బిల్ ఎలా చేయాలి, ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చూస్తాము, డే బుక్ ఎలా చూస్తాము, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా చూస్తాము, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా చేయాలి, రేషియో అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ సమరీ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చేస్తాము. అలాగే వీటితో పాటు జిఎస్టీ కాకుండా ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టీడీఎస్ అండ్ టీడీఎస్ కూడా ఎలా చేయాలి, అవి కాకుండా యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఈ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో వెన్ వి సీ సపోజ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అంటే ఇప్పుడు మా మొబైల్స్ ఎలాగైతే యాప్స్ కొన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అలాగే టాలీలో కూడా కొన్ని యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో దట్ విల్ అంటే అవి మన టాలీలో కాకుండా ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ వీ క్యాన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్. అవి ఎలా మనం టాలీలో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, అదొక టాపిక్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో సీ ద స్క్రీన్. సో యాడ్ ఆన్ ఫీచర్సే కాకుండా మనకి టాలీ ఉంటుంది, పేరోల్. సో పేరోల్ ఎలా చేస్తాము, బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ పేరోల్. మన పేరోల్ హెడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, లైక్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పే, వాట్ ఈస్ ద హెచ్ఆర్ఏ, ఓకే, హెచ్ఆర్ఏ పర్సంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్, ఈఎస్ఏ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి, పిఎఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్, అవన్నీ మనకి పేరోల్ టాపిక్లో కవర్ అవుతుంది. సో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ అంటే పాస్వర్డ్ ఎలా మనం క్రియేట్ చేసిన కంపెనీస్కి పాస్వర్డ్ ఎలా ఇవ్వాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా చేయాలి, సో అలా సెక్యూరిటీ ఎట్లా చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ మనకి టాపిక్స్ కవర్ అవుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ ఐ స్క్రోల్ డౌన్ ఫర్ యూ. సో ఒక్కసారి టాపిక్స్ చేసుకోండి. అంటే ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూసిన వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒక టాపిక్స్ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మిగతా వాళ్ళు కూడా చూసుకొని ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు సిలబస్.
Okay, so this is the topics we are going to discuss in Tally. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీకు ఇంకా ఏమైనా కొత్త నేర్చుకోవాలని ఉంటే కనుక మీరు యూట్యూబ్లో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు పోస్ట్ చేయండి. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఆల్ ద కమెంట్స్ విత్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, సో కింద మీరు కమెంట్లో మీకు ఏమన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో అక్కడ మీరు కమెంట్లో మీరు పెట్టండి. సో దాన్ని బట్టి మనము అవి కూడా ఆ టాపిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, so these are all of the syllabus which you are going to have. So total ga 60 hours program untundi, right? So this is the design program. So Tally AP SSDC వాళ్ళు మనకి 60 programs ఇచ్చారు. సో Tally ఏంటంటే సో మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు చాలా మంచిగా యూస్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఇందులో మీకు టాలీలో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు టాలీ ప్రోగ్రామ్ చేసాము, కానీ ఆ టాలీలో చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓన్లీ విత్ వ్యాట్ అండ్ వ్యాట్ టాలీ మనం ఎలా ఎంట్రీస్ చేయాలి, వోచర్స్ ఎలా ఎంట్రీస్ ఎలా చేయాలి, లెక్చర్స్ ఎంట్రీ అవి మాత్రం చూసాం. బట్ ఇక్కడ మన టాలీతో పాటు జిఎస్టీ అంటే ఇప్పుడు మనకి ద లేటెస్ట్ అండ్ హాట్ వెరీ టాపిక్ గుడ్ టాపిక్ మన జిఎస్టీలో ఎలా చేయాలి అవి కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో కవర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ సో ఇవన్నీ మనం సిలబస్ అని చూసాం కదా. సో సో ఇప్పుడు సిలబస్ ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారు. సో సిలబస్ తర్వాత టాపిక్. సో యూ క్యాన్ సీ దట్. సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. ఓకే, ద టాలీ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. సో with this we can discuss. So Tally was established in the year 1986, a homegrown global leader. సో చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్ నేను కొన్ని స్టూడెంట్స్కి మామూలుగా డెమో ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్కి కొన్ని అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళాను. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ చాలామంది ఏమనుకుంటారు టాలీ వెన్ యాజ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ టాలీ డెవలప్ చేసింది ఎవరని అడిగితే చాలామంది అనుకుంటారు టాలీ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇండియన్ సాఫ్ట్వేర్, టాలీ ఈజ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై సమ్ అదర్ కంట్రీస్. సో నేను ఎప్పుడైతే టాలీ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారని అడిగితే ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అంటే మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు అంటే సార్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్, టాలీ ఈజ్ some other foreign, some say it is from the US, some say it is from Germany, some say from London. So it is not, basically Tally was developed by Indian person. So we are ఇప్పుడు మా వచ్చే తర్వాత స్లైడ్స్లో మన ఫాదర్ ఆఫ్ మన టాలీ ఎవరు ఏంటి అనేది మనము చూద్దాం. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్లైడ్. సో టాలీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986. ఇట్ ఈస్ ఎ హోమ్ గ్రౌండ్ గ్లోబల్ లీడర్ అండి. As Tally ERP is used by over 90% business of in India. సో ఇప్పుడు ఒక 100 కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 100 కంపెనీస్లో 90% వరకు 90% కంపెనీస్ అంటే 100 కంపెనీస్లో 90 కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తుంది టాలీ. సో అందుకని ఇక మన బిజినెస్ మనకి పిల్లలకి కానీ స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే టాలీలో జాబ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. సో ప్రజెంట్ ఇన్ 100 కంట్రీస్ విత్ 28 lakhs యూజర్స్ ఉన్నారు. అంటే టాలీని మొత్తం టోటల్గా 100 కంట్రీస్లో 28 persons which are using officially, which are using their license version. Then coming to the most అంటే తర్వాత వచ్చేసి the most preferred business management solutions in India. So Tally was the most preferred business management solution. Tally was the accounting solutions in India అనమాట. సో అవే కాకుండా 25,000 plus పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మన అక్రాస్ ఇండియాలో. సో టాలీ పార్ట్నర్స్ ఎవరంటే వన్ హూ ఇస్ సెల్లింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద బిజినెస్, వన్ హూ ఇస్ టీచింగ్ టాలీ టు ద స్టూడెంట్స్, టు ద కాలేజెస్, టు ద ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ద మిషన్, వాట్ ఈస్ ద మిషన్ ఆఫ్ టాలీ? సో టాలీలో ఉన్న మెయిన్ మిషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ లాంచెస్కి వాళ్ళకి అనుకూలంగా యూజ్ చేసేటట్టు యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సెకండ్ వన్, సో ఇఫ్ యూ సీ ద టాలీ హియర్, Tally Solutions then was known as Pewtronics Private Limited. So Tally when was started, so the start అయినప్పుడు టాలీ నేమ్ అని కాకుండా Pewtronics అనే పేరుతో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇట్ వాస్ co-founded in the year 1986 by Shyam Sundar Goenka and his son Bharat Goenka. అంటే Bharat Goenka was the main person who has invented the software. So Shyam Sundar Goenka is the father of మిస్టర్ భరత్ గోయింకా. సో భరత్ గోయింకా ఏంటంటే ఆయన ఒక సైన్స్ పర్సన్, ఆయన కొంచెం అకౌంట్స్ మామూలుగా ఇస్ గ్రాడ్యుయేట్ పర్సన్. యూ క్యాన్ సీ హియర్ Goenka is a max graduated to create the software application that would handle financial accounts for his business. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా
ఆయన ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ సన్తో చెప్పాడు భరత్ గోయింకాకి. ఏమని చెప్పాడు, నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఇట్లా అకౌంట్స్ మీద అని చెప్పాడు. ఓకే అని చెప్పేసి తను ఆలోచించేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశాడు. సో వాళ్ళ ఫాదర్ పెట్టిన కండిషన్ ఏంటి అంటే, మనము యూజ్ చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ మన అకౌంటెంట్స్కే కాకుండా అంటే మామూలుగా ఫైనాన్షియల్స్లో కాకుండా నాన్ ఫైనాన్షియల్ వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ అయ్యేలా యూజ్ అయ్యేటట్టు చేయమని చెప్పాడు. సో అందుకనే సో భరత్ గోయింకా has started his research on the development and he has developed a product called Tally. Okay, is a Tally అనే ప్రోడక్ట్ని చేసేసి దాన్ని ప్యూట్రానిక్స్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటెంట్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ ఫైనాన్షియల్ అనేది స్టార్టింగ్ ఒక నేమ్తో ఒక సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. సో దిస్ వాజ్ ద స్టోరీ. సో బట్ వీ క్యాన్ సీ దట్ సో అందుకనే మన ఈ స్లైడ్లో చూడొచ్చు భరత్ గోయింకా ఈజ్ ద పర్సన్ అంటే భరత్ గోయింకా అనే పర్సన్ మనకి టాలీలో అనేది ఇన్వెంట్ చేస్తాడు. సో హీఈస్ ద ఫర్దర్ అండి. సో హీఈస్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఇన్వెంటెడ్ ద సదర్. సో హీఈస్ ద ఫౌండర్. ఇక్కడ మీ పిక్చర్లో చూస్తున్నారు కదా భరత్ గోయింకా ఈ ఒక పర్సన్ మన టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్ని తయారు చేస్తారు. ఓకే, భరత్ గోయింకా ఈజ్ ద ఫౌండర్ క్రియేటర్ ఆఫ్ టాలీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హీ వాజ్ అవార్డెడ్. సో రీసెంట్గా ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా తనకి వచ్చింది. Okay, he's also in some other he has given as father of Indian software product industry. So these are the two titles which are given by, he has two titles he has win from other companies. So if you see that after going if you see this journey of Tally and Tally and ela journey start ayindi ani. So first in the year 1988 the product was named as Tally. So first Putronics Private Limited then Tally kinda marcharu in the year 1988 lo. తర్వాత 1997లో అంటే 98లో మనకి 98లో ఏదైతే టాలీ స్టార్ట్ చేశారో వెన్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ టు బి వర్క్డ్ ఆన్ డాస్ మోడ్. డాస్ అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకి చాలా కొందరి మందికే ఆ సాఫ్ట్వేర్ అని తెలుసు. ప్రజెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి డిఓఎస్ గురించి చాలామంది తెలియదు. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్యాన్ బి అంటే ఆ డిస్క్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే విండోస్ యూనెక్స్ లైనెక్స్ ఎలా అయితే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి earlier in 90s there was DOS అనే మోడ్లో అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ రన్ అవుతాయి. సో ఆ బేస్గా మనకి టాలీ అనేది తయారు చేస్తారు. సో ఇన్ ద 1997 ద ఫస్ట్ విండోస్ బేస్డ్ వర్షన్ అనేది టాలీని తను రిలీజ్ చేశాడు. సో టాలీ వాజ్ స్టార్టెడ్ విత్ 5.4 అంటే 5.4 వర్షన్తో తను స్టార్ట్ చేశాడు. సో మీరు టాలీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రిలీజెస్ వాజ్ లైక్ 5.4 6.3 అట్లా ప్రతి ఒక్క వర్షన్స్ మనకి. సో నెక్స్ట్ అట్లాగా 97 తర్వాత 99లో చూస్తే ద కంపెనీ వాజ్ ఫార్మ్లీ చేంజెస్ నేమ్స్ అట్ టాలీ సొల్యూషన్స్. సో ప్యూట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి వాళ్ళు 99లో టాలీ సొల్యూషన్స్కి కన్వర్ట్ చేశారు, నేమ్ని కన్వర్ట్ చేశారు. సో అలాగే 2001లో చూస్తే 6.3 అనే వర్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి 6.3 వర్షన్లో మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఆ 6.3లో మనకి ఇన్వెంటరీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే 5.4 వర్షన్లో మ్యాక్సిమం ఓన్లీ దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ అకౌంటింగ్ పార్ట్ పైన వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు. తర్వాత ద నెక్స్ట్ వర్షన్ సో బిజినెస్ అన్నప్పుడు అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు ఇన్వెంటరీ అన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే మళ్ళీ తర్వాత 6.3కి విత్ ఇన్వెంటరీ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అక్కడ లైసెన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్స్ అనేది స్టార్టింగ్. అంటే ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్ అంటే లైక్ ఎడ్యుకేషన్ మామూలు ఇంట్లో స్టూడెంట్స్ నేర్చుకున్నాను అనుకున్న వాళ్ళు ఆ వర్షన్లో యూస్ చేస్తారు. లైసెన్స్ వర్షన్స్ ఎవరు యూస్ చేస్తారంటే కమర్షియల్గా అంటే హూ ఈస్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ అండ్ హూ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ద అకౌంట్స్ ఇన్ ద టాలీ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూసినట్టయితే మళ్ళీ ఇన్ 2005లో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్. సో 7.2 వాజ్ విత్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే జిఎస్టీ వచ్చి స్టార్టింగ్ అయిందో అలాగే అప్పుడు 7 అంటే ఇప్పుడు మనకి జిఎస్టీ కొత్తగా ఎలా వచ్చిందో అప్పుడు మనకి వ్యాట్ వచ్చింది. ఇన్ ద ఇయర్ 2005 దే ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ వ్యాట్ అనమాట. సో వ్యాట్కి ముందు జిఎస్టీ మనకి ఏపీ జిఎస్టీ అంటే ఏపీ జనరల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండేది. సో దాన్ని రీప్లేస్ చేసి వ్యాట్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ వ్యాట్ రీప్లేస్ చేసేసి ప్రజెంట్ ఇన్ 2007లో మనకి జిఎస్టీ రీప్లేస్మెంట్ అయింది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద సో మనకి ఎలాగైతే సొసైటీలో ఎలాగైతే అకౌంటింగ్లో చేంజెస్ అవుతున్నాయో ట్యాక్సేషన్లో ఎలా అయితే చేంజెస్ అవుతున్నాయో సో అదేవిధంగా టాలీ వాళ్ళు కూడా రిలీజెస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో ఇన్ 2005లో 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్ అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2006 దే హ్యావ్ లాంచ్ వన్ మోర్ న్యూ రిలీజ్ కాల్ 8.1. సో 8.1లో ఉన్న మెయిన్ ద
కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్. సో మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్ ఏంటంటే టాలీ మనకి ఇంగ్లీష్లోనే కాకుండా మన రిపోర్ట్స్ కావాలంటే తెలుగులో, మరాఠీలో, ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ తమిళ్, హిందీ, తెలుగు, గుజరాతీ, మరాఠీ. సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్లో కూడా మన టాలీలో రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. సో అది ఆ ఒక బేస్ గురించి ఈ 8.1 రిలీజ్ చేశారు. సో కమింగ్ లైక్ దట్, సో ఇన్ ద ఇయర్ 2009 ద కంపెనీ హాస్ రిలీజ్డ్ tally.erp9, okay, a business management solution. So what is the main use of this tally ERP9? So tally ERP9 లో మనకి మెయిన్ యూజ్ ఏమవుతుంది అంటే మన కంపెనీ డేటా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ బ్రాంచ్ యూ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ యువర్ సిస్టమ్ త్రూ అవుట్ ఇండియా గ్లోబల్లీ. అంటే ఈ మనం ఈ టాలీ ERP9 వర్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీ ERP9 మన ఆఫీస్లో ఉన్నామనుకోండి. సో మన ఆఫీస్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఓకే, అందులో డేటా ఉంది. ఆ డేటాని మనము వేరే ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకున్న సిస్టంలో అంటే ఈఆర్పి మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో మనకున్న రిసోర్స్ని ఒక కరెక్ట్ గ్రూప్లో ఫామ్ చేయాలి. అంటే టాలీ వాజ్ అండ్ ఈఆర్పి ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్. అంటే అర్లియర్లో నేను కొన్ని చెక్ చేశాను, కొన్ని కంపెనీస్లో అకౌంటింగ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే ఇన్వెంటరీకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. ఇన్వెంటరీ లైక్ మెయింటైన్ ఇన్వాయిసింగ్ ఫర్ స్టాక్, ఇన్వర్డ్ అవుట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. అలాగే పేరోల్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. అలాగే కొన్ని టాక్సేషన్ కూడా సపరేట్గా వాడతారు అనమాట. సో ఇట్లా 3 to 4 సాఫ్ట్వేర్స్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి పేరోల్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వెంటరీకి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వాయిసింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, అట్లాగే అకౌంటింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడేవాళ్ళు అనమాట. సో అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఈఆర్పీలో ఏం చేస్తే అన్ని కంబైన్డ్గా అంటే నౌ టాలీ క్యాన్ అకామిడేట్ టాలీ హ్యాస్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, taxation features and payroll features. So this all 4 in one box anamata. In one box in the one software you can have all these 4 types of softwares. ఓకే, సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మన టాలీ ERP9. సో మళ్ళీ ERP9 ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్నాను, నా డేటా ఈ సిస్టంలో ఉంది, ఈ ల్యాప్టాప్ ఈ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్లో ఉంది. సో లేదా ఆఫీస్లో ఆ సిస్టంలో మెయిన్ డేటా ఉంది. సో నేను బిజినెస్ పని పైన బిజినెస్ వర్క్ పైన ఐ వెంట్ టు సమ్ అవుట్ సైడ్. సో ముంబై కానీ చెన్నై క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ క్లయింట్ దగ్గర ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, సార్ దెర్ ఈస్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ మీలో ఉన్న మన కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి, మన ఒక రికార్డ్లో కొంచెం మనం రికన్సిలేషన్ చేయాలి, సమ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి సార్ అని సంథింగ్ హ్యాస్ మనకు అలా ఏదో కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు మనం సడన్గా చూడాలంటే ఆ డేటాని మనం ఒకసారి క్యారీ చేయలేకపోతాం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ యొక్క ఈఆర్పి బేస్డ్ ప్రోగ్రాంలో మన టాలీని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే మన ఆఫీస్లో ఉన్న సిస్టంలో ఉన్న సిస్టమ్ డైరెక్ట్గా మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈఆర్పీలో. సో కనెక్ట్ అంటే చాలామంది సార్ మరి ఆల్రెడీ మనకి టీమ్ వ్యూవర్ ఉంది, ఎనీ డెస్క్ ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్గా అలా చేసుకోవచ్చు కదా అంటారు. సో వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ టీమ్ వ్యూవర్, వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ డెస్క్టాప్, అన్నీ ఏ థర్డ్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్ ఏవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ టాలీ అంటే టాలీ ద మెయిన్ లైసెన్స్ వర్షన్ ఇన్ యువర్ అట్ అవర్ ఆఫీస్ అండ్ టాలీ వేర్ వీఆర్ సిట్టింగ్. సో మనకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో ఉండి మనకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లో లాగిన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద విచ్ ఈజ్ అట్ అవర్ ఆఫీస్. సో మన ఎంట్రీస్ కానీ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే వీ కెన్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, మనకి ఏదో ఫీవర్ వచ్చి సంథింగ్ ఏదైనా ఆప్షనల్ ఫీవర్ వచ్చి లేదా ఆఫీస్లో మనం లీవ్ పెట్టాం, లేక మన ఆఫీస్కి వెళ్ళని పరిస్థితిలో ఉంటాం. సో అప్పుడు అక్కడ అర్జెంట్గా ఇన్వాయిస్ జనరేట్ కానీ ఇంకేదైనా డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేసేదే ఉంటుంది. సో in that point of view also we can access our system, we can generate the invoice from at home and we can save whatever the data we are doing at home, that is directly automatically saved in our system which is at office. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ అంతా డైరెక్ట్గా ఆఫీస్లోనే మనకి సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆఫీస్ సిస్టంలో సేవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుండి మన థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళు ప్రింట్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ని ఎవరికైతే అవసరం ఆ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసి, లేదంటే మన సప్లయర్ కానీ, లేదంటే మన డెటార్ కానీ, అంటే మన ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్సన్కి కానీ, సో మన అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసి కూడా చేసుకో. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ERP9. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ ఆర్ దట్. సో 2005లో 7.2 అనేది సాఫ్ట్వేర్ని మనము టాలీ వాళ్ళు చేశారు విత్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. అలాగే 2006లో 8.1 రిలీజ్ చేశారు ఫర్ మల్టీలింగ్వల్ అంటే డిఫరెంట్
లాంగ్వేజ్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో మన టాలీ రిపోర్ట్ చూసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ 2009లో కంపెనీలో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ERP9 అనేది రిలీజ్ చేస్తారు. అలాగే చూసుకుంటే ఇన్ 2015 ద టాలీ సొల్యూషన్స్ అలౌన్ ద లాంచ్ ఆఫ్ tally.erp9 రిలీజ్ విత్ 5th. సో రిలీజ్ 5 ఏంటి అని అంటారు. సో రిలీజ్ 1, 2, 3, 4, 5. సో రిలీజ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వర్షన్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద మేజర్ చేంజెస్. రిలీజ్ అంటే వేర్ వీ హ్యావ్ సమ్ లిటిల్ చేంజెస్, అంటే చిన్న చేంజెస్ ఏమంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 2014లో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఆంధ్ర తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ అయింది, అవునా. సో ఇప్పుడు ఆ సపరేట్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ని మనకి టాలీ లిస్ట్లో యాడ్ చేయాలి. సో దానికి వాళ్ళు సపరేట్ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ చేసే అవసరం లేదు. దే క్యాన్ గో ఓవర్ విత్ ఓన్లీ 1 రిలీజ్, అంటే ఆ 1లోనే ఒక చిన్న రిలీజ్ చేస్తారు, అంటే 5.1, 5.2. సో అలాగే రిలీజ్ 5 ఉంది. సో అలాగే రిలీజ్ 1. సో ప్రతి ఒక్క వర్షన్లో మీకు లైక్ tally9, tally ERP9 విత్ రిలీజ్ 1, రిలీజ్ 2, tally ERP9 రిలీజ్ 1, tally ERP9 రిలీజ్ 2, tally ERP9 రిలీజ్ 3, tally ERP9 రిలీజ్ 4, tally ERP9 రిలీజ్ 5, 5.5. సో అట్లాగే ఈ 5 అనే మెయిన్ రిలీజ్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ టాక్సేషన్ పార్ట్. టాక్సేషన్ గురించి కంప్లైన్సెస్ లైక్ వ్యాట్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, టీడీఎస్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, సో అవన్నీ కూడా టాలీలో ఆప్షన్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో నౌ ఇన్ 2016 the company has more than 1 million customers. So 1 million is nothing but more than 10 lakhs customers in 2016. So Tally solution was ade kaakunda Tally solutions was shortlisted at GST Suvidha provided to the provide interface between the news, goods and service tax and to the server and to the taxpayer. అంటే 2016లో, సో 2017లో మన GST లాంచ్ అయింది. సో దాని లాంచ్ చేయగా మనకి GSTకి సంబంధించిన సర్వర్స్ కానీ, GSTకి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ మన రిటర్న్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి అన్నిటికీ ఒక ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ అనమాట. అంటే అక్కడ గవర్నమెంట్కి అక్కడ కస్టమర్స్కి మధ్యలో ఒక సువిధ ప్రొవైడర్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ పర్సన్. టాలీ విల్ గివ్ సమ్ లైక్ వాట్ యు సే కమెంట్స్, అంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా సలహాలు, సూచనలు అలాంటివి కూడా టాలీ వాళ్ళు మన GST వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ ఓకే. సో ఇన్ 2007లో ద కంపెనీ వాజ్ లాంచ్ ద అప్డేటెడ్ సిస్టమ్ GST కంప్లైన్సెస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ 2007. ఓకే. సో వెన్ యూ సీ దట్ మన అంటే 2017లో మన GST విత్ రిలీజ్ 6 అనేది, రిలీజ్ 5 అనేది టాక్సేషన్ స్పెషల్, రిలీజ్ 6 అనేది GST స్పెషల్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే కనుక GSTలో మీకు ప్రజెంట్ వర్షన్ వస్తే GST రిలీజ్ 6 4.0.8. సో దిస్ వాజ్ ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ బై ద టాలీ విచ్ నౌ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో మీరు GST వచ్చిన తర్వాత అటు స్టూడెంట్స్కి కానీ, అటు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా పెరిగాయి. ఎందుకు ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి అంటే GST వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. అంటే మనం ఏది ఇన్వాయిసెస్ చేస్తామో ప్రతి ఒక్క ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్, లైక్ ఎవరికి అమ్ముతున్నామో, ఏ పార్టీకి అమ్ముతున్నామో, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎంత, వాటి ఏ ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నామో, దానిపైన ట్యాక్స్ ఎంత, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ షుడ్ బి అప్లోడ్ ఇన్ ద పోర్టల్. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీకి మనకి అనుకూలంగా ఉన్న యూత్ కానీ, ఎవరితో యూజ్ ఉంటుందో యూత్కి కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంది. సో నవడేస్ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. now the whole world is in our hand within a mobile. సో అలాగే టాలీ కూడా నౌ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ విత్ మొబైల్ యాప్. అంటే ఎలాగైతే యాప్స్ వస్తున్నాయో అలాగే కొన్ని యాప్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు టాలీ వాళ్ళు. లైక్ యూ క్యాన్ సీ, అంటే మన సిస్టమ్ నుంచి ఒక డాష్ బోర్డ్ లాగా టోటల్గా ఇవాళ సేల్స్ ఎంత చేసాము, ఇవాళ పర్చేస్ ఎంత చేసాము, సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ మనం ఎన్ని పెట్టాము, సో ఒక చిన్న క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక మొబైల్ యాప్లో చేయడానికి కూడా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా టాలీ వాళ్ళు రెడీగా చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఈ విధంగా మన GST వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా పెరిగాయి. సో మన స్టూడెంట్స్కి కానీ, ఇప్పుడు మన ఉన్న అంటే డిగ్రీ ఫ్రెష్గా పాస్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కానీ, లేక PG పాస్ అయ్యి బయటికి వస్తున్న స్టూడెంట్స్ కానీ, సో ఇలా ఈ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మనకి బయట చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో అదే కాదు, టాలీ వాళ్ళు కూడా స్పెషల్గా
వాళ్ళకు సర్టిఫికేషన్స్ కోర్సెస్ కూడా దీనిపైన కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ మీ దగ్గరలో ఉన్న సర్టిఫికేషన్ ఏదైనా టాలీ సెంటర్స్కి వెళ్ళి కూడా మీరు దాని గురించి చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ వావ్. సో ఇప్పుడు మన టాలీలో చూసుకుంటే ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంత అంటే లాస్ట్ స్లైడ్ వరకు మనం ఏం చూసుకున్నప్పుడు టాలీలో ఏమేమి వర్షన్స్. సో వన్ వీ హ్యావ్ క్విక్ లుక్అప్. సో ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ టాలీ. సో 2088లో ఏం చేస్తారు, 97లో దే హ్యావ్ 2088లో ప్రోడక్ట్ వాస్ రీనేమ్డ్ యాజ్ టాలీ. 97లో టాలీ 5.4 అని రిలీజ్ అయింది. 99లో కంపెనీ చేంజెస్ అన్న కంపెనీస్ టాలీ సొల్యూషన్స్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ నుండి టాలీ సొల్యూషన్స్కి మార్చుకున్నారు. 2001లో 6.3 అనే వర్షన్ మనకి రిలీజ్ అయింది. అలాగే 2005లో 7.2 రిలీజ్ అయింది విత్ వ్యాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. 2006లో 8.1 రిలీజ్ అయింది విత్ మల్టీలాంగ్వేజ్ వర్షన్. 2009లో కంపెనీ ERP9 అనే వర్షన్ రిలీజ్ చేసింది. 2015లో రిలీజ్ 5 విత్ టాక్సేషన్ అప్లికేషన్స్ అనేది టాక్సేషన్ సంబంధించిన ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్, ఎక్స్ట్రా కంప్లీషన్ ఫీచర్స్ ఈ రిలీజ్ 5లో రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే 2016లో 17లో మన GST వర్షన్ 6th రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్, ద వావ్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఫ్యూచర్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే టాలీ కనుక మనం యూజ్ చేస్తే అంటే ఇఫ్ యూ సో ద బిజినెస్ మ్యాచ్కి ఇట్స్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ అంటే ఇందాకని చెప్పినట్టు అకౌంటింగ్ కానీ, ఇన్వెంటరీ కానీ, టాక్సేషన్ కానీ, పేరోల్ కానీ ఇవన్నీ మన ఒకటే దానిలో ఇవన్నీ మనకి ఒక ప్రోడక్ట్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇండిపెండెన్స్. ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన వర్క్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన సాఫ్ట్వేర్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మన దగ్గరనే ఉంటుంది, ఆ డేటా ఇవన్నీ కానీ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, కాన్కరెన్స్, నాయిస్లెస్, కార్డ్లెస్ అంటే నేటివ్ అంటే మనకు కావాల్సిన 64 బిట్టా 32 బిట్టా ఇవన్నీ మనకి యూజ్ వస్తుంది. సో ట్రస్టెడ్ రిమోట్ యాక్సెస్ అండ్ డేటా సింక్స్. ఇందాక చెప్పాను మన టీమ్ వ్యూవర్ కానీ డెస్క్టాప్ కనుక యూజ్ చేసుకుంటే అక్కడ మన సిస్టమ్ వేరే హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అలా ఉంటాయి. బట్ ఈ ERP9లో మనకి ఆ .NET ఫీచర్స్ వల్ల మన డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ త్రూ టాలీ అని మనము తీసుకోవచ్చు అంట సిస్టమ్. ఓకే, డేటాబేస్ అడ్మిన్ ఫ్రీ, స్టాట్యూటరీ కంప్లైన్సెస్ అండ్ ఈ ఫైలింగ్ కూడా మనకి ఈజీగా అంటే ఈ ఫైలింగ్ కావాల్సిన ఏదైతే ఇప్పుడు GSలో చూసుకుంటే కనుక జాన్సన్ ఫార్మాట్లో మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైల్స్. జాన్సన్ ఫైల్ ఫార్మాట్లో మనము రిటర్న్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ జాన్సన్ ఫార్మాట్ అనేది టాలీ జనరేట్ చేస్తుంది, మీరు డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కొన్నింటిలో ఏమవుతుంది, మీరు టూల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ టూల్లో మీరు ఎక్సెల్లో కాపీ చేసుకొని ఆ ఎక్సెల్ని టూల్లో పెట్టి ఆ టూల్లో నుండి మీరు జాన్సన్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసి ఆ కన్వర్ట్ చేసిన ఫైల్ని మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఈ టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే అలా అవసరం లేదు మనకి. టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా టాలీయే జాన్సన్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది, ఆ జాన్సన్ ఫైల్ని అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో సర్టన్లీ కంటిన్యూటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ యువర్స్ వెన్ యు ఆర్ విత్ టాలీ. సో జనరల్గా ఎర్రర్ ఫ్రీ ఫైలింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి జనరల్గా మనం టాలీతో వర్క్ చేస్తాం, మనం కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేయవచ్చు అనమాట. సో టిల్ నౌ సో ఇంతవరకు మనం ఏం చూస్తాము అంటే టాలీలో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఎలాంటివని చూసాం. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ మరి టాలీలో జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? సో ప్రతి ఒక్కరు మనం నేర్చుకునే టాలీలోనే కదా. సో వేర్ వి గెట్ ద జాబ్స్ నౌ. సో సపోజ్ CEO హెడ్ ఆఫీస్ ఉన్నారు. సో యువర్ హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ అట్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. So purchase management, inventory management can be done, manufacturing can be done in Tally, finished goods management can be done in Tally. Excuse me. Branch manage also can be done. And ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్కి ట్రాన్స్ఫర్, ఆ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్లో మీరు అకౌంట్స్ సింక్ చేసుకోవచ్చు. సో సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్, యూ క్యాన్ గెట్ సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్ లైక్ రిసీవబుల్స్, పేయబుల్స్, ఎవరెంత డ్యూ ఉన్నారు, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి ఏంటి అది కూడా యూ క్యాన్ డూ ఇన్ Tally. ఓకే, సో అకౌంటింగ్, compliances, payroll management. So for auditors also it is very useful. So for finance organization, so these all are the companies, these all are the sectors where you can get the job facilities. అంటే మన టాలీ ఇవన్నీ అంటే ఈ సెక్టర్స్లో ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మన టాలీ అనేది వర్క్ చేస్తారు. అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ లేదంటే పార్ట్నర్స్ కంపెనీస్, ప్రిన్సిపల్ కంపెనీస్లో కానీ, ఓకేనా, పర్చేస్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్లో కానీ, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, ఫినిష్ గూడ్స్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, లేకుంటే బ్రాంచ్ మేనేజ్మెంట్స్లో కానీ,
సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్స్లో కానీ. సో ఇవన్నీ ఫ్యూచర్స్, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి. సో ఈ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లో మీరు టాలీ కనుక పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతే, సో ఇక్కడ చూపించిన మీకు ఏవైతే స్క్రీన్లో కనబడుతున్న డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు టాలీలో అనేది ప్లేస్మెంట్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీ ఇందాక చెప్పాను మల్టీలింగ్వల్ అంటే ఏంటి అని. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ మనం ఈ విధంగా టాలీ హియర్ మీన్స్ మల్టీలింగ్వల్. సో వేర్ కెన్ యూ హ్యావ్ మరాఠీ, okay, Marathi, Hindi, Gujarati, Sanskritam. So these all are the languages where you can have the tally, right? Sorry. So do you know what? So ikkada meeku main point observe chesi unte ee three screen lo accounts and finances is the important function in every business, small, medium and large. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అకౌంట్స్ అనే టీం కానీ ఫైనాన్స్ అనే టీం ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మే బి ఏ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ అకౌంటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అలాగే స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ క్రియేట్స్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. అంటే మనకి స్మాల్ స్కేల్స్ మీడియంస్కి ఎప్పుడైతే మనకి డెవలప్ అవుతుంటాయో ఇండస్ట్రీలో మన సొసైటీలో, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. సో ఎవ్రీ ఇయర్లో యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఆల్మోస్ట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్. సో 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద యూస్ టాలీ. సో 90% ఆఫ్ ద 1.3లో 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ రిక్వైర్డ్ దిస్ ఫైనాన్స్ జాబ్స్. ఓకే, సో ఫైనాన్స్ జాబ్స్ కంటే మళ్ళీ మనకి టాలీ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. సో అలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎవ్రీ 7th జాబ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ అకౌంట్స్ అండ్ అంటే మీకు 10 జాబ్స్ ఉంటారు, ప్రతి ఒక్క అంటే ఫైనాన్స్ జాబ్ ఈజ్ 7th జాబ్. సో కంపల్సరీ అంటే ఫైనాన్స్తో ఈ స్లైడ్లో నేను ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నానంటే మనకు ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకు డెవలప్ అయిన ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనకి ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఆ జాబ్స్లో మన టాలీ రోల్, అకౌంట్స్ రోల్ ఎంత, అకౌంట్స్లో మన టాలీ రోల్ ఎంత అనేది ఒక స్లైడ్ మనం చెప్తుంది, రైట్? సో అలాగే చూసుకుంటే ఆపర్చునిటీ ఈజ్ లైక్ హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్. సో మన టాలీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన స్లైడ్ పల్లి మన 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అనుకుంటే కనుక మనకి చాలా ఈ అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్లో మనకి చాలా జాబ్స్ క్రియేటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాగే చూస్తే ఇప్పుడు మన జాబ్స్ ఎక్కడంటే టాలీ నేర్చుకుంటే కొందరికి అంటుంది. సో వీ హ్యావ్ మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. మనకి చాలా మార్కెట్స్ మనకి చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో మరి టాలీకి జాబ్స్ వస్తాయంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర కొన్ని కలెక్ట్ చేసిన మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ అంటే మీరు కావాలంటే మీరు ఒక వీక్లీ డైలీ న్యూస్ పేపర్, సండే క్లాసిఫైడ్స్ అలా చూడండి. సో మీకు ఇలా కనబడుతుంది జాబ్స్ విత్ టాలీ అంటే నాట్ ఓన్లీ అందరికి ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మన ఒక సాఫ్ట్వేర్ని బాగా సౌదీ సైడ్ బాగా యూస్ చేస్తారండి, లైక్ యూఏఈ కానీ సౌదీ అరేబియా కానీ అక్కడ చాలా యూజ్ అవుతుంది టాలీ. సో అక్కడ కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ దానిలో కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ టు మెయింటైన్ దర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ దే యూస్ టాలీ. సో ఇన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో యూ క్యాన్ సీ. సో ఇక గ్రీన్ లైన్లో ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఫర్ టాలీ సర్టిఫికేషన్ పీపుల్ ఆర్ టాలీ పీపుల్ అనమాట. ఓకే, సో లోకల్ న్యూస్ పేపర్స్ చూసుకుంటే టైమ్స్ క్లాసిఫైడ్స్ కానీ అట్లా. సో దిస్ జస్ట్ మీకు జస్ట్ ఒక బూస్టప్ చేయడానికి అంటే టాలీ వల్ల ఎక్కడెక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, అసలు ఉందా లేదా అనేది మీకు తెలియడానికని నాకు దగ్గర ఉన్న కొన్ని న్యూస్ పేపర్ కలెక్షన్ చేసి మీ దగ్గర పెట్టాను. ఓకే, సో యూ క్యాన్ సీ దట్, రైట్? Right, so you can see like area wise also. Hyderabad also, Mumbai, Delhi. So not only in India but you have in global employment opportunities also. So tally is used in India and 100 countries worldwide. So whatever you are seeing star marks, సో ఇక్కడ స్టార్ మార్క్స్ ఎక్కడైతే కనబడుతున్నాయో మీకు అక్కడ టాలీ అనేది మీకు ఉంది, ఆ కంట్రీలో టాలీ ప్రొవైడ్. సో ఐ వాంట్ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్ సో టాలీ ఈజ్ ఆల్సో కండక్టింగ్ సమ్ అంటే టాలీ వాళ్ళు టైఅప్ కొన్ని కాలేజ్తో కూడా టైఅప్ అవుతున్నారు. సో టు గివ్ ద నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్.
ఓకే కాలేజెస్ కానీ ఇట్లా పార్ట్నర్స్ కానీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా టాలీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ క్యాన్ జాయిన్ ఫర్ ద టాలీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దేర్ కాలేజెస్ ఆర్ అట్ దేర్ పార్ట్నర్స్. వాళ్ళ దగ్గర పక్కన మీ ఏరియాలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, టాలీ ఆథరైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, కొన్ని కాలేజెస్లో కానీ, అలాగే ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా కొన్ని టైఅప్స్ కూడా చేస్తుంది టాలీతో టు ట్రైన్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద టాలీ అనమాట. సో ఇన్ ద స్లైడ్స్, సో ఇప్పటిదాకా మనము మీకున్న సిలబస్ ఎలా ఉంది అంటే మనం సిలబస్ చూసాము, టాలీ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే టాలీ వల్ల మీకు జాబ్స్ ఎక్కడ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, టాలీ ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, సో అక్కడ స్లైడ్స్ వేస్తే మనం చూసాం. ఓకే సో ఫస్ట్ ద కంపెనీ అంటే ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ అంటే టాలీలో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకున్న సిలబస్లో చూస్తే గనక సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రైట్ ద ఇన్స్టలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్. సో ఇంతవరకు నార్మల్గా మనకు ఒక జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనము అంటే టాలీ అంటే ఏంటి అనేది ఇంట్రడక్షన్ చేసాము. సో తర్వాత టాలీలో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చేసాం. సో బిఫోర్ దట్ సో అందరికీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మన టాలీ కావాలి రైట్. సో అందుకనే ఒక చిన్న అంటే మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అనేది జస్ట్ ఒక మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చూపిస్తాను హౌ టు డే అని. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ టాలీకి వెళ్ళండి ఫస్ట్ www.tallysolutions.com అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే సో tallysolutions.comలో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ అన్న బటన్ ఉంది కదా, సో క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్. సో డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ వాజ్ 6.4.9. ఓకే మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ నౌ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని ఉంటుంది. ఓకే సో ఇన్స్టాల్ నౌ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. బెటర్ యూ గో ఫర్ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్. సో డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది రైట్. ఓకే సో ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసి నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. సో ఇది ఈ విధంగా ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. ఈ విధంగా మీకు సెటప్ ఫైల్ వచ్చింది కదా, ఇది వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్. సో ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే జస్ట్ 100 MB ఉంటుంది. దాని గురించి పెద్ద సిస్టమ్స్ కానీ పెద్ద కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సిస్టమ్ కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి నార్మల్గా ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్, అది మీకు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ కావాలి ఏంటి అనేది అడుగుతుంది. ఆ పాత్ మీకు కావాల్సిన పాత్లో షేర్ చేసుకొని జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అనండి. Excuse me. So depending upon your system configuration, system speed, కొన్ని సిస్టంలో ఫాస్ట్గా మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, కొన్ని సిస్టంలో కొంచెం స్లోగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే బట్ దిస్ ఈజ్ హౌ టు. సో మామూలుగా మీరు ఇలా చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా డెస్క్టాప్ పైన ఐకన్ వచ్చేస్తుంది. ఐకన్ని రిలీజ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. జస్ట్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా మీకు ఇలా స్క్రీన్స్ ఏమైనా అడిగితే జస్ట్ గో ఫర్ ఎస్కేప్.
మీకు ఎస్కేప్ కొట్టేసింది సరిపోతుంది. ఓకే, సో మీరు ఎక్స్క్యూజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో. సో నేను ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చెప్తున్నాను అంటే, సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాళ్ళకి లైసెన్స్ మోడ్ వాళ్ళు చేసుకోలేరు కదా. సో అందుకనే ఏం చేస్తానంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లోనే మీకు టీచ్ చేస్తాను. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి. ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్ దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, ఒక లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, డేట్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, అంతే డిఫరెన్స్ అంతే. సో మ్యాక్సిమం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో నేను ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీరు ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీ చేయాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st April, ఓకే, 2nd April ఇట్లా. సో 3rd April అనేది డేట్ తీసుకోదు. అంటే టాలీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ ఓన్లీ 1, 2 and 31. సో 1, 2, 31 అంటే మీకు ఫస్ట్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సెకండ్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ 31 డేట్, ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో లైసెన్స్ మోడ్లో అన్ని డేట్స్కి మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మీరు ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మాత్రం ఓన్లీ మీరు ఓన్లీ 1, 2, 31 ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మెయిన్గా ఇది మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్కి దానికి డిఫరెన్స్. సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో మీరు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మీరు నార్మల్గా సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. సో ఈ విధంగా మీరు అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ లాగా వచ్చేస్తుంది. సో నౌ హియర్ ప్రాసెస్ ద స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, సో ఇలా కంపెనీ ఓపెన్ అయ్యాక జస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ టుడే నౌ. సో F11 ఫ్యూచర్స్ ఉంటుంది. మీరు ఇందాకని చెప్పినట్టు మనకు 4 ఫీచర్స్, దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫ్యూచర్స్, టాక్సేషన్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్. ఇన్వెంటరీ అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ ఉంది. అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే కనుక సో మీకు సంబంధించిన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లైక్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ, అంటే అకౌంట్స్ ఓన్లీ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటారు. ఇఫ్ యూఆర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు ఓన్లీ అకౌంట్సే ఉంటాయి, ఇన్వెంటరీ ఉండదు. అప్పుడు మీరు ఎస్ పెట్టేసుకొని మీరు ఓన్లీ అకౌంట్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో నో పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దెన్ యూ కెన్ యాక్టివేట్ ఇన్వెంటరీ, యూ క్యాన్ మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ అండ్ అకౌంట్స్ అనమాట. సో అలాగే సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్, అంటే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్, అంటే ఇంకొందరు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఈ ఫ్యూచర్ యూజ్ అవుతుంది. అవుట్ స్టాండింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఇక్కడ యాక్టివేషన్ చేసుకొని ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే కాస్ట్ సెంటర్ ప్రాఫిట్ లైక్ పేరోల్ మేనేజ్మెంట్, మీకు పేరోల్ కావాలంటే పేరోల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్స్ అంటే బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. డిపార్ట్మెంట్స్ అకౌంటింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ సెంటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ కాస్ట్ సెంటర్ ఇన్ డెప్త్గా మనము ఎప్పుడైతే క్లాసెస్కి టాపిక్స్కి వస్తామో అక్కడ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో అలాగే ఇన్వాయిసింగ్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయింటైనింగ్ బడ్జెట్స్ అండ్ సినారియో. సో చెక్ సంబంధించిన ఫీచర్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఫ్యూచర్, ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్. అవే కాకుండా జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్, కొన్ని ఒకసారి మనం జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అవి జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసుకో. మెయింటైన్ మల్టిపుల్ మెయిలింగ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ కంపెనీ అండ్ లెడ్జర్స్. అంటే మనకు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే కంపెనీ ఒకటే ఉంటుంది కానీ అడ్రస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అంటే 3-4 ప్లేస్లో ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం యాక్టివేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కంపెనీ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది, అది చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా సో దిస్ ఆర్ ద కంపెనీ ఫీచర్స్. ఓకే, సో టుడే వీ హ్యావ్ సీన్, అంటే ఇవాళ మనం సిలబస్ కోసం డిస్కస్ చేసాము. సో ఇన్ బ్రీఫ్గా డిస్కషన్ మన సిలబస్ డిస్కస్ చేసాము. ఇవన్నీ సిలబస్ డిస్కషన్ ఒకటి చేసాము. ఈఆర్పి ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అని డిస్కస్ చేసాము. కంపెనీ ఫీచర్స్ కూడా డిస్కస్. రేపటి క్లాస్లో మనము మిగతా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.
రమా, పద తల్లి, ఇంటికి పోదాం. ఇంకా స్కూల్ వదలలేదు నాన్న. వదలకపోతే ఏంటి, పద ఇంటికి వెళదాం. నేను కాసేపు ఆడుకుని వస్తా. మళ్ళీ వచ్చి ఆడుకుందులేమ్మా. నువ్వు ఆడు. ఎందుకు నాన్న అంత తొందర పెడుతున్నావు చెప్పు. నిన్ను చూసుకోవడానికి వస్తున్నారమ్మా. ఏంటి? నీకు పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నేను ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకోను. అలా అనకూడదమ్మా. నాకిప్పుడే పెళ్ళొద్దు, నేను ఇంకా చదువుకోవాలి. సరే చూద్దాంలే, ముందు ఇంటికి పద. గోవిందయ్య, ఇంకా మీ అమ్మాయికి 18 ఏళ్ళు నిండలేదు. నిండుతాయి లేవయ్యా. ఎప్పుడు నిండుతాయి అంకుల్? బాల్య వివాహాలను ఆపడం మనందరి బాధ్యత. 18 ఏళ్ల కంటే ముందే పెళ్లి చేస్తుంటే మీరెక్కడున్నా సరే వెంటనే స్పందించండి. స్థానిక అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయండి. సహాయం కోసం 1098కి ఫోన్ చేయండి. బాల్య వివాహాలను ఆపుదాం, అమ్మాయిల ఆరోగ్యాన్ని రక్షిద్దాం. ఇది మనందరి బాధ్యత. గుర్తుంచుకోండి, చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ 1098 పిల్లల భద్రత, సంరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ. ఇది దేశవ్యాప్తంగా 24 గంటలు పనిచేస్తుంది. చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ భారత ప్రభుత్వ మహిళా శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది. మీలో ఎవరికైనా పిల్లలకు రక్షణ, భద్రత అవసరం అనిపిస్తే వెంటనే 1098కు ఫోన్ చేయండి. సహాయం కోసం 181 ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్ చేయండి. ప్రజాహితార్థం తెలుగులో అనువదించబడింది. Good afternoon, everyone. Welcome to this new session. I know I've been speaking to you for a long time, but we had a long gap. So I'm back again, courtesy AP State Skill Development Corporation. And this particular program is meant for those candidates who are aspiring to be a part of one of the best organizations in the world. And it's an Indian company, and it is Infosys. So what we're going to do in this particular program, I'm going to help you understand the entire pattern of Infosys Drive, as well as help you with certain skilling or certain training that's going to make your entire candidature successful. Now, before we start, please understand the critical aspect of the need for these kind of training. What you have learned over the period of time in terms of your academic curriculum is not really complete or sufficient when it comes to getting that job that you're aspiring for. You do have the technical ability, but you also need to learn your ability to express what you know and to stand out from the crowd. Now, there'll be lakhs and thousands of people who will be part of this entire campus drive, but it is you as an individual who wants to be successful. So APSSDC has put together this entire program to help you achieve that success. So what I'm going to do is I'm going to show you the pattern. Now I will get you the updated pattern tomorrow in case if there is no change, but for now we will go with this pattern, and today I'm going to speak about interview essentials as well. So let me show you a picture. Now this is a picture of the Infosys office, which is in Hyderabad, and this is the Global Training Center. This is located in Mysore. Every person who's successful getting a job in Infosys will be a part of a training program which will be conducted at this particular location. Now, when you get chosen from a campus, it's because you are absolutely amazing, you are excellent. Now, the good news is you are already good, but what they are looking for, you're not aware, and this program will help you fill that gap. All right, let's move forward. Let's understand how Infosys picks the best talent from the campus. So you will have 2 rounds. The first one is the written round, and then you have the interview round. As far as the written round is concerned, that's the first level. Once you clear the written test, you will qualify for interviews. Now, written test, you will have 2 segments. One is the analytical, and the second one is verbal ability. In analytical reasoning, you will have 30 questions that needs to be answered in 40 minutes, and it will have 2 subsets, which is quantitative aptitude and reasoning. Verbal ability,
You will have 40 questions that needs to be answered in 30 minutes. I will quickly tell you what kind of questions you can expect in verbal ability. As far as interview is concerned, there will be 2 rounds, technical round and HR round. Please remember, you need to clear both these rounds to be successful. So basically, you have 2 areas which you need to be successful at, written test as well as interview, and you need to clear these 2 areas. Now, if you clear the analytical reasoning, but if you fail in verbal ability, you cannot go through to the interview round, which means you need to clear everything. Now, as far as aptitude is concerned, these are the topics that will be covered. I'm going to pause here so that you can make a note of these. Data interpretation, syllogisms, data sufficiency, problems on trains, time and work, permutation and combinations, number series, coding and decoding, and puzzles. Verbal ability. You will have critical reasoning or theme detection. You will have fill in the blanks. You will have sentence correction. You will also have reading comprehension. Now, please remember, there will be 2 paragraphs that will be given with 5 questions each. All right. So there will be 2 reading comprehension, few questions on sentence correction, fill in the blanks, critical reasoning, and theme detection. I have done a lot of programs on MANA TV as well as a YouTube channel you can take a look at for all these topics that I spoke about on critical reasoning, theme detection, fill in the blanks, sentence correction, and passage comprehension. In case if we are not able to accommodate these as a part of this particular program, you can go back, search with Infosys Placement Drive, MANA TV, and you will find a lot of videos. I came across a lot of students in various districts when I was traveling since last 1 month, a lot of coordinators from APSSDC who categorically told me that a lot of colleges are still playing back these videos from YouTube. So you have a lot of learning material available on the internet. Go back, take a look at it. Now, as part of today's program and tomorrow's program, I'm going to talk essentially about interview essentials. But in case if the program gets extended, I will certainly train you on verbal ability as well. Okay? Now, in your free time, when you are not in your college premises, when you're not in your classroom, when you're not watching this program, you can also download a couple of apps, which is Pocket Verbal Ability and Pocket Aptitude. This is available on Google Play Store. I'm not very sure if it's available on the Apple Store, but most of us use Android phone, so this is available free of cost. Please download. It will allow you to practice and also answer a lot of questions. This is how the app looks like, the Pocket Verbal Ability. Very simple installation, very simple user interface. You have various categories. It will instantly give you the correct and incorrect answers as well. So we have for both verbal ability as well as aptitude. All right. Please make use of these free resources that is available in the internet. That's a very, very powerful tool. All right. Anything that you find in the internet, you can put that to use if you channelize your entire energy for your success. So please make use of these free resources. So for those who joined in late, please remember, this is the entire pattern for Infosys. I'm going to pause so that you can make a note of it. You will have analytical reasoning. 30 questions needs to be answered in 40 minutes. 15 questions each for quantitative aptitude and reasoning. Verbal ability, you will have a total of 40 questions. Out of these 40 questions, you will have 10 questions coming from reading comprehension itself. Okay? The remaining 30 questions will get distributed among theme detection, fill in the blanks, and sentence correction. Clear? So let me go back. This is the topic for aptitude. Please make a note of these topics. These are the topics that you need to keep in mind when you're preparing. Again, you will find a lot of videos of APSSDC on MANA TV YouTube channel. You can go through these videos and learn more. Clear? So now let me begin about talking about interview essentials. All right?
So let me switch over to interview essentials. Now please remember, there will be lots and lots of participants and candidates who will be part of the interview process. The question is, what makes you different? There is one very critical aspect that you need to remember when we talk about interview, and that is you are attending one interview in one particular day if it's a part of a campus drive. If I'm talking about job mailer, that is very different. You will attend from one booth to another, you will keep switching back and forth. But if it's a campus drive and if it's only meant for Infosys or TCS or any other organization, you are attending just one interview. You're probably speaking to 2 people at a time, or 3, or possibly just one person. At the max, you may have 2 rounds on a single day, which is technical round as well as HR round. But the interviewer who's sitting on the other side of the table, that person is talking to 100 or 200 candidates in one single day. The question is, how do you make an impression? How do you make sure he remembers you and he gives you the right kind of rating and marking? Question is, how are you different from everybody else? The essential factor that we need to keep in mind is 2 things. One is what you can do and how you do it. Now, the what factor and how factor is important, but the first thing that comes to the mind of the interviewer is your appearance. So a professional appearance is extremely important when we talk about interview. Hence, I'm going to start with appearance. I'm going to start with dress code. So ladies first, I'm going to talk about the dress code aspect. So here is for the ladies, if you choose to wear Western formal, it's absolutely fine, but most of you may not be comfortable with Western formal. So let's switch to Indian formal. So if you choose to wear Indian formal, these are Indian formal wear for women, for the girls. Anything that is classic, anything that is elegant and very, very simple, this is what is considered formal. But if you choose to wear something like this, which is very extravagant, these are the kind of dresses you choose to wear for any family function, for any kind of wedding, award function, please try to avoid these kind of dresses. The reason is, number 1, these dresses are not easy to maintain. Number 2, these are heavy and it's not going to make you feel comfortable. When you go for an interview, you're going to spend close to 4 to 5 hours in that particular campus, right? Because of the heat, dust, travel in the bus, even if it's your personal vehicle, please understand these kind of dresses that I showed, which you wear for wedding essentially, is not considered formal because it's not carried off as a formal and simple elegant dresses. These are something which is considered formal and simple. Now, as far as the footwear is concerned, if you are comfortable wearing heels, please go ahead. But if you're not comfortable, please don't wear heels. Try to wear flats like these. Now, something like these shoes like flip-flops and very casual shoes, these are absolutely prohibited. Please do not wear these kind of footwear. These are considered casual. These are not formal footwear. Okay? But when I'm talking about a formal footwear, you need to keep in mind that you need to feel comfortable in whatever footwear you are wearing. The same applies for your dresses as well. All right? Now, moving forward to men. If you know how to tie the knot of a tie, if the company or whichever organization you're going for is saying it's mandatory to wear a tie, then please wear a tie. If it's not, then it's absolutely fine to wear just trousers, shirt, but this belt is essential. Of course, the shoes and socks are essential. So without a tie also it's fine as long as it's formal. Now take a quick look at the trouser and the shirt. These are single tone shirt. These are considered formal. Now any shirt which has big checks like this,
a shirt without a collar, the Chinese collar, shirt which is tucked out, these are absolutely no. Please do not wear shirts like these. Okay? Now coming to footwear, always wear formal shoes and leather shoes. It may not be pure authentic leather shoes because they are very expensive. Even if it's a hybrid leather or foam leather, it's absolutely fine. You may choose to wear shoes with laces or without laces, both are fine. But some people like me, I always prefer shoes with laces. Shoes without lace is a sign of laziness. So please avoid shoes without lace. Prefer a shoe with lace, and please make sure the shoe is nicely polished and it's clean. Okay? Shoes like these are considered informal and casual. These are more of party wear and sneakers and joggers and casual shoes. Please do not wear shoes like these. Now, the point that you need to keep in mind is, if you are wearing a black shoe, please listen to me carefully. If you are wearing a black shoe, your socks should be black, or the socks should match the color of the trouser. So if you are wearing a grey trouser, a dark grey or light grey, the socks should be the same color of your trouser or the same color of your shoes. Lot of people wear black shoes and white socks. Please don't make that mistake. It's a huge mistake that people do. Never make that mistake. And secondly, the socks should not be a casual socks like the ankle socks or half ankle socks. Please don't make that mistake. It should be a formal socks with a formal shoes. So these kind of shoes are not allowed. And if you wear a black shoe, the sock should also be black, or the socks should match the color of the trouser. Now coming to belt, the belt should match the color of your shoes. So if you're wearing a black shoe, you will wear a black belt. If your shoe is brown, your belt should also be brown. Okay? Now this is an acceptable belt because it's formal, but these kind of belts are considered informal. This is casual. Please don't wear these kind of belts. Okay? Now moving on to accessory, a watch is not mandatory, but if you choose to wear a watch, prefer a watch like this. This is for both men and women. Something which is classic dial, something which has needles, we call them analog watches. Please do not wear a digital watch. It can be a combination of digital and analog, that's absolutely fine, but please do not wear a watch which is casual like these. Now these are considered casual or informal watches. Please do not wear these kind of watches at all. Don't make this mistake. Even your watch should be formal. It could be a leather strap, it could be a metal strap, it's absolutely fine, but it should be formal. Clear? Now moving on. Writing instrument, your pen. Invest little bit of money, 30-40 rupees, and buy a pen which has a metal clip. Even if it's a plastic clip but looks like metal, this is fine. But using a transparent body pen like these or the use and throw pen like this, it's not appreciated. See, there is no rule in terms of pens, there is no rule in terms of watch. It's just that what is appropriate and what is not appropriate. That is what you need to keep in mind. Okay? Now moving on to top 10 questions that you can expect in an interview. Now before that, I want to quickly tell you something which is very essential for interview, and a lot of us make a mistake with this particular aspect. An interview is an interaction. What do I mean by this? There are two kind of interviews you will have, or two different rounds. One is the HR round and one is your technical round. If I'm asking a question in technical round, I'm just giving a very simple example. What do you mean by a database
or what does a database administrator do? Now, it's an open-ended question. The answer could be various possibilities. If I ask a very simple technical question, what is 2 plus 2? The answer is 4. If your answer is 3.9 or if your answer is 4.1 or anything, basically anything other than 4, it's infinite possibilities. All right? Those infinite answers are considered wrong because there is only one accurate answer when we talk about technical answers. But when I ask a question on HR round, for example, I ask, who's your inspiration, who's your idol? One person could say father, one person could say mother, one person could say teacher, friend. You could say a famous personality like Dr. APJ Abdul Kalam. It could be any possibility in this world. Can I say that only one answer is correct and remaining answers are incorrect? No. That is the difference between a technical interview and an HR interview. Because an HR interview is about interaction. They are trying to understand your point of view, your perspective. So it's not about a right answer or wrong answer. It's about how you portray, how you demonstrate, how you express your point of view, and how you express how good you are in your subject knowledge. Clear? That's why I say nothing right or wrong. It's all about perspective or your point of view. Now, essentially, I do not talk about top 10 questions because people memorize these answers and they go back and answer these questions. But it's essential for me to explain how does an interview work. So I'm going to pause here. This is this slide talks about interview D1, D2, D3, D4. I want you to make a note of it, and please try to tell me, or you can just if you're watching it in YouTube, you can answer on the chat window. What do you mean by D1, D2? What is the difference? Just try to guess an answer. What is D1, D2, and what is the difference? All right. Okay, if anybody wants to answer on the YouTube chat window, please go ahead. I will take a look at it and I will provide you with the correct answer anyways. Now let's begin. Now D1 is about yourself. The typical question every interview has is, tell me more about yourself. Why do they ask this question? They ask this question for two specific reasons. One, they all understand that when you go for an interview, you're actually very nervous and you want to get that ray of confidence when you're talking. And we always feel confident when we talk about ourselves, right? Because we are aware of us, we are aware of all the answers. If I ask you a question which you may not be aware of, then you may not feel confident. That's why first question they always ask is, tell me more about yourself, because you are aware of it and you will feel more confident. Second reason that they ask this question is to make the person feel comfortable with the interviewer. When you go into the interviewer's room, you are always scared, you are always very nervous, you don't know what to expect in that interview. That's why they ask this question to make you feel comfortable, just to settle down mentally as well as physically. When you clasp your hand, when you press your fingers, that's a sign of nervousness. So your body language also matters a lot. I'll talk about the body language as well, so don't worry about it. So they ask this question to make you feel comfortable, to give you the confidence that you are good and you can give these answers. Now, any question that they ask about yourself, you're already aware of it, because you're going to talk about your name, your education background, your family background, your strength, your weakness, your hobbies, all these aspects you're going to talk about. I will also tell you in what flow you should give these answers. Now, what is D2? D2 is a question they ask where they get the input from D1. For example, they ask about D1, tell me more about yourself, and you say, I am from Vijayawada, I am pursuing my BSc final year,
My father is a government employee, my mother is a teacher, I have 2 siblings, they are studying in schools right now, and my hobby is reading books. Now they ask a question, D2, is who is your favorite author, or what kind of books do you like? Now that's a D2 question. They ask this question to dig deeper into your D1 answer, and they also want to know if you are lying about any answer. So if you give a very generic answer, I like listening to music, I like watching TV, I like chatting with my friends. Now these are not productive hobbies. Chatting with your friends is good, but don't use that in an interview because it's a sign of time waste. I like watching TV, but what do you watch? Be specific. I like to watch programs on history. I like to watch National Geographic. I like to watch Animal Planet because I get to understand our entire ecology, our entire environment, how animal intelligence is very different from human intelligence. There's a lot to learn. I like to watch sports. I like to watch cricket because it tells me about teamwork. It tells me about confidence. It tells me about determination. Even if a batsman doesn't get a century, next game he goes and plays well. It also tells me if you don't perform well, you cannot exist in the team. So when you use these as an example of your hobbies, it talks about how you are utilizing your time for your benefit. Now going back to D1, when you give these answers, as I like reading books, D2 question will be what kind of books you like, who's your favorite author. Now they are asking these questions to dig deeper, to know more, but please remember these are not, they sound like open-ended question, but it's not essentially an open-ended question or close-ended question. Or let me put it the other way, it sounds like a close-ended question, but it's not a close-ended question. Now what do we mean by open-ended question and close-ended question? For example, if I ask, did you have your lunch? Yes, no. That's a close-ended question. If I ask an open-ended question, what is your aspiration? What is your goal? It's a long answer. Likewise, if I ask, who's your favorite author? What kind of books you like to read? It sounds like a close-ended question, but the answer is supposed to be an open-ended answer. Sir, I like to read books which talks about our history. I like to read books on management. I like to read books on personality development. Reading books from your academic curriculum is not a hobby. That's your duty. You need to do that. There are a lot of candidates I have interviewed. They say, I like reading books. What kind of books? They say subject books. That's not a hobby. Hobbies and interests are something you invest time, which is not mandatory. You make a choice. You derive a very different kind of benefit out of it, which builds your personality, which defines who you are. So reading your academic book is not a hobby. Can I say eating food is a hobby? No. Can I say breathing oxygen is a hobby? No. Can I say brushing teeth is your hobby? No. That's your daily routine that you're supposed to do. So please don't make a mistake of using these as a response that reading subject book is my hobby. Okay? So D1 is about yourself. D2, a detail about yourself. Then what do we mean by D3? Now if you look at the slide, the D3 says impromptu questions. What do we mean by impromptu? These are spontaneous questions. What do we mean by this? Spontaneous questions are something which you cannot anticipate, which you cannot prepare. You are right now preparing for interview essentials. Top 10 questions I'm going to train you on. But when I talk about D3, even I cannot predict. For example, you go for an interview, question number 1, tell me more about yourself. You gave a very elaborate answer. Question number 2, you said you like painting. Who is your inspiration? What kind of painting do you like to do? Is it nature? Is it portrait? Again, you're giving answer. For example, D2, I ask, you said you love playing cricket. So what did you learn from the game of cricket to help you in your career? That's a D2. Now D3 question is completely unexpected. For example, I have this particular bottle in my hand and I say, I am a blind person. I don't know what is this.
Please explain to me. Now, can you anticipate this question? Definitely not. But is it a very challenging question? Definitely yes. The reason D3 questions are important because it checks two things. One is the stress level. How do you manage the stress as a candidate? How do you manage your confidence? Because you're not aware of this question that's going to come to you. But how do you think and how do you frame your sentence and give an answer? Third, how are you responding to a situation which you're not prepared for? You are going through training to answer question 1 and 2. Everybody will train you, or everybody is going to get trained on tell me about yourself. People even memorize the answer. That is the worst thing in an interview. My name is Ron. I am doing my graduation in my second year, final year. My hobbies are, my strength is this, my weakness is this. I have these many people in my family. My father does this, my mother does this. You are running like a Rajdhani Express because you have memorized the answer. But D3, you cannot memorize because you can't even predict what the question or can't even anticipate what kind of question that's going to come. This is where they are checking your ability to articulate, your ability to communicate, and your confidence level and how you're managing that entire stress. This is where you are getting judged because you cannot prepare for this. The reason it is important is because when you start working in Infosys or any other organization, they will train you, but they will train you only on a set number of scenarios. If you get an email or a call from a client in a project which you haven't prepared, how do you respond to that? You can't say, I can't do it. You have to do it when you're working in that organization. But how do you manage that is what your capability and your competency is. That is why we ask D3 question. All right? Now, what do we mean by D4? D4 says shuffle. What do we mean by this? While you're answering D3 questions, suddenly the interview shifts to D1. Say, for example, you're defining how the yellow color bottle looks like, and suddenly the interviewer will stop you and say, wait, what was your percentage in second year? Sir, my percentage was 78%. Okay, please continue. Okay, the bottle is yellow in color. We can use it as a container to store water or any kind of liquid beverage. While you're answering, suddenly they stop you and they ask, okay, in cricket, who is your favorite wicket keeper? Again, you think and you say, okay, probably Dhoni is your favorite wicket keeper. Then you continue again. The reason they are stopping and they are asking you question from D1 and D2 to check if you are able to shift your focus. While you're working, you on an email in Infosys, you will probably get a call or somebody from a person sitting next to you will come and ask you a question. How do you focus or shift your attention? We all think multitasking is very important, but human brain is not designed for multitasking. Okay? That's why you take some time, fraction of second, to change your focus from one thing to another. All right? That's why D4 checks, are you able to shift your focus? Are you able to hold your confidence? Are you feeling nervous and giving away everything and losing the entire battle? That is what D4 is all about. Clear? Now what we're going to do is we're going to look at top 10 questions that we can expect in an interview. The first one is self-introduction. Tell me about yourself. Now, when they ask this question, essentially you need to talk about your name, where are you from, your education background in reverse order. What do we mean by reverse order? You will speak about your final year first, then second year, then first year. Then you will speak about your intermediate results and matriculation. All right? Family background in brief. You don't have to elaborate on your family background. Please remember, the company is hiring you, not your family. So speak about them in brief. Just the occupation of your parents is good enough. Okay? Example. For example, let me use a random name. My name is Subhash. I live in Vizag. I have completed my I'm pursuing. Now this is when I say I completed, that's for people who have already finished the graduation. But if you are in final year,
You can say, I'm pursuing. Don't say pursuing. I'm pursuing my BSc or BCom or BBA final year in whichever college you are studying in. I live with my family of 4 members. My father is a farmer. My mother is a housewife. I have one sibling who's doing her graduation. Whatever the facts are. Okay? Now you can talk about your strength and weakness as a part of self-introduction. It's absolutely fine. Please remember, the more you speak in an interview, the better for you. If you do not speak, you're definitely failing in the interview. They want to know more about you. That's why if you don't speak at all, for every question, if you're giving just one word answer, that means, number one, you're not interested in the job. Somebody just forced you to go for that particular interview. And it also reflects lack of confidence. All right? So please be elaborate. It's absolutely fine to talk about your strength and weakness. I'll tell you what are considered as appropriate strength and weakness. Okay? What are your hobbies? I like reading books, playing cricket, and watching informative program on television. These are some of the acceptable hobbies. If you say chatting with friends, browsing internet, please don't use those as hobbies. If you say I like to travel, you better have traveled. I've met a lot of people who haven't traveled anywhere, but they say that I have traveled a lot, I like traveling. So if you haven't even traveled, don't use that as a hobby. If you say photography is my hobby, please have basic knowledge in terms of photography so that you can answer questions. Using a phone to take pictures is not photography. So please remember, for example, if you're talking in an interview and you say photography is my hobby, obviously I will ask what kind of photography you do. I take pictures of friends. That is not a hobby. That's considered as something you're using your phone. But even if you're using a high-end camera, please dig deeper and know a little bit more about the technical aspect of photography as well. Okay? What are your strengths? Now, strengths are something that helps your personality to build your career in an organization, and it's also something that helps the organization. For example, if I say my strength is I can lift 50 kgs dumbbell, that does not help the organization. So you need to talk about the strength that helps the organization. For example, my strengths are I work hard, my dedication, my integrity, my adaptability, my teamwork. These are my strengths. And when you talk about these strengths, you better have more answers, elaborate answers. For example, adaptability. So I'm a very adaptable person. I'm very flexible. I consider that particular quality in me as a personality as my strength, because adaptability is very important when we talk about a successful career. For example, sir, if I join a particular team and after 3 months I need to change that, I need to move to another team, I need to get adapted to the people, I need to get adapted to the work environment. For my entire life, I lived in Vijayanagaram. So I know the people, I know the culture here, I know the weather, I know everything. But once I get the job, I will have to move to another city. So I need to adapt to that culture, I need to adapt to that environment. If I don't do that, I cannot succeed in my career. That's why I feel being able to adapt to different scenarios or different environments is very, very important. I have that competency, that's why it is my strength. Now, teamwork. I will be part of a team. It could be just one person team, but still I need to work with others. When I was doing a project in my college, I understood the importance of teamwork, because every person was given a particular portion of that particular project. I was given my part, that I had to build just the database. One person was given the task of building the user interface. And I realized that if all of us are not doing our part of role properly, the entire work will fail. And that is what I learned when I used to play cricket, sir. So there are 11 players in the cricket team.
but everybody has their role. There are 4 bowlers, 1 wicket keeper, there are 6 batsmen, but everybody will have to do their job properly. You cannot expect every batsman to score 100 runs. You cannot expect every bowler to take 10 wickets. So everybody contributes to the maximum possible ability of their own capability. But if they don't do that, the team fails. I learned that when I used to play cricket with my friends, even in my college, and I understood the practical application when I was doing my project, and I realized that teamwork is very, very important, and I have that as my strength. When you give such elaborate answer with examples, with your real life experience, you are going to definitely impress your interviewer. That's very important. Moving on to the next one, which is what are your weaknesses. Now you should not, it's not appropriate to mention weakness in your resume, but you should talk about your weakness. Now you can talk about weakness which is actually a strength. We just make it sound like weakness, but it is actually a strength. And it all depends on how you portray it. For example, my weaknesses are, I feel nervous when I have to go interact, when I have to interact with a group of people. So the thing is, I feel nervous when I have to speak to more number of people. That's because in my entire school life and college life, I lived in the same locality, same town, so I know everybody. But when I meet strangers, I feel little nervous. I have the fear. That's because I haven't interacted with anyone. But what I have done since last 2 months is I'm attending a lot of seminars and attending a lot of group discussions with different agencies, different consultants. That's how I'm building my confidence, because it's not possible for me to know everybody. When I'm speaking to strangers, I still need to have the same confidence that I carry when I speak to known people. I had been working on it, and I'm very sure that I will build on it more. Please remember, when you talk about weakness, you also need to talk about your action plan. Okay? For example, second point, you say, I am very straightforward, sir, and that is my weakness. That is actually not a weakness, it's a strength. But you need to tell them how it is a weakness. So sometimes what happens is, when somebody asks for any feedback, I tell them directly that what is not good, and they don't feel good about it. So I need to learn a very diplomatic way of putting forward these feedback or any kind of criticism, but I don't like to talk behind anybody's back. That is what the strength is, but you're showing it as a weakness, that being straightforward is your weakness. People talk in front of you, they also talk in your absence. When they talk something bad in your absence, that's a very bad habit. You are basically saying that I always talk in front, I don't talk in anybody's back, because I like being straightforward, and some people don't like it, don't appreciate it. That's why you say it's a weakness. Trusting others, being stubborn. For example, if you give me a task, I will definitely do it. I won't look at the time, I won't look at anything. I'm very stubborn that way. That's actually a strength. Laziness. Why is laziness a weakness? So if I'm not interested to do something, I don't do it. Laziness also means if one task takes 50 or say half an hour to do, I feel very lazy. I find shortcuts to do it faster. So basically it's a strength, but you're showing that as a weakness. Like this, there are various possibilities. There are a lot of words you can use. You can play with the words where you talk about weakness, but actually it is a strength. Okay? So what you are going to do, you're going to list down and you're going to message back on the YouTube chat window. I'm going to take a look at some of your answers and provide you direct feedback. Okay? So please provide your answers on the YouTube chat window, what your weakness is, what your strength is. Besides that, apart from that, also ask any questions that you have in terms of successful interview. I'm going to see you tomorrow again at the same time. Like I said, I'm talking about top 10 questions. We are done with only 4. I'm going to talk about the remaining 6 questions, and I will also give you certain tips in terms of
body language as well. Thanks for tuning in today. I will see you tomorrow, 2 o'clock. Bye-bye. మనందరికీ సురక్షితంగా ఆరోగ్యంగా ఉండి అభివృద్ధి చెందిన ప్రపంచంలో జీవించాలనుంటుంది అవునా? జీవనంలో నాణ్యత, సమాన అవకాశాలు కలిగేలా సమాజంలో నిజమైన మార్పు సాధించాలని మనం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఇంకా ఆశించినంత మార్పుని సాధించలేకపోతున్నాయి. కారణం సమాజ అభివృద్ధి, బాలల హక్కుల కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో వెనుకబడటానికి ప్రధాన కారణం బాల్య వివాహాలు. బాల్య వివాహం కేవలం ఆడపిల్లల సమస్య మాత్రమే కాదు, మనందరికీ సమస్యగా మారుతోంది. బాల్య వివాహాలు ఎన్నో కుటుంబాలను పేదరికంలోకి నెడుతున్నాయి. చిన్న వయసులో పెళ్లైన ఆడపిల్లలు కేవలం చదువుకి దూరం అవడమే కాదు, అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. ఆరోగ్యమైన బిడ్డలకి జన్మనిచ్చే సత్తువ వీళ్లలో ఉండట్లేదు. అమ్మాయిలు 8 లేదా 9వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడే వాళ్లకి ఇష్టం లేకపోయినా పెళ్లిళ్లు చేసేస్తే ఇటు చదువు మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది. వాళ్ల భవిష్యత్తు కోసం ఉన్న ఎన్నో అవకాశాలను బాలికలు అందుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్లే ఎదుగుతున్న వయసులో ఉంటారు. అలాంటిది వాళ్లని ఇంకొకరికి జన్మనిచ్చే పరిస్థితిలోకి నెట్టేస్తే వాళ్లు ప్రసవంలోనే చనిపోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. ఒకవేళ బతికినా వాళ్లకి పుట్టే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా పుట్టే అవకాశాలు తక్కువే. అలాంటి పిల్లలు మొదటి పుట్టినరోజు వరకు కూడా బతికి ఉండే అవకాశాలు తక్కువ. చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేసేస్తే వాళ్లలో కొంతమంది గృహహింసకు గురవుతుండగా ఇంకొంతమంది లైంగికంగా సంక్రమించే వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లో వివిధ సంప్రదాయాల, వివిధ మతాల ఆడపిల్లలు ప్రతి ఏటా 1,40,00,000 మంది అమ్మాయిలు బాల్య వివాహాలకు బలైపోతున్నారు. దీన్ని బట్టి అర్థమవుతోంది ఈ సమస్య ఎంత పెద్దదో. బాల్య వివాహాలను ఆపడానికి సమాజంలో అందరూ సహకరించాలి. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు, ఇంట్లో పెద్దలు, గ్రామ పెద్దలు, పెళ్లిళ్లు జరిపించేవాళ్లు, ఆరోగ్య సేవకులు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు. బాల్య వివాహాలు ఆపితే ఆడపిల్లలకి మాత్రమే లాభం కాదు, సమాజం మొత్తం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో, రాష్ట్రాలు, దేశాల మధ్య అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సరైన సహకారం ఉంటేనే బాల్య వివాహాలు ఆపగలుగుతాం. 18 ఏళ్ల కంటే ముందు పెళ్లి చేస్తే నేరం. ఆడపిల్ల పుడితే వెంటనే జనన వివరాలు రిజిస్టర్ చేయాలి. అమ్మాయిల చదువు మధ్యలో మానిపించకూడదు. ఆడపిల్ల పెళ్లికి కనీస వయసును పగడ్బందీగా అమలు చేయాలి. అమ్మాయిల నిర్ణయాలకు విలువనివ్వాలి. గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిరంతరం నిర్వహించాలి. ఆడపిల్లల కోసం రక్షణగా, వాళ్లకి ఆరోగ్యకరంగా ఉండే సమాజాన్ని తయారు చేయాలంటే మనందరి బాధ్యత ఉందని గుర్తుంచుకోవాలి. బాల్య వివాహాలను ఆపడానికి సహకరించండి. ప్రజాహితార్థం తెలుగులో అనువదించబడింది. గుర్తుంచుకోండి, చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ 1098 పిల్లల భద్రత, సంరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ. ఇది దేశవ్యాప్తంగా 24 గంటలు పనిచేస్తుంది. చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ భారత ప్రభుత్వ మహిళా శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది. మీలో ఎవరికైనా పిల్లలకు రక్షణ, భద్రత అవసరం అనిపిస్తే వెంటనే 1098కు ఫోన్ చేయండి. సహాయం కోసం 181 ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్ చేయండి. Hi everyone, so welcome back to Google IT Support Certification course. So this is Vinay speaking with you. So in the previous session, so we have seen, we talked about DNS. So DNS part 1, where we have seen what is DNS, what is the use of DNS, what is the purpose of DNS, how internet works with the help of DNS.
Okay, all these things we discussed in the DNS part 1. So this is our DNS second session. So today we will be talking about how to configure DNS service. So we'll see how to create zones, primary zones, secondary zones in our today's session. Even we'll talk about Active Directory integrated zone, which is very important for IT experts if you are working in a Windows sector. So if your network is Windows, so DNS is must. So an Active Directory integrated zone plays very crucial role. So what is the importance? How to troubleshoot that we will discuss in our today's session. Okay. So first we'll see how to create a DNS primary zones. So let us go. Let us check this once the server. You can see here. So this is our 2012 operating system. Now you cannot install configure DNS service in Windows 10 or Windows 8 because DNS service is available in the server operating systems. Okay. So to save our time, I already installed this service DNS, domain naming service. But how I have installed, let us see. So in server operating system 2012, if I want to install any service, I'll be using a console called as Server Manager. In Server Manager, we have an option called as Add Rules and Features. So if I click Next, all I need to do is go to this page, Server Roles. So just leave the options default, click Next. Server Roles. So Server Operating System 2012 provides so many services like Active Directory. In the previous sessions we have discussed so many features. So what service you want to install, just check that box. So today our practical is regarding DNS. As I said, to save our time, because installation will take almost 2 to 3 minutes. So to save our time, I already installed this service. All you need to do is check the box, click Next and install. So which already I have done. So once installation is done, in the start you will get a console, a DNS. Okay, this is DNS console. Now what is the purpose of DNS? Naming conversion. Converting names to IP addresses to name. Like in the last class session we already took an example of a website. So how users will access website. So www. So I'll open my browser. So www.yahoo.com, facebook.com, google.com. You'll enter this address. Immediately you'll get the web page. But using name you cannot contact Yahoo server. You need IP address of the Yahoo server. But you don't know the IP address of Yahoo server. So who is going to tell you the DNS server? Now here let's assume in our office, maybe let's say you are working in an organization as an IT administrator. Your company has a website. For that website you need to configure DNS server in your office. How to configure that? That is what I am going to show you practically. Now let us say we have a website www.xyz.com. So we hosted a website like that. So in the next sessions I will be showing you practically how to configure website also, how to configure web service. Okay. So let's assume we have a website like www.xyz.com. So I want to host this website. So for this website in my organization, I have to configure a DNS server. How to configure that? That is what I am going to show you. Okay. So let's go back to our server operating system now. So a user is browsing www.xyz.com. So in your company, the employee is browsing your website which is present in your office. Every company has a website, right? Every company, you name it, any organization website will be there. So this is your company website xyz.com. So immediately using name you cannot contact the web server. You need IP. Who is going to tell the IP address? DNS server. So a request came to DNS server.
What is that request? User is asking, where is this www.xyz.com? So a request came to DNS. DNS is checking its database. User gave the name XYZ. DNS server has to give the IP address. Name to IP conversion. This name to IP conversion details you can find out in forward lookup. But by default, xyz.com is not there. So as an IT administrator, you should learn how to create a zone for your website. Zone is nothing but database. The database contains your web server details. So in the DNS server, I am maintaining my web server details. So new zone. There are different types of zones. So today our first topic is related to primary zone. So I don't want to use this option, only primary zone. Click next. Zone name, my website name, xyz.com. Extension should be there, .com, .net, .in, whatever it is. Click next. So with this name, a file will be created in the C drive, which you can use it as a backup. So if I go to C drive Windows of the DNS server, there is a folder called as system32, DNS folder. So here I can find out some files, you can say Google, Yahoo, like this. A file will be created with this name XYZ. Okay, I can use that file like a backup. So I leave the options default, finish. So I created a zone database for my website. Now employee will browse the website. Request will come to DNS. So name to IP conversion. So DNS server has to give the IP address. It will check its database, forward lookup zone, xyz.com. But inside this xyz.com, the web server details are not there. Zone is there, but zone don't know where is this website is configured. So as an IT administrator now, keep your web server details in this zone. How? Let us see. So I'll right click on this xyz.com, new host. Which computer is having this website? Let's say for example, my system 1. One of the computer is having this website. That computer name is system 1. And what is the IP address of this computer? 10.0.0.1. Example. So I'll click add host. For time being, I am giving the same computer IP address. In the real time environment, web server, DNS server IP address will be different. System 1. Now how users are browsing website? Are they browsing system1.yahoo.com, system1.facebook.com? No, www.yahoo.com, www.facebook.com. So for this system 1, we will give a nickname. So I'll right click on this XYZ, new alias. A nickname to this computer system 1. Nickname is www, pointing to xyz.com system 1. That's it, done. Successfully you created a database for your website. That means the web server information you created in the DNS. If you really host a website, if you browse this website xyz.com, request will be coming to your DNS server. What is that request? User is asking, where is this web server xyz.com? DNS will check its database xyz.com. Now where is this xyz.com system 1? What is the IP address 10.1? This IP address will be given to the user. User will contact this IP address, he will get the web page. That is how DNS queries will be working. Now let us say for example, now we created, so this is what we have done. So we assumed we have a web server. This is web server. So this system IP address is 10.1, system name is 1. So these are my clients. They are browsing that website www.xyz.com.
xyz.com. So this is where we hosted the website xyz.com. Now using name, you cannot contact the server, you need IP. But who is going to tell the IP address between the web server and the local machines? We will have a server called as DNS. So in all the user computers, preferred DNS will be 10.0.0.1. Sorry, 10.0.0.2. 2 is nothing but your DNS server IP address. So when you browse, anyone browses the website in the office, request will come to this server. So this server will give a IP address. But in order to give the IP address, first this server should know web server details. So what we have done, we created a primary zone. Just now we have done that. Zone name, we gave our website name. Inside that we created records. Which server, which IP address. After you create these records, DNS server can tell now where is our website. Successfully we created this. Practically we have configured a DNS zone for our website. Okay, that is how you can work on this DNS service. Okay, now let's verify. So how we can verify it? So zone is created. If you really host a website, you will get the website. So in the next sessions, I'll show you how to host a website. So there we will see practically verification of this website, how to browse a website, how to host it. For time being, so for DNS query, what is our verification is, we'll go to command prompt. We'll try to ping the website zone which I created, www.xyz.com. So once I hit enter, you can see successfully name has been converted to IP address. Using name, you are able to communicate with a computer. That is how DNS queries will be working. Now we'll create backup DNS. Now backup DNS means, so if you check this slide here, so DNS server is there, users are browsing, request will go to DNS server will give the IP address of the web server. Let's say this DNS server is down because sometimes hardware failures will happen, maybe power failures will happen, something disaster happen, server will be down. If DNS server is down, no naming resolution, there is no one to convert name to IP, IP to name. If no naming resolution, can you get the IP address of the web server? Not possible. So if you are not able to find the IP address of the web server, if you are not able to get the IP of the web server, you can't access the website. Now this is where secondary DNS comes into the picture. Secondary DNS means, for example, if you check the slide once, I'll configure another DNS server. So in the slide if you see, one more DNS server. Okay, this is our DNS server 2. Okay, second DNS server. So the IP address of this server is 10.0.0.3. In the client side, alternate DNS will be 10.0.0.3. Preferred DNS is 2, alternate DNS is 3. Now something happened to 2. The second server is down. Maybe it can be hardware failure, power failure, something happened. DNS server 1 is suddenly down. So if DNS server 1 is down, you don't need to worry because you have another DNS server. But here also DNS server 2 also should have the same details here. So what we will do, we will create a secondary zone. Secondary zone means it is a backup to primary. This is primary, right? For this primary, this is the backup. So what is backup? Backup also will have same information, same zone, same records, everything is same. So what is the benefit? So fault tolerance, load balancing. Fault tolerance means suddenly system 1 is down, you don't need to worry. Still naming resolution is possible with the help of system 2. Okay, maybe let us say for example, so system 1 is down in this example, request will go to which computer? 3. You will contact the 3, you will get the IP address, you will browse the website. But how to configure this? Let us see.
So let's go back to our server operating system and we'll see how to configure secondary zones also. So for this we need two machines. Two machines with, in both machines DNS service should be there. So I already have two machines where DNS service is already configured. So already we have primary zones in system 1. Okay, already we have a primary zone in system 1. For this we will create a secondary zone. So we will go back to system 2. Okay, I just logged into second computer, system 2. So in this computer system 2, also we have DNS service configured. I am opening DNS service in system 2. But xyz.com is not there. So I am creating a new zone. But what type of zone I want to create? Secondary zone. So I will select the second option, secondary. If you read, secondary is a copy, a backup which is used for fault tolerance and load balancing. So I will click next. Zone name, it has to be exactly the primary name. So xyz.com. Master DNS server, original one. Original is 10.1, system 1. Finish. But if I open, you don't see anything inside. But zones should have records. This is secondary. Secondary will not have records by default. Even you cannot create, secondary is a read-only copy. This one, it is a read-only. So what I have to do, I have to go to first server, the primary. I came to first one. Properties of the first one. Zone transfers. Transfer to the following server. Secondary server IP address I have to enter. Secondary server IP address is 2. Any changes should be notified to my secondary server. Click OK. Now verification, let's go back to system 2. This is system 2, secondary DNS server, second server. So if I open, I should be getting the records here. You can see records are there. Same records. Whatever primary is having, secondary also will have the same records. So that is how you can configure a secondary zone, a backup. Now what is the benefit? Even though primary is down, the primary server is down, no need to worry. Still naming resolution is possible with the help of the secondary server. That is how you can configure high availability of DNS services. Now we will see one of the most important thing for a Windows administrator, Windows IT administrator, which is called as Active Directory Integrated Zone. Okay, let's check this slide once. What is this Active Directory Integrated Zone? So Active Directory Integrated Zone. Every company will have a domain controller where Active Directory is installed. By default, in this domain controller, DNS service also will be there. DNS service by default. Now automatically in this DNS service, a zone will be created with the domain name, which is called as Active Directory Zone. Okay. So which will have 6 service records. Service records will help the clients to locate domain controller. Now where is the server? How clients will contact? That is with the help of this DNS. Okay. Now for example here, so for example if you check the slide once, so a user want to log in, this is a Windows 10 client, a user want to log in. So he has to contact the DC. Now who is going to tell this user where is your DC? DNS. Because for example, so this is the IP address, DNS IP of the server.
in the client side IP address is to preferred DNS is 1. Why we are giving this 1? Because 1 is your DNS server. When user want to log in, request will first come to DNS. DNS will check the database, service records. Service records will tell where is the DC. So using this information, you are able to contact the server. Now let me show you how you can troubleshoot the service records. For example, in this server operating system, now this is my domain controller. If I type net accounts, okay, this is my primary server DC. Okay, you can see this is primary DC. In the DC with your domain name, so right now you can see this zoom.com, it is my domain name. Automatically it will be created when you configure a DC. This is Active Directory Integrated Zone. If I open this, you will find out 6 folders. These 6 folders are called as service records. If any one of this folder is missing, users cannot log in. So in the IT sector, there are so many reasons why users not able to log in. But one of the reason will be the DNS. How to troubleshoot? Let us see. It is a simple topic. So let us see. So let's go back to this server operating system right now. So maybe I'll delete one of the record here. Accidentally we lost it. Maybe OS updates happen, server rebooted. At the time of reboot, maybe these records are not created properly. How to get back them? Let us see. I'll go to start. I'll type services. I'll start a new. I'll restart a service called as netlogon. Restart. I'll restart another service called as DNS service. So DNS server, restart. After I restart this netlogon DNS, if I refresh, I'll get back the missing 2 records back. You can see. That's how you can troubleshoot. So any problem happen in the Active Directory, you have to check this DNS Active Directory zone. Okay. So you have to make sure all the 6 service records are available. If they are available, so you can fix your problems easily. So that's how. So DNS Active Directory zone can be troubleshooted. So this is about your DNS, how to create primary zones, secondary zones, and how to configure Active Directory integrated zones. I hope the session is very informative to you. So this is DNS part 2. So this is Vinay Kumar signing off. Thank you everyone. Welcome to today's session. So we are covering the communication skill sessions for ESC program, the employability skill centers across Andhra Pradesh, and this is organized and brought to you by AP State Skill Development Corporation. Till last week you went through the aptitude and cognitive skills, where another trainer by name Satish, he took you through a very comprehensive session on all the aspects of aptitude. And I'm going to take care of communication aspects, where the idea is to give you a holistic skilling. So in the last session, we spoke about what communication is, and I spoke about the communication tree, how it's very different from what you have learned in school. Then I spoke about the essentials of effective communication, and these are the essentials of effective communication, 6 of them: assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. I spoke in detail what each of these points mean, gave you certain examples. Now I'm going to take it forward today. Now, communication type, we often hear different types of communication. So when 2 or more than 1 person or 2 people are speaking face to face, that is called a verbal communication. Now, the common myth that we have is only a face-to-face communication is verbal, or it's actually called an oral communication. Anything that is written is actually deemed differently. The mistakes that people do
is if some communication is done orally, they call it a verbal communication. For example, they say that, for example, if I'm talking about some kind of memos or some kind of information, say for example you're studying in a college and somebody came and announced it in the classroom that tomorrow there is a holiday, and there is no written memo, there is nothing on the notice board. So people usually say, we were informed verbally, there is no written communication. Now that is wrong. A written communication is also a verbal communication. Verb means action, so anything that's in terms of oral communication where two people are speaking, or when there is a communication in terms of a speech, that is oral communication. When there is a communication in terms of written item or anything that is written, it could be a memo, a text message, an email or handwritten note or a PowerPoint presentation, anything that is written and printed is also a verbal communication. So that's again a myth. So I want to break that. Even a written communication is called verbal communication. Then another type of communication is non-verbal. Now what do we mean by non-verbal communication? Now these are gestures, expressions, body language. Now body language is a separate area which needs a lot of expertise, which needs a lot of improvement, both in terms of the person who is displaying these gestures, expressions and body language, or the other person who is the audience. Now your body language is also an extension of your character in terms of your nature. The way we use our hands, the way we use our expressions speaks a lot about what you are thinking and what you're trying to say. I may be saying something, but I may not mean it, but what I mean can be understood with my body language. When we go for interviews, when we go for any kind of presentation, any kind of conference, seminars, when we are speaking to one person or many people, we still judge that person not just by the way the person is speaking, but a lot is derived in terms of body language. Now the body language is a completely different ball game. You need to understand, you need to learn, and you need to be an expert in terms of displaying the right information in terms of using the right body language. So there will be a separate session on body language only. So we'll talk in detail about that later. So please remember, communication type is of two types. The first one is verbal communication, where we talk about oral communication as well as written communication. So written and oral both are verbal communication. Non-verbal communication is gestures, expressions, body language. So to put it in a simple way, when you're not speaking a word, when you're not writing a word, you are just using gestures. There is no sound, there is no letters written or read. That is non-verbal. And verbal is when you hear or when you see or when you are reading something, that is verbal communication. Okay. Now I'm going to talk specifically on oral communication, because a lot of us, when we talk about communication aspect as such, there are two things which you need to remember or to understand clearly in terms of what is considered as what we call this person is good, that person is not good, when we judge someone in terms of communication. So on an average, every person, especially the student fraternity, since you are from a vernacular background in terms of your education or academics, you're considered as a person who needs a lot of improvement in terms of communication. And we always say that improve your communication, otherwise you will not get a job. Now that's not completely right. I want to tell you that when we talk about communication expertise or your level of communication, there are two things which you need to take into consideration. Let me quickly display what do I mean by that. Okay. The first aspect is articulation. The second aspect is
comprehension. Okay, let me align it correctly so that it's clearly visible. Okay, so there are two aspects, articulation and comprehension. Now, what do I mean by articulation? Ability to express ideas in a language. All right, that is what articulation is all about. Let me change the color so that you can make a note of it. That is what it means. Ability to express ideas in a language. Comprehension, what do we mean by comprehension? Comprehension means ability to understand in a language. Now, the issue that most of us face today, now that I'm speaking to you, you are able to completely understand what I'm saying, right? So, comprehension is something, this is not an issue. So, let me mark it as green. So, comprehension is something which is not an issue because you are able to understand what I'm saying. It may not be completely, but to an extent you are able to understand. But when I ask you to speak, you find it difficult to express yourself in a language. Now, when I say in a language, that means a language which is different from your vernacular language. Now, almost everybody who is watching this program in Andhra Pradesh, your vernacular language is Telugu, right? Now, I am not good at Telugu. I cannot understand very clearly, but to an extent I can understand, but I can't speak very well. I cannot use the right words, I can't use the right grammar, and of course the pronunciation, which means my articulation is not as good as my comprehension. The same thing applies to all of you. When it comes to English language, your comprehension is better than your articulation, which means you are not able to express yourself only in English. But if I say that you can speak in Telugu, you are very quick to respond any kind of question. You are confident, you are not nervous, you have a lot of information which you can express yourself through. But when it comes to comprehension, understanding, you find it easier. But when it comes to speaking, you find it difficult. So, two aspects, articulation and comprehension. Now, in order to resolve this issue, you need to go through a little bit about oral communication itself. Now, when we talk about oral communication, there are four fundamental cornerstones or pillars that you need to understand and you need to master yourself in. So, like any other language, in English language, when we speak specifically about oral communication, it's not written communication. I'm here talking about oral communication only. There are four fundamental pillars. What are these pillars? The first one is pronunciation. Make a note of these. The second one is grammar. The third one is vocabulary. And the fourth one is fluency. So it's PGVF. Pronunciation, grammar, vocabulary and fluency. These are the four fundamental pillars of oral communication. And we're going to talk about each one of them in detail because my intention is to make you better in terms of your oral communication. All right, let's begin. So what do we mean by pronunciation? In order to do that, we need to understand the fundamentals of it. In order to understand the fundamentals, you need to understand the entire structure of a language. So if I look at a language as a tree, which is called a communication tree. Now this tree, if I have to segregate or if I have to break it down, first and foremost, in order to communicate, I need something called a language. Okay?
Let me align it correctly so that you can see it clearly. Okay, so you have communication tree for oral communication. First thing that you need is a language, any language for that matter, but here we are talking specific to English language. Now this language or any language can be broken into sentences. So in a language you basically speak sentences. The sentence is broken into words. Now words will be broken into letters. That is what everybody talks about. We break the language into sentence, the sentence into words, and the words into letters. But this is where you go wrong. We are talking about oral communication. When I say oral communication, I'm speaking and you are hearing or listening, which means the words are not broken into letters, they are broken into sounds. Now when we speak about pronunciation, we should speak about the sounds, not the letters. So what do we mean by pronunciation with that example? Pronunciation refers to the way in which we make the sound of words. It also means creating correct sounds using the muscles of our mouth, tongue and lips, etc. There are other important aspects of pronunciation, which is word stress, sentence stress, linking, intonation. Now what do we mean by these? Word stress, for example, emphasis on certain syllables in a word. Let me show you an example. I'm going over to the next slide so that I can give you an example of word stress. Now what did word stress mean? It says emphasis on certain syllables in a word. Say for example, I have the word which is also my hobby, photography. Okay, if I have to break this into syllables, how many syllables do I have? Photography, which means I have 4 syllables. Okay, now I'm going to use another word which is related to the first word, which is photograph. And how many syllables do I have here? Photograph. Now pay attention. When I pronounce this particular word, photograph, the correct pronunciation is photograph, which means I am stressing on this particular syllable, which is the first syllable. Please give me the photograph. Now when you speak to someone, stop using the word pic. Please send me a pic. Now pic means P-I-C-K. It's a short form of picture, but please don't use that word. It sounds pretty bad and it's very casual and informal. So use the word photograph or picture. So in this case, this particular word has 3 syllables and I pronounce this as photograph, which means I'm stressing on the first syllable. But when I look at this particular word, I pronounce this as photography. How do I pronounce? Photography. And how many syllables do I have here? Photography. 4 syllables. But in this case, I stress on the second syllable. That is what word stress is all about. So when we talk about pronunciation, not only the pronunciation of each syllable or the entire word, but also the word stress come into the picture. So here I pronounce this as photograph, here I pronounce this as photography. Clear?
What's the next one? Sentence stress. Now in word stress, I was emphasizing on a particular syllable in a word. In sentence stress, I emphasize on a certain word in a sentence, which means the entire word itself is stressed upon. So let me show you an example. So sentence stress, I'm going to write a sentence. Okay, so let me change the color so that you know that this is an example for you. The sentence is, you cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. Now, which word do you think should get the stress? Because here I'm notifying someone orally. You cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. So unless is the word which should take the stress. So that's a sentence stress. Let me give an example where the stress will change to denote what exactly I'm trying to communicate. You have to pay a penalty of 5,000 to get the certificate. Now here I'm going to stress on have. You have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Now I want to write the same sentence, but I'll show you if I add another word how the meaning will change, or what I'm trying to say will change. All right, here we go. The first sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Second sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft to get the certificate. Now, the word only is taking the stress because I'm emphasizing there is no other way you can pay the penalty to get the certificate. It's accepted only through a demand draft. But the first one, all I'm saying is you have to pay a penalty. So that's exactly what a sentence stress is. When you're speaking to someone, please remember I'm speaking or I'm talking about specifically about oral communication. So when you're communicating with someone, it could be over the phone, it could be face to face. This sentence stress takes more importance when you cannot see the person. If you're speaking to the person over the phone, you're giving an information. When you emphasize on a particular word in a sentence, they get the message more clearly.
Now, if I'm speaking to face, I can use a gesture. I can say you have to pay a penalty. So I use this word, you have to. So the have and the hand coming down, it's coordinated subconsciously. So it's really underlined for you in your mind. You have to pay a penalty to get the certificate. And if I'm talking about the second sentence, I say you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft. So now this gesture has shifted from have to only. So when I'm speaking face to face, it's easier to understand because other person can see me. But when I'm speaking to the person on the phone, they can't see this gesture, right? Now this gesture is coming very naturally to me. Even when you're speaking on the phone, we use our hands. We don't sit like a robot and speak. But the other person cannot see. So that's where your intonation comes into the picture. The fourth point which you see on the particular slide is intonation. Now what do we mean by intonation? Intonation is the rise and fall of our voice as we speak. Now this rise and fall is very important, but before that the point is there as linking, joining certain words together. So let me explain what do we mean by linking, and then I will explain in detail what do we mean by intonation. Alright? So let me take the same slide. I want to quickly show you the example of linking here. Please give me 2 eggs. Now when I pronounce this, I can combine. Now in order to understand what do I mean by this, you need to get a little knowledge on let me quickly explain what do I mean by this. You need to get a quick knowledge on vowel sounds. So when I say 2, I am using the sound oo. When I am saying eggs, I am using the sound a. So 2 egg. So this is this word is ending with a vowel sound. This word is starting with a vowel sound. So when you have 2 words next to each other, one ending with vowel sound, another one starting with a vowel sound, you can combine or link these 2 sounds together. Okay? For example, if I have the word two eggs, I can just use this particular sound. What do I mean by this? For example, 2 eggs. So I'm using way sound in between these 2 eggs. So when I talk about linking in detail, you will understand what do I mean by this. I know it's a little confusing. Let me move over to intonation. Now intonation, as it reads here, it says the rise and fall of a voice as we speak. Now there is correct intonation, there is incorrect intonation. Let me quickly explain what do I mean by that. If I'm asking a question, for example, are you going to the market? Are you going to the market? So when I say are you going to the market, there is a rising tone. Now what do I mean by rising tone? Let me quickly display. This particular word I'm just trying to make it easier for you. Let me change the color so that you can see it clearly.
So this particular word, the last word in the question, are you going to the market? Are you going to the market? Now, are you going to the is flat. Are you going to the market? This is going up because the last word denotes like it's a question. Now, when you're speaking, a lot of people ask a question, but it sounds like a statement. So when you are speaking, your statement has to be flat, and when it's a question, the last word has to be a rising tone. For example, if I say, I'm going to the market. So here, let me add the line for you so that you can understand what do I mean by this. I'm going to the market. Now this is a statement and it's a flat intonation. But when I say, are you going to the market? Then it's a rising tone. Now mistakes that a lot of people do in terms of intonation is specific to making a mistake in terms of rising and dropping tones, where you can get confused, is it a question or a statement? For example, if I ask a question, now when the answer comes like a question. For example, if it's a quiz program and I ask who was the first say Vice President of India, how many of you know who was the first Vice President of India? You have to know this answer, very, very important. If you are a student, you definitely need to know who was the first Vice President of India. And it's his birthday tomorrow, and we celebrate that as the Teacher's Day, right? Sarvapalli Radhakrishnan. He was the first Vice President of India. So when I ask a question, who was the first Vice President of India? The answer is S. Radhakrishnan. Some people say S. Radhakrishnan. Now it goes on a rising tone. Now it doesn't come as an answer, it comes as a guess, or it comes as a question. Am I right? Is this S. Radhakrishnan? So when you are ending or when you are responding with a rising tone, it doesn't sound like a statement, it sounds more like a statement. Okay? That's why this intonation in terms of oral communication is very important. Now there is no intonation when it comes to written communication because you're not speaking, you're just reading, right? So their punctuation makes a difference. But when you're speaking, your intonation is of the primary importance. Another example which I want to give you, which is pretty important. When you are giving an information in terms of numbers, for example, can you please give me your phone number? And the answer is, my number is 98854-74156. This is my phone number. Now this is an example, it's actually not my phone number, don't call this number. Okay? Now some people just give this information as 98854-74156. Now you need to allow the other person to make a note of it. Now in India, this number can be given in parts of 5 plus 5. For example, my number is 98854-74156. So my number is 98854-74156. Now this is also difficult to make a note of. You won't remember. So the best way to do is to break it into 3 and 3. How do I do that? My number is 988-547-4156. Okay? This is a better way to give the number because it's easier to understand and keep a track of. So instead of breaking 5 plus 5, I've broken into 3 plus 3 plus 4. My number is 988-547-4156. Now this is also a part of intonation. For example, if I'm giving a bank account number, okay, I'm just typing random numbers. When you have such a long string of information, the better way to give that number is in terms of pairs, in terms of twos.
My bank account number is 4574582862452314632632. Now don't again break it into 63 and 2. You can just combine the last 3 if you have an odd number there. So this is also an important element in terms of intonation. When you're giving the information, you break it down so that your listeners can understand it clearly. Now one point to be noted here. When I'm giving this series, now let me reduce this, let's keep it this way. When I'm giving this series, the first method or the first intonation I'm using is, let me reduce this so that I can have a smaller example. And the number, so I'm giving this information. The series, the number is 624523146332. Now pay attention. How did I say 632? Let's repeat again. 624523146332. For every 2 digit, the second digit, my tone is going up. Pay attention. 624523146332. The moment I drop my tone, that means it's the end of the series. This is a very important aspect of intonation. Now imagine if I'm not dropping this tone, it will sound like as if it's going to continue. 624523146332. Now 2, the moment I say 2 on a rising tone, it means I'm expecting, or my audience is expecting one more number. But the way I say 14632, the moment I say 2, it's dropping, that means it's end of the series. Another mistake that people do is they drop it way too low and you can't hear. And they say 624523146332. Now the 2 is so low, they always ask, I'm sorry, what is the last number again? That's why it's important the last unit of your string should be louder, but a drop tone. So it will be 624523146332. My volume went up, but my tone, my intonation is flat. Now these are the finer aspects of a very good oral communication. No matter if you're speaking to the person face to face or over the phone, they can understand you very clearly. And in order to be heard or in order to be comprehended very clearly, your pronunciation has to be absolutely perfect. So as a part of the first pillar of communication, I'm going to speak in detail about the pronunciation aspects for English language. Okay? Thank you for tuning in today. Please post your questions, whatever doubts you have in terms of pronunciation. If you're watching this on YouTube, please post your questions on the comment section. If you're watching it on MANA TV, please go back to MANA TV, the channel on YouTube, Amravati channel. So please post your questions. I will take a look at it and I will provide you with the answer. So we'll continue with the same session tomorrow where I'll focus on pronunciation. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Welcome to the viewers. This is Suryanarayan Raju. Before going to start a C language program, now you have to know about some basics C language programming.
Actually, C is a programming language. What is mean by program? What is mean by language? What is mean by software? The basics to be understand before going to start the C programming language. Now in the market, everywhere programming languages are there. C language, C++, Java, .NET, COBOL, Pascal. Now before going to start a C programming language, you have to know basics about software. What is mean by software? A set of programs called as software. What is mean by program? Program is nothing but set of instructions or a set of statements is called as program. Now see, now in the market two types of softwares are there: system softwares, application softwares. What is mean by system software? Which software understandable by the machine instructions, that software called as system software. What is mean by application software? Which software understandable by the user instructions, that software is called as application software. Now for the system software, operating systems. Now in the market many operating systems are there: DOS, Windows, Unix, Linux, Mac. These are called as system softwares. What is meant by application software? Which software understandable by the user instructions, that software is called as application software. Now in the market different types of application softwares. Like in the daily life you are using different type of applications like Google, Gmail, Facebook. Desktop applications also there like Notepad, MS Word, Paintbrush Picture. Now these all softwares are developed based on programming languages. These all softwares are developed based on programming languages. C is a programming language. Generally, what is meant by language? Language is nothing but it's a communication. Communication between the people is called as language. But in the programming, language is nothing but communication between user and the machine instructions. The system does not understand the user language. System followed by binary instructions. If you want to communicate the binary instructions, you require some language. That language is called as programming language. What is the definition of programming language? It is one of the language to communicate machine language and user language. Now here different type of programming languages are there like C, C++, Java, .NET, COBOL, Pascal. Totally in the market 125 plus programming languages you have. But these all languages, which is the basic programming language? C is a basic programming language. C is a basic program to be understand. Now see, before going to start C language, I have to define some definitions. You see the definitions now. What is meant by software? What is the meaning of software now? It is a collection of programs. Software is nothing but it's a collection of programs. What are the software types you have? Software types. What are the types of softwares you have? First category of software, system software. What is meant by system software? Which software understandable by the machine instructions? The machine does not understand your language, that's why it is called as system software. Which software understandable by the machine instructions? That software is called as system software. Now you see which are the system softwares are there. Now in the market
Which are the system software? Example, you have operating system. Operating system is one of the system software. Suppose if you want to install any softwares, which is the basic software to be installed? OS to be installed. If you purchase any laptop or if you purchase any desktop, which is the basic software to download first? Operating system. Operating system is a which category of software? System software. Now, which are the types of operating systems in the market? MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, MS Windows. Windows is also operating system from the Microsoft. Unix operating system, and what is one more type of operating system? Linux, Mac. Many operating systems are there in the market: DOS, Windows, Unix, Linux, Mac. But mostly number of programmers or number of users mostly used which operating system? Windows operating system. Mostly used Windows. Now the Windows operating system developed by which company? Microsoft. What is one more category of software you have? Application software. One more category of software called as application software. Which is software understandable? Which is software understandable by the user instructions? By the user instructions. That software is called as application software. That software is called as application software. What is the meaning of application softwares? Which are understandable by the user instructions, like English language, our understandable. Daily life, you are using different type of applications. Like if I open any machine, either laptop or desktop, you are opening with different type of apps. Notepad. Notepad is a which type of application? Desktop application. What is meant by desktop application? Which application can be run only on single machine? That application called as desktop application or standalone application. Which application can be executable only single machine? That application called as standalone or desktop application. Like if you are using with the Paint, that is also which category of application? Desktop application. MS Word, MS Excel. If you are using with the Gmail, Gmail is a which type of application? Web application. It is web app, web application. Every web application executed with multiple machines. If you want to open the Gmail application, compulsory which is required? Browser required. Through the browser only to open the application, that application called as web applications. Like which are the browsers are there? Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer. If you want to open any web application, through browser only to open that application. Gmail, Facebook. What is one more category of application you have? Mobile based application. Mobile apps also use. Mobile applications like WhatsApp. WhatsApp is also one application. Through the mobiles, smartphones or tabs to be run. Finally, what is my conclusion? In the market, all softwares are developed different type of programming languages. All types of softwares developed based on different type of programming languages. In that programming languages, C is the basic programming language. Now see, what is mean by system software? Actually, I discussed it's a machine understandable softwares. System softwares developed based on which programming language? System softwares are developed basically C, C++ programming languages. C, C++ programming languages, system softwares are developed. If you want to develop with application softwares, which are the programming languages in the market now? Application softwares how to develop based on which programming languages?
.NET or Java. Java is a programming language. .NET also programming language. Finally, what is my conclusion now? Every system softwares are developed based on C language or C++. Every application softwares are developed based on advanced programming language. Now in the market, which are the advanced programming languages? Java programming language, .NET programming language. But actually, if you want to learn the Java programming language or if you want to learn the .NET programming language, must and should, which is the basic programming to be learned? C language. C is a basic language for all programming languages in the market. Now listen, before going to start the C programming language, now in the market, which are the programming languages available before C language? Before C programming language, which are the different type of programming languages available in the market? Now that you have to discuss now, generations of programming languages. Generations of programming languages you have. You see that already what is meant by program? Program is nothing but a set of instructions or a set of statements is called as program. What is meant by language? It's a communication between the user and the machine with the help of programming languages. Now before C language, I want to discuss some generations of programmings are there. Now what is the first type of generation of programming language you have? Machine programming or machine level programming. Under generation of programming languages, which is the first generation programming language? Machine language. What is meant by machine language? Which language complete program you have to write into machine codes? What is the meaning of machine language? The program completely you have to write into binary instructions. What are the binary instructions? Zeros and ones. If I want to work with machine language, compulsory which to be understand? Binary numbers. What is meant by machine level programming languages? These programming languages, these programming to write machine codes, completely machine codes like 0, 1. Now this programming language is completely machine understandable language. It is not a user understand, it's completely machine understandable language. It's completely machine understandable language, not for user understandable. And what is one more type of programming language you have? One more generation of programming you have? Mid-level programming language. What is meant by mid-level programming language? Now in this programming language, you can write the machine codes plus English language also, machine plus English. Now this is also called as assembly language programming. It's called as assembly language programming. Like see, if you go for machine language program, if you work with machine language program, I want to add the two numbers 10 plus 5. I want to add the two numbers 10 plus 5. Actually 10 is our understandable number, 5 is our understandable number. But when you go for machine language, the 10 first to convert to the binary, then only you can run the program, you can write the program. What is the 10 binary number? 1010. After that 5 also binary number you have to write, 5 also binary number 101. That means what? If I want to work with machine language, compulsory your instruction should be maintained to the ones and zeros. If you know the ones and zeros, then only you can run. Otherwise you can't run off these. It's very difficult to understand. It's completely machine understand. There is no English here. What is meant by mid-level? It's a assembly language. What is meant by assembly language? It's a mixed code of assembly language called as mixed code of machine language plus
machine also there plus English, 50% machine code, 50% English code, the both can be right. This is called as assembly language. Compared to machine level, which level is understandable? Mid level, some more understand. Now this language called as assembly language, it is also machine understandable. It is not complete user understand, it is not complete machine understand, it's a 50-50, 50% machine, 50% user. When you go for mid level language, assembly language, if I want to add the 10 plus 5, if I want to add the 10 plus 5, add is a mnemonic word, add is a mnemonic word you have, it's a English. After that 1010, it's a binary number, 101, it's a binary number. What is the meaning of that? Add is a English, 1010101, it's a binary. The mixed code of instructions will be typed with the help of mid level or assembly language. What is the third generation of programming language you have? High level programming, high level. What is meant by machine level? Completely low level, it's completely low level. What is meant by middle level? It's 50% machine, 50% user. What is meant by high level language? Is completely user understandable language. Which language is completely user understandable language? High level language. Now this language to write the code in English language. Directly you can write the code English language. Now it's a completely high level language. Which are the high level languages in the market? Currently you are learning C language. C is a high level language. C++ also high level language. Java also high level language. .NET also high level programming. Now in the market 125 plus programming languages are there. It's a high level languages. 125 plus programming languages. These all are high level languages. Finally, what is my conclusion? C is a high level programming language. Which are the generations of programming you have? First one is machine level, it's called as low level program. Second one is mid level, it's called as assembly language program. Third level or third generation called as high level program. The complete program you have to write into English. Now this is completely user understandable. This language completely user understandable. User followed that. This language understandable by the user code. Understandable by user code. By the user code that you can understand. Now see, these all generations of programming languages, which language to use the compilers? High level language. Under high level language you have to use one translator, it's called as compiler to be used. Compiler. What is meant by compiler? It's one of the translator. You can convert your program code into machine language, again that is converted into our understandable language. What is the definition of compiler? You write the program in English, but that is converted to the machine language. Again that is converted to the our understandable language. This work done by which processor? Compiler. Compiler can be done. These compilers are introduced only high level language. High level languages only introduced to the compiler. Now see which is mean by translator. Which is mean by translator? You have translator. Compiler is used to convert your complete program into machine language at once, but translator is nothing but you can convert to the machine language line by line or step by step. Line by line or step by step you want to use. Now you see what is the type of translators you have? You have the compiler also one type of translator, and interpreter also one type of translator. Compiler also one type of translator, interpreter also one type of translator.
What is the difference of compiler and interpreter? Compiler, all lines of code at a time convert to the machine language. It's a program wise. But interpreter, it is converted to the machine language step by step. It is completely step by step convert to the machine language, but this is complete all lines at a time convert to the machine language. But anyway, both are called as what? Translators. You want to convert source code into machine code, again that is translated to our target code. This is the work of translators. Now in the market, which are the compiler based languages? C, C++, and COBOL, Pascal. These are the compiler based languages. Many languages you have compiler based. Which are the interpreter based languages? HTML, hypertext markup language, CSS, cascade style sheet, and JavaScript. JavaScript also interpreter based language. Now in the market, some languages are compiler based, some languages are interpreter based. Which are the compiler based languages? C language, C++, COBOL, Pascal, Ada. Which are the interpreter based languages? HTML, CSS, JavaScript. These are the interpreter based languages. Now you see, whenever you are working with a C programming language, you have to idea about some basic definitions, like what is meant by program. Before going to start the C program, what is meant by program? A set of instructions, is called as program. What type of instructions you can run? Input instructions, output instructions. Every program consists with a set of instructions, input instructions, output instructions. What is meant by input instructions? Which instructions are inputting through the input device like keyboard? What is meant by output instruction? After processing, you are inputting some value, after processing you are expected some output, that is called as output instruction. Which is the output instruction to be run? Output device. Input instructions are inputting through the keyboard, output instructions are receiving through the monitor, that is called as output device. Now see, every program set of instructions can be maintained. What is meant by software? Software called as set of programs. See that, what is meant by software? Set of programs called as software, set of programs, that is called as software. Program is nothing but set of instructions. Now finally, in C language, what to be developed? Programs. In the C language to be developed the programs. Now for the program consists with input instructions and output instructions. But listen, generally if you are learning the C programming language, whenever you write the C programming language, what type of softwares can be developed? Which type of softwares can be developed? System software can be developed. What is the meaning of that? Which softwares are understandable by machine? That softwares are system softwares. That means using C language program, which type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Which are the system softwares? Example, check it. DOS, Unix, Windows, Linux, Mac. Now in the market, Unix operating system originally developed based on the C language. Unix operating system actually developed C programming code. And now in the market, some applications also there, database applications like Oracle. Oracle also developed based on the C programming code. And one more is driver programs also developed based on the C programming code. Finally, what is my conclusion now? Using C language, what type of software can be developed? System software. What are the example of that? Operating systems can be developed. Now you see, using C language, which operating system is developed? Unix operating system is developed. Unix software developed based on the C language.
using C language code only Unix software developed. Now see, before going to start for the C language, what is the history about the C language? History about the C programming language. Actually C is a programming. Before C programming, what are the programming languages available? Before C, history of programming languages. Now in the 1960s one program is introduced. In 1960s one programming is introduced. Which programming is introduced? BCPL. BCPL programming is introduced. What is meant by BCPL? Basic Combined Programming Language. In 1960s BCPL programming language is introduced. Who is the author of BCPL program? Martin Richards. Martin Richards, he is one of the American. Martin Richards started the BCPL programming language. It is also high level. Martin Richards started the basic combined programming language, where it is developed in at AT&T company will be there. AT&T company, that is nothing but American Telegraph and Telecommunications, AT&T company. Then you see AT&T company, you have AT&T company, American Telegraph Telecommunications. At that AT&T company, Bell Laboratory is there in US. In US, Bell Laboratory, AT&T company, which is developed BCPL programming language developed. This programming developed by Martin Richards. He is the author of the BCPL language. And see that after 1960, one more language is also came in the market. One more language is also came in the market. That is on 1966. 1966, one more programming language is started. That programming is called as 1966 B programming. B language programming started. B language. Before that B language, which language is very famous language? BCPL, Basic Combined Programming Language. But that name is changed by B language. Some features are added. Some features are added to the BCPL, to the B language. Who is the author of that B language? Ken Thompson. Ken Thompson started the B programming language. Where it is started again same. AT&T company, American Telegraph Telecommunications, AT&T company, and Bell Laboratory, AT&T company, Bell Laboratory. In US only started the B programming language. Now coming to the C language history, actually C language started in 1972, which is the year of C programming language introduced here. What is the name? 1972 started the C programming language. 1972, who is the author of C programming language? Dennis Rich. He is one of the American. Dennis Rich. Dennis Rich started the C programming language in 1972. Where it is started again same. AT&T company, Bell Laboratories, C programming language is introduced. 1972 Dennis Rich, AT&T company, Bell Laboratory, C language program is introduced. C language program. Finally, what is my conclusion? C language before, which is the very famous language? BCPL language. C language before BCPL language is very famous. After BCPL, which languages came in the market now? B languages came in the market. After that B language, which languages came in the market? C language. Advanced of C, one more language is coming in the market after C. C++ programming language. After C, C++. After C++, which is the advanced programming of nowadays, Java programming language. Now these are the various different type of programming languages now in the market.
The first it is used BCPL programming languages used. After that B language programs are used. After that C language programs are used. C language advanced is C++ programming. C++ advanced is Java programming. Now see, what is the abbreviation of C? Actually C language, C programming language. How to abbreviate the C? C called as what? Combined programming language. C is nothing but combined programming language. Under C programming, which programming features are combined? A language, before B A language also there, before B A language. What is meant by A language? Assembly language programming, plus B language. What is meant by B language? It's a basic programming language, basic combined programming language. Finally, what is my conclusion? C abbreviation called as combined programming language. Before C, which languages are there? A language and B language. Both programming features added into the C language. That is for C language. And one more is, you can abbreviate like C. C is compiler based language. Compiler based language. C is a compiler based. It's a compiler based. What is meant by compiler? Compiler called as, it's one type of translator, what I discussed. All programming lines convert to the machine language. Again, that is converted to the our understandable language. This work is done by which processor? Compiler. Compiler will be done. And you see that in the market, which are the famous compilers are there? Compiler examples are there. You see some compilers. Turbo C, TC compiler. TC called as Turbo C compiler, and TC++, Turbo C++, Turbo C++, it's also one compiler. ANSI C, it is also compiler. Div C, it is also compiler. Bornold C, it is also compiler. Different type of compilers introduced to different companies. These all are many compilers. Now these all compilers you can run with the C language programs. Suppose in your machine you want to work the C language program, which is the software to be installed? Compiler to be installed. All these compiler, any one to be installed, then only you can run the programs. Now see, while working of C programming language, you see that C programming language you have. Generally, if I want to understand English programming language, English is nothing but it's a communication between user and user. Suppose if I want to communicate machine with the help of C programming language. If any language you don't know that, how to learn for the languages? Suppose you don't know the English, or if you don't know the Hindi, or if you don't know that other languages, how to learn for that languages? First you have to start with the alphabets. First you have to start for learning alphabets. Suppose if you want to learn the English, suppose English language, how to start for learning? You have to start with which is the English language character set. Which is the English language character set? A to Z. A to Z to be understand alphabets. After learning of that, what to be understand? Once you are learning the English language basic character set, what is the next step to be follow? What to be understand? Making of words. Making of words. Whenever you learn the A to Z alphabets, then what is the next step to be move on? Words learning. What is meant by word? Word is nothing but a set of characters, a group of characters. It's called as words. Once you are learn the words, after learning of words, what is the next step to be move on? Sentence creations. Sentence creations. Whenever you perfect of words making, then you move on to the sentence learning. What is meant by sentence? A group of words is called as sentence. Every sentence terminated by dot.
every sentence terminated by dots. Whenever you are learn the sentences, what is the next to be move on? Whenever you learn the sentences creations, what is the finally to learn? Paragraph creations. Finally to learn paragraph. What is meant by paragraph? Paragraph called as what? A collection of sentences. What is meant by sentence? A collection of words. What is meant by word? A collection of characters. That means what? If you want to understand any language, first you have to know about some basic characters. If you want to understand for the English, this is called as character set. Once you have learned the character set perfectly, you have to go for words creation. What is meant by word? A set of characters. It's called as what? Whenever you perfect the words, then what to be learned? Sentence. What is meant by sentence? A set of words or a group of words. But every sentence terminated by full stop. Whenever you perfect in the sentences creation also, you can write the paragraphs. Your own, you can write the paragraph. You can make a story also. A set of sentences called as paragraph. Similar way, coming to the C programming language, C also you can learn different steps are there. Whenever you want to learn for English, these are the steps to be followed. Similarly, if you want to understand C programming language, you have to go for some steps. But what is the difference of C language and English language? C is also language, English also language. But what is the difference of C and English? English is nothing but user to user communication, people to people communication. But C language is communication between the user and the machine, machine understand. Not only C language, C++, Java, .NET, you want to communicate the machine, because machine does not understand your language, to communicate that with the help of programming languages. English is language to communicate the people, C is the language to communicate the machine, programming language. If you want to understand the C language program, you have the steps. You have the steps. What is the step number 1? When you go for English language, what to be understand? Just alphabets, A to Z. In English language, how many alphabets? 26, A to Z to be understand. But when you go for C programming language, A to Z, after that capital A to Z, you want to work with the capital letters also here. Capital letter to be start, capital letters, and small a to z, after that capital A to Z, and one more is 0 to 9 digits, and one more is symbols, some symbols like special symbols you have. In the keyboard you have some different type of symbols, special symbols. That means what? If you want to understand the C programming language, these are the characters to be followed for the C programming language. Lowercase letters A to Z, uppercase letters capital A to Z, 0 to 9 digits and symbols. This is completely called as what? C language ASCII characters. It's called as, the name is ASCII characters name. What is meant by ASCII? American Standard Code Information Interchange. American Standard Code Information Interchange. It's completely ASCII values. In English language only for alphabets, but for the C language totally small letters, capital letters, digits and symbols. How many ASCII values in the C language? 256 characters. 256 characters. I mean small a to z 30, small a to z and capital A to Z and 0 to 9 and remaining symbol, all are. This is completely 256 characters. This character set called as ASCII character set. That should be understood. What is meant by ASCII characters here actually?
If you are entering with small letters, American character, some code will be there. Code, what is the code of that small letters? 97 to 122, it's a coding of small letters. 97 to 122, if I enter the small a, 97. If I enter the small z, 122. Whenever you are enter the capital letters, which is the code 65 to 90. That means uppercase ASCII values are 65 to 90, lowercase ASCII values are 97 to 122. 0 to 9 also ASCII values, 48 to 57. Remaining all are the symbols, totally 256. This is the basic character set of C language. Now this character set not only for C language, if you learn for the Java, C++, .NET, COBOL, every programming this character set to be followed. 256 characters, this is compulsory to follow American Standard Code information interchange. Once you are learning of this ASCII characters, what is the next step to be move on? Keywords learning. What is mean by keywords? Which words are already defined by C language author? C language author defined some meanings. Those meanings are called as keywords. How many keywords defined by C language author? 32 words. It's a predefined. Like INT, integer, CHAR, character. Some meanings already defined. Done is which already defined. Some meanings. Those words are called as keywords or reserved words. Once you learn the keywords or reserved words, what to be next to be move on? Variables. Keywords are nothing but author defined, variables are nothing but user defined. These are the user defined words. Keywords are author defined words, but variables are user defined words. If I want to store any value, if I want to manipulate any value, variables to be used, our own defined. What is one more to be understand? Constants. I mean, which value you want to fix the value, you don't want to change. It's a constants. Suppose if I want to calculate the pi area of the circle, pi r square, what is the pi value? 3.14. It's fixed value. I don't want to change of that value. That type of values can be enter constants. That is called as constants. Whenever you understand this keywords making, variables making, constants making, what is the next step to be follow? Statements to be follow. Statements creation. What is mean by statements? A set of keywords, a set of variables, or a set of constants. You want to define as one line. The line is called as statement. A set of words or a set of variables or a set of constants, you make a line. The line called as statement. Every C language statement terminate with a semicolon symbol. Every C language statement, every line ends with semicolon. In English language means every sentence ended by full stop, but C language means every statement ended with a semicolon to be used. Finally, what to be developed once you learn of these? Programs to be developed. Finally, to develop the programs. What is mean by program? A set of statements. A set of statements is called as program. A set of statements is called as program. Now you see, this is the way of learning. Whenever you want to learn the C programming language, these are the steps are involved. First you have to start for learning ASCII characters, which are the characters used in C language. After that, to learn the keywords, I mean which words are already defined, author defined, which are the variables, I mean our defined words which can store the values. Constants means which are the fixed values, you don't want to change of that values. Once you are learning of these all things, then go for moving on statements. How to make a statement? A set of keywords, variables, constants, you make a line, the line called as statement. Every statement ended by semicolon. What is mean by program? A set of
statements. Finally, that is for a way of learning C programming language. Finally, what is my discussion about that this C programming language? Whenever you learn the C programming language, what type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Now in the market, which are the system softwares are there? Unix operating system, Linux, DOS, Windows. Unix operating system basically developed from C programming language. Application software means our understandable softwares. Those are developed based on the Java, .NET and advanced programming languages. But C is used only to develop the system applications, console applications. Get it or not? That is for system application software to be developed. Okay. Then tomorrow class I can continue the basics of C language structure I continue. The tomorrow session I will continue. Everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by ITE&C. So today we are going to discuss analogy. What does mean by analogy and how it works? So first, in order to get into the problems, we understand what is the methodology under this. All right, let's start. So when it comes to analogy, let's discuss the format first. What does mean by analogy and how it works? See, it is so simple. Analogy in the sense, so there will be a relationship between two terms or words. We need to understand how it works. All right, let's say for example, A, B, C, D. Can you see this? A, B, C, D. All right, now I'm going to, apply some relationship to this particular variables, and I'm going to derive an analogy from this and how it works. And I choose the one. See for example, A and B ikkada nenu meeku 4 variables rasanu avuna ee 4 variables chusaru ante, see here A and B oka relationship lo undi, hence I'm going to use this colon. I repeat, A and B anedi oka relationship lo undi, ee particular relationship. So A and B are in a particular relationship, and try to understand C and D are in a particular relationship. I repeat, analogies lo entante, see, we understand what is the relationship between two terms here, and we need to apply the same relationship to the other variables in order to get the answer. Ante adi ela anedi nenu meeku cheptunanu. For example, we have 4 variables. A variables enti ante A, B, C, D. ఇవే ఆ 4 వేరియబుల్స్. సో ఈ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసి అనాలజీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. నా ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్. ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది బికి బ్రదర్ అనుకుందాం. Try to understand, A is the brother of B. For your understanding purpose, A is the brother of B. Alright, so ఈ రిలేషన్షిప్ లో ఉంది అని మెన్షన్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఒక కోలన్ మెన్షన్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా C and D are in a relationship. Once again, C and D are in a relationship. So ఈ C and D ఏ రిలేషన్షిప్ లో ఉందంటే, once again C is the brother of D. Alright, C is the brother of D. So A, B యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటి? సిబ్లింగ్స్. A is the brother of B, siblings. And C, D రిలేషన్షిప్ ఏంటి అంటే, it is once again siblings. C is the brother of D అంటున్నాను, siblings. Alright, so దీన్ని బట్టి ఏంటంటే A and B ఏ రిలేషన్షిప్ లో అయితే ఉన్నాయో, C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నారు. అంటే A and B సిబ్లింగ్స్ అయితే C and D కూడా సిబ్లింగ్సే. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిబ్లింగ్స్ కాదు ఇంకేదైనా తీసుకుంటే, లెట్స్ సే A and B, A father, B son అని తీసుకుందాం. I repeat, A father, B son అని తీసుకుంటే, once again C is to D కూడా C father, D అనేది son అని తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇవి రెండు సేమ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ ఇట్ యాస్ అన్ ప్రపోర్షన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అనాలజీ. నా ఈ అనాలజీ ఎలా డిరైవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేస్తాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మీకు ఎగ్జామ్స్లో మీ క్వశ్చన్స్లో మీరు చూసినట్లయితే దిల్ నాట్ గివ్ యూ ద 4th టర్మ్, దిల్ నాట్ గివ్ యూ దిస్ డి. ఎందుకు డి ఇవ్వరు అనేదంటే, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఈ డీనే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏబి ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో ఏబి ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అంటే, సిడి కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అంటే సి ఈజ్ ఆల్సో బ్రదర్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, రిమెంబర్
ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, అండ్ ఏ అట్ ఎనీ కాస్ట్ సికి రిలేట్ అవ్వడు. ఆల్రైట్, సో ఏ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ గివన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. అంటే క్వశ్చన్లో మీకు ఏకి బికి ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో ఏ ఇస్ టు బి ప్రపోర్షన్, సి ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మీకు క్వశ్చన్ అయితే ఏ అండ్ బికి ఒక రిలేషన్షిప్ డెఫినెట్గా ఉంటారు అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. సో ఇలా కోలన్ మెన్షన్ చేశాను అంటేనే వీళ్ళిద్దరు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. అండ్ దెన్ సి ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు. సో ఈ ఏ ఇస్ టు బిలో ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే, ఈ ఏ ఇస్ టు బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉందో అదే రిలేషన్షిప్ మీకు సికి అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎలా? దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు there are certain points which you need to remember. A and C కి ఎటువంటి, రిమెంబర్ A and C కి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. A and B కి మాత్రమే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం B and C కి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, ఇది ఎలా అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, సో A, B అనేది ఒక టీమ్. ఆల్రైట్, C, D అనేది ఒక టీమ్. బట్ ఈ D ఎవరు అనేది వాళ్ళు ఎవరు, దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. బట్ వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం, వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం అంటే వీళ్ళిద్దరికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ఆ రిలేషన్షిప్ని యూటిలైజ్ చేసి అప్లై చేసి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. నా ఎట్ ద సేమ్ టైం రిమెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ D ఉంది అంటే కూడా, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చూద్దాం. ఇక్కడ D అనేది కూడా ఉంది అంటే రిమెంబర్ ఏ Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఉండదు కూడా. ఏ Dకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అండ్ దెన్ B Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో అనాలజీలో A, B, C, D. సో A అండ్ B ఒక సెట్, C అండ్ D అనేది ఒక సెట్. ఏ అండ్ బికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. C అండ్ Dకి ఏ అండ్ బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో C అండ్ Dకి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బట్ ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఏ అండ్ Dకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. B అండ్ Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. B అండ్ Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో ఇది మనం టీమ్గా కన్సిడర్ చేస్తే ఏ అండ్ B ఒక టీమ్ ఇక్కడ, C అండ్ D ఒక టీమ్ ఇక్కడ. ఆల్రైట్, మరి మీరు ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, సో సింపుల్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే A is to B అనేది ఇస్తారు. సో A is to B అనేది 2 టర్మ్స్ ఇస్తారు. ఆల్రైట్, ఈ 2 టర్మ్స్ చూడగానే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ D ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు, అంటే A is to B ప్రపోర్షన్ C is to D అంటే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే A అండ్ B ఎటువంటి రిలేషన్స్లో ఉన్నారో C అండ్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే, సో మీ ఒకాబులరీ మీకు దీంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అనాలజీస్లో, మీకు నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, రిమెంబర్ నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, వర్డ్ అనాలజీ ఉంది, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ అనాలజీ ఉంది. సో అనాలజీ అనేది ఓన్లీ ఒకాబులరీకి మాత్రమే యూస్ చేస్తారని కాదు, అనాలజీ అనేది నంబర్స్కి కూడా యూస్ చేస్తారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్. Alright, so we have 3 types of analogies. First type, questions based on vocabulary, English terminology, words and words probably, and then questions based on numbers and questions based on coding and decoding. Alright, now so A and B కు ఒక రిలేషన్షిప్, ఈ రిలేషన్షిప్ని ఏంటి అనేది మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఆల్రైట్, ఈ రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇదే రిలేషన్షిప్ని మనం ఇక్కడ సీక్ అప్లై చేస్తాం. సో సీక్ అప్లై చేసినప్పుడు అప్లికేషన్, రిలేషన్షిప్ అప్లికేషన్. సో ఇది అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందా అంటే మనకి ఈ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా డెరైవ్ అవుతుంది. బట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనాలజీలో అనేది మీరు చూసుకోవాలి. గైస్ నేను మీకు ఫస్ట్ నుండే చెప్తున్నాను, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు హార్డ్గా ఉండదు. ఆల్రైట్, క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ఈజీ లేదు క్వశ్చన్ హార్డ్ అనేది ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఆప్షన్స్, మీ ఆప్షన్సే మీ క్వశ్చన్ ఈజీగాను టఫ్గాను చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనేది మీరు చూసినట్లయితే, సో దీనికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, క్వశ్చన్స్ ఎలా టఫ్ చేస్తుంది అనేది. మీరు ఒక క్వశ్చన్ హార్డా ఈజీనా అనేది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a calculation. ఆ క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉంది అంటే 4905. ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను యాప్టిట్యూడ్ ఇంట్రడక్షన్లో, బట్ ఐమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ థింగ్. 4905 అనే నెంబర్ ఉంది అండ్ దీన్ని 698 అనే నెంబర్ డివైడ్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, 4905 అనే ఒక నెంబర్ని 698 డివైడ్ చేస్తే, సో ఇదే మీ క్యాల్కులేషన్ యొక్క ఫైనల్
solution part, దీన్ని డివైడ్ చేసినట్లయితే we will get the answer. Now ఈ సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ని ఎలా ఈజీగా చేయాలి, ఈజీగా చేయాలి, ఎలా హార్డ్గా చేయాలి అనేది ఆప్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఎలా ఉంది అంటే లెట్స్ సే 6 point some 2 digit 2 7.2 digits 3 8.2 digits and then 4 9.2 digits. So empty space is just 2 digit numbers and 6.46 6.01 something. Okay, just an example. Now ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 పాయింట్, సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా 7 పాయింట్, థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా 7 పాయింట్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 7 పాయింట్. అన్ని 7 పాయింట్స్ ఉంది. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి ఎలా అని చెప్పి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 4905/698. సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 6 పాయింట్స్, 7 పాయింట్, 8 పాయింట్, 9 పాయింట్ అన్నిటికీ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. am I right? సో ఇది మీరు క్యాల్కులేషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే దీన్ని మనం కంప్లీట్గా 7ని కాసేపు అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. 698 or 700 or 7 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. అండ్ దీన్ని నేను 4900గా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. am I right? 4900 గాను దీన్ని 700 గాను అప్రాక్సిమేషన్. నా this two zeros gets cancelled. So 7 ones it is 7 7. So 7 points. Exactగా ఇది 7 points లో మనకు రావచ్చు. 7 points. I mean ఇది 6 point లో కాకపోయినా 7స్లో రావచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఇది 700 కంటే ఈ వాల్యూ తక్కువే ఉంది అండ్ ఇది 4900 కంటే ఎక్కువే ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ 6 పాయింట్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, 7.0 లేదు, 7 పాయింట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఆల్రైట్, నా ఇదొక బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్. నా ఈ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 6 పాయింట్ and second option 7 point, third option is 8 point, fourth option is 9 point. So obviously ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ చేసింది. జస్ట్ బికాస్ బై సీయింగ్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ 7 పాయింట్. ఆల్రైట్, సో 6ని 8ని 9ని ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే 49/7 వీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ 7/7. ఆల్రైట్, నా ఇదే మీరు సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అన్ని 7 పాయింట్స్లోనే ఉంది. సో అన్ని 7 పాయింట్స్లోనే ఉండేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ మనం చేయలేం. Alright, in such case we need to do the division. In the sense 4905 divided by 698 మీరు ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ చేసి ఫైనల్గా వచ్చే కోషెంట్ని మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకోగలుగుతారు. అది 7.0709 1 ఉండొచ్చు, లేదు 7.02 ఉండొచ్చు, 7.03 ఉండొచ్చు, 7.04 ఉండొచ్చు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఈ మీ క్యాల్కులేషన్స్ని మీ ఆప్షన్స్ మాత్రమే హార్డ్ చేయగలుగుతుంది. సో యాప్టిట్యూడ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా మీ ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకునే మీ యొక్క టైమింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో I suggest you to go to the options first. Understand what is option A, options B, option C and option D. Please don't ignore. ఎంతసేపు మీరు క్వశ్చన్తో స్ట్రగుల్ అవుతుంటే మీ ఆప్షన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఆప్షన్ని చూసి ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. am I right? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు చూసారు కదా, ఇది ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ద సేమ్ అప్లైస్ టు అనాలజీ హియర్. సో అనాలజీలో A and B డెఫినెట్గా ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది అన్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం C and D అదే రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది. బట్ ఈ A and Bకి ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వెంటనే సికి అప్లై చేసి డి ఏంటి అనేది చెక్ చేసే ముందు కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి అని చూడండి. సో ఆప్షన్స్ ఈజీ అంటే క్వశ్చన్ ఈజీ చేయాలంటే అన్ని మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, అంటే సంబంధమే లేకుండా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఎలిమినేషన్ రూల్లో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా అది ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ని హార్డ్గా అడగాలి అనుకుంటే 4 ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆన్సర్ 100% కరెక్ట్, ఇంకొక ఆన్సర్ 90% సిమిలర్గా ఉంటుంది, ఇంకొక ఆప్షన్ 80% సిమిలర్గాను, ఇంకొక ఆప్షన్ సిమిలర్ 50 or 60% సిమిలర్గాను ఉంటుంది. సో దట్ టైమ్ యూ టేక్ at that particular time you'll be confused అంటే నేను ఆప్షన్ ఏది షూట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో దీంట్లో మీరు వర్డ్స్ అనేది vocabulary on daily basis. See, మీకు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ మీ యాప్టిట్యూడ్ ఎంత ముఖ్యమో మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా అంతే ముఖ్యం. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలాంటి టాపిక్స్ మీరు రీజనింగ్లో వర్బల్ రీజనింగ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ కాషియస్. Okay, more cautious and try to learn as much as vocabulary you can. It really helps you to crack the examination. And ఈ vocabulary అనేది మీకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో క్వశ్చన్ ఏదన్నా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కాంప్లికేటెడ్ టర్మినాలజీ వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సాల్వ్ చేయడానికి. ఆల్రైట్, నా సో ఇది అర్థమైంది కదా. A is to B, C is to D, A is to A and Bకి ఏ రిలేషన్షిప్ ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది మనం Cకి అప్లై చేసి అండ్ దెన్ C నుండి ఆ D అనేది ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ ట్రైన్ యూ పీపుల్ ఆన్ సర్టెన్ vocabulary. కొన్ని మీకు నేను హెల్ప్ చేస్తాను, కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రైట్, జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఫస్ట్ వన్. Alright, it's going to be study and relationship. Let's say for example study
అండ్ ద టాపిక్ రిలేషన్షిప్ అనేది చూసుకుందాం. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ సీ. దీంట్లో సో నేను మీకు చెప్పినట్లు ఈ ఏ బి సి ఈ డి అనే టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రైట్, ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ అనే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను. వెరీ వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎర్త్ ఇట్స్ ప్లానెట్. ఎర్త్, planet and moon question mark. So it's a very basic example. I repeat this: earth, planet, moon question mark. ఇదే మీ అనాలజీ క్వశ్చన్. సో దీంట్లో నేను ఆప్షన్స్ మీకు ఇవ్వట్లేదు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు గెస్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఎర్త్, మూన్, ఎర్త్, ప్లానెట్, మూన్ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసే ముందు first try to understand what is the relationship between this earth and planet. So mana solar system lo try to understand, mana solar system lo earth anti, earth is a planet, am I right? So Venus, Mars, Earth, Jupiter, Uranus all ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. సో ఇక్కడ ఒక సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, దాని యొక్క పర్టికులర్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. మరి సన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ స్టార్. రిమెంబర్, సన్ ఇస్ నాట్ అ ప్లానెట్, సన్ ఇస్ అ స్టార్. సో ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్. అండ్ మరి మూన్ ఏమవుతుంది అంటే మూన్ ఇస్, సో ఎర్త్ అనేది మన సోలార్ సిస్టంలో ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది ఏమవుతుంది, శాటిలైట్. ఆల్రైట్, సో మూన్ ఇస్ ఇట్స్ అ శాటిలైట్. ఇట్స్ అ న్యాచురల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ శాటిలైట్. సో సన్ ఎర్త్ అనేది ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది శాటిలైట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అనాలజీ. ఓకే, సో ఇలాంటి అనాలజీ క్వశ్చన్స్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే మీరు చాలా బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది, చాలా క్యాబినరీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాటిల్లో కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ మాత్రం నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ అండ్ బి మాత్రం నేను మీకు చెప్తాను. సి అండ్ డికి నేను వెళ్ళట్లేదు. సి అండ్ డి అంటే క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఏ అండ్ బి అంటే లెట్స్ సే రెండు టర్మ్స్ ఇస్తే వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ రిలేషన్షిప్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది నేను ముందే మీకు ఇస్తున్నాను. అంటే ఇవి ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి కామన్గా అడిగే రిలేషన్షిప్స్ని నేను మీకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది వరకు ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏమొస్తుంది? Alright, the first one, let's start with a certain example. Study and topic relationship మీరు చూసినట్లయితే first thing, let's say botany. So మీ subjects నుంచి చూద్దాం. It's like study and topic relationship. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ వీటిలో కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ మీకు చెప్తాను. సో వాట్ ఇస్ బాటనీ? సో బాటనీ అంటే ఏంటి? సో బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. రిమెంబర్, బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ఈ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అని చెప్పి మీరు ఈ రెండు కీవర్డ్స్ చూసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి ఏదన్నా ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ సి అండ్ డి అనేది మీకు అనవసరం. ఎందుకంటే ఈ రెండు వర్డ్స్లో ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి మీరు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ తీసుకొచ్చేస్తారు. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తాను అంటే బాటనీ అండ్ ప్లాంట్స్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్, సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. సో స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బాటనీ. ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్ గురించి మీరు చదివేదాన్ని మనం ఏమంటాం, బాటనీ అంటాం. ద సేమ్ థింగ్ ఎథ్నాలజీ. దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎథ్నాలజీ. రైట్, సో ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అనేది ఏంటి అని చూసినట్టయితే మీరు హ్యూమన్ రేసెస్. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ రేసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాయి. సో ఎథ్నాలజీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అని ఇస్తే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి మీరు చదవడాన్ని, దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎథ్నాలజీ. సో మీ క్వశ్చన్ ఎలా ప్లాన్ చేయొచ్చు మీరు, బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఆల్రైట్ రిపీట్, బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ అని ఇస్తారు. సో బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అంటే ఈ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అంటే, సో ఎథ్నాలజీ అనేటప్పుడు దేని గురించి చదువుతున్నారు, హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి. అండ్ దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ ఏ ఆర్డర్లోనో ఇవ్వచ్చు. ఆల్రైట్, ఇన్ ద సెన్స్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అన్నప్పుడు సో ఏమవుతుంది, ఇది టాపిక్ అవుతుంది, ఇది దేని గురించి చదువుతున్నారు అవుతుంది, ఇది దాని పర్టికులర్ టాపిక్ అవుతుంది, అవునా. ఇప్పుడు దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ హ్యూమన్ రేసెస్ అని ఇస్తారు. ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం బాటనీ అయితే హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి చదవడం ఏంటి, ఎథ్నాలజీ. సో ఇలా అడగచ్చు, రివర్స్లో కూడా అడుగుతారు. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి, ఓటాలజీ. OTOLOGY.
what is meant by otology? So otology is nothing but the study of X. Otology is nothing but the study of X. And then mycology. So it's like study of fungi. So ilantivi మీరు కొన్ని బేసిక్ వాటివి తెలుసుకుంటే it would be so easy for you to understand, you know, the concept. సో ఇవే ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు క్లోజ్ చేయమని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు. సో ఇలాంటివి మీరు ఇంకొన్ని వర్డ్స్, బేసిక్ వర్డ్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ. సో astrology, for example, astrology is like study of what? Your future, your prediction. Am I right? Astrology is nothing but study of prediction. The same thing, like let's say if I say aeronautics, so aerospace engineering. So aerospace engineering is study of what? So aeroplanes and the engineering, exactly. So this is how it works. So if I say computer science engineering, so మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ హెడ్డింగ్ కింద ఇలాంటి కొన్ని రాసి నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రెఫర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ అనేది చూద్దాం. సో వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ మీద కూడా మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. సో దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. రిమెంబర్, ఈ రిలేషన్షిప్స్ని నేర్చుకోవడం మాత్రమే మీకు ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ వర్కర్ అండ్ టూల్? ఆల్ రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్డనర్ అని నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఆల్ రైట్, గార్డనర్. సో గార్డనర్ అంటే ఎవరు? So gardener, we all know that it's like, you know, the person who takes care of the garden. Am I right? So the person who takes care of the garden. So in such case, what we call, so gardener అనేది worker. Gardener అనేది ఒక మనిషి, అవునా? So this particular person works with which kind of tool అనేది మీకు తెలియాలి. So gardener works with a harrow. హ్యారో అనేది మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇట్స్ లైక్ యూనో ఒక స్పైక్స్ ఉన్న ఒక మిషన్ లా ఉంటుంది. మొత్తం యూనో ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి, నీట్ చేయడానికి, ఓకే, ఒక గార్డెనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక టూల్ అది. ఆల్రైట్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పైక్స్ కైండ్ ఆఫ్. మీకు ఇలా ఉంటుంది. ట్రాక్టర్స్ వెనుక మీరు చూస్తారు దున్నడానికి అని చెప్పి అంటాం. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పైక్స్ లాగా ఉంటుంది. అది హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది, పెద్ద మెషిన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో గార్డనర్ అనేది తను యూజ్ చేసే టూల్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇట్స్ లైక్ హ్యారో. అండ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలర్. సో టైలర్ అనే అతను, సో టైలర్ ఏం చేస్తాడు? ఏ పర్టికులర్ యూనో టూల్తో యూజ్ చేస్తాడు అనేది మనకు తెలియదు. సో టైలర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ నీడిల్. టైలరింగ్ మిషన్ అంటారు, బట్ నీడిల్. ఆల్ రైట్, అండర్స్టాండ్? సో ఇట్స్ నీడిల్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, యూనో సోల్జర్. సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే సోల్జర్ అనే అతను దేంట్లో మీరు ఏం యూజ్ చేస్తాడు? టూల్ ఏంటి? సో సోల్జర్ అనే అతను వర్కర్ అయినప్పుడు సో టూల్ ఏమవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో టూల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఆబ్వియస్లీ అంటే సోల్జర్ అనే అతను టూల్ ఏంటి ఇక్కడ? గన్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే. లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెపన్ అని నోట్ చేసుకున్నా మీకు ఓకే. రిమెంబర్, గన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే, లేదంటే వెపన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే tool, next thing, and then tailor, needle, gardener, and it's like a harrow, and then soldier, gun, doctor. Let's say for example doctor. So doctor అనే అతను ఒక పర్సన్ అయితే, ఒక వర్కర్ అయితే తన టూల్ యూస్ చేసే టూల్ ఏముంటుంది? ఇట్ ఇస్ స్టెథోస్కోప్. సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని మీరు తీసి పెట్టుకోవాలి, నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే వర్కర్ అండ్ టూల్ అనే రిలేషన్షిప్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లంటే వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్, వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే లెట్స్ సే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ పోయట్. ఓకే, పోయట్. సో పోయట్ కవి, అవునా? సో పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది? ఇట్ ఇస్ పోయమ్. పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది? సో తన యొక్క ప్రోడక్ట్, తను వర్క్ చేసిన తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇట్స్ పోయమ్. నా ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ హంటర్ అని తీసుకుందాం.
హంటర్ వేటగాడు. సో వేటగాడు యొక్క ప్రోడక్ట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సో హంటర్ హీ యూజువలీ హంట్స్ obviously. సో హంటర్కి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని చెప్తే హంటర్ అనేవాడు ఫుడ్ కాదు. సో దర్ ఇస్ అ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఫుడ్ హంటర్ అనేది ఫుడ్కి కనెక్ట్ చేయాలా, ప్రేకి కనెక్ట్ చేయాలంటే ప్రేకి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి. ఫుడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఫుడ్ అనేది మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇట్స్ లైక్ విచ్ ఇస్ రెడీ టు ఈట్. అవునా? సో హంటర్ వేటగాడు అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏదో ఒక వేటాడి ఒక పర్టికులర్ ఒక జంతువుని చంపి తీసుకొచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అవ్వదు, అది ప్రే మాత్రమే అవుతుంది. ఓకే, ఆ ప్రే అనే దాన్ని కుక్ చేస్తే మాత్రమే అది ఫుడ్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ హంటర్ అనేది ప్రేకి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ వన్ లెట్స్ సే టైలర్. సో ఇందులో ఇందాక మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్లో టైలర్ చూసాం. దీంట్లో చూడండి వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్లో చూసాం. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏముంటుంది, క్లోత్స్. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ క్లోత్స్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ ఫార్మర్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటుంది వర్డ్స్ చూసినట్లయితే. సో ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్. సో చాలా బుక్స్ చదవండి అండ్ దెన్ అనాలజీకి సెపరేట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, ఈ ప్రాక్టీస్ కంటే ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువ మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ పైన ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, నౌ లెట్స్ సే యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అనేవి రిలేషన్షిప్ మీద ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో ఇవన్నీ మీరు స్కూల్ డేస్లో చదివిన ఒక టాపిక్స్. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అంటే యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాటికి ఒక నేమ్స్. రిమెంబర్, యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాళ్ళకి ఒక నేమ్స్ అండ్ అది యంగ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. చాలా యానిమల్స్కి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్సే మీరు తీసుకోండి. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏజ్ తగ్గట్టు మనం దాన్ని నేమ్ మార్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫాంట్ అంటాం. ఇన్ఫాంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫాంట్స్ లైక్ 3 years బిలో కిడ్స్ని చాలా చిన్న ఏజ్లో 0 to 3 years అనేది ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం. అండ్ దెన్ ఒక సర్టన్ ఏజ్ వరకు till 16 we call them as child, and after that after 16 years 16 to 25 adult, 16 25 or 30 adult అని చెప్పి ఇలా బాయ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లాడు అయితే బాయ్ అండ్ చిన్న అమ్మాయి అయితే విల్ కాల్స్ అ గర్ల్. అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మెన్, విమెన్, ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు యానిమల్స్కి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో యానిమల్స్ చూసినట్లయితే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్పైడర్. సో ఈ వర్డ్స్ అన్ని మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు. ఆల్రైట్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్ టు లెర్న్ ఆల్ దిస్ యానిమల్స్ థింగ్. సో స్పైడర్. సో స్పైడర్ అంటే ఇట్స్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్. అంటే బాగా గ్రోన్ అప్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్. సో వాట్ ఇస్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ అ స్పైడర్. దాని యొక్క చిన్నతనంలో దాన్ని ఏమని చెప్పి పిలుస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, స్పైడర్లింగ్. సో ఇట్ ఇస్ స్పైడర్లింగ్. ద సేమ్ థింగ్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ పిగ్. సో పిగ్ యొక్క యంగ్ స్టేజ్లో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? దానికి ఒక నేమ్ ఉంది విచ్ వీ టు కాల్ ఇట్ అస్ పిగ్లెట్. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ గో విత్ కౌ. Cow is calf. Cow is calf. And see, we still have some, ఈ calf అనేటప్పుడు చాలా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొనౌన్సియేషన్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది కాఫ్ అండ్ COUGH, దీన్ని కాఫ్ అని పిలుస్తాం. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. కాఫ్ ఇస్ whenever you say calf, it is CALF is calf. అంటే కవ్కి మాత్రమే కాదు, చాలా అనిమల్స్కి కూడా కాఫ్ అనేది వాటి యంగర్ వన్స్ మనం పిలుస్తాం. Then COUGH, it's not calf, it is cuff. Alright, the syrup what we drink when we get the cough is nothing but cough syrup, it's not cough syrup. So same thing here, if మీరు cough అంటే CALF అనేది వస్తుంది అంటే cough. Okay, and cough కాదు, it's completely different. Cough is CALF, cough means COUGH. So here it is cough. Alright, next మనం చూసినట్లయితే let's say let's start with tiger. So the younger one. So tiger is adult one. Am I right? So how we call small before we get into tiger, let's think about horse. So horse అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా యాస్ క్వశ్చన్స్లో ఉంటుంది. సో హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. ఆల్ రైట్, సో హార్స్ అనేది ఒక అడల్ట్
ఒక adult fully grown up one ni manam we call it as horse, but a small younger chinna horses meer chusinattlaithe it is actually pony. And then now tiger. So tiger ek younger ones meer chusinattlaithe it is tiger is the grown up one and cub is the smaller one. Alright, tiger is the younger one and cub is the smaller one. So you need to understand the relationship between these words and also animal and younger ones ni practice cheyandi. And then we need to understand male and female. So male and female we know it for male and female human beings ki maatrame మనం చెప్తాము, no animals ki kuda male and female. So most probably ivanni exams or repeat questions me chusinattayite male and female. Alright, male and female relationship, male and female. So male and female relationship. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిలేషన్షిప్లో మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి వాటి మీద ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ టైగర్. సో టైగర్ మనం ఇంతకు చూసాం కదా. సో టైగర్ యొక్క ఫీమేల్ వర్షన్ ఏంటి? సో మనం యూజువల్గా డే టు డే బేసిస్లో ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయట్లేదు, బట్ వీ నీడ్ టు. సో కామన్గా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా వీ కాల్ దమ్ బై ద సేమ్ నేమ్ టైగర్, బట్ వీ హ్యావ్ అ సెపరేట్ నేమ్ ఫర్ దస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైగ్రెస్. So male and female, tiger is male one and tigress is a female one. Let's go with lion. Lion is once again male. Male is nothing but a lion. Let's say what if you see a female one? So female one is a lioness. Now I'm going to same thing here, horse. Alright, horse once again it's a male one. Alright, what do you call a female horse? Most of us we don't know what is a female horse, which is nothing but mare, M-A-R-E, which is a female. Alright, horse is actually a male, mare is nothing but a female. Alright, let's go with stag. And stag, see this is a male one and then what is a female one? First, what does mean by a stag? See, ఇది మీరు చాలా ప్లేసెస్లో చూడొచ్చు. కొన్ని పబ్స్ ఇలాంటి వాటి క్లబ్స్కి పబ్స్కి బయట వేసింటారు ఓన్లీ స్టాగ్ ఎంట్రీ నాట్ అలౌడ్, స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్ ఇలాంటి బోర్డ్స్ మీరు చూస్తుండొచ్చు. అండ్ స్టాగ్స్ అనేది చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఇస్ మీన్ బై స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్. ఓకే, మగ జింక్ అని ఇట్స్ లైక్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాగ్. బట్ వేర్ యాజ్ అండ్ అన్మ్యారీడ్ అ బ్యాచులర్ని కూడా స్టాగ్ అని చెప్పి పిలవచ్చు. ఇట్స్ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ మీనింగ్స్లో వస్తుంది, కలోకియల్ టర్మ్ అది. సో స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్, బట్ వన్స్ అగైన్ బ్యాచులర్ని స్టాగ్ గాను రిప్రజెంట్ చేస్తారు. స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ హు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్, అన్మ్యారీడ్ మెన్, లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాగ్. అండ్ బ్యాచులర్స్ పార్టీ, వెరీ కామన్ word used nowadays. Bachelor's party, which is nothing but stag's party, that is okay. Stag is nothing but group of men అని వస్తుంది. Alright, so stag is a, so primary meaning చూసినట్లయితే stag is a male one and maga jink అవుతుంది. So male deer it is. So female it's called as doe. Female one it's called as doe. So male and female. Alright, so this is how it works. సో ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేది మీరు చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని మీకు రిలేషన్షిప్స్ అనేది అండ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్కి చూస్తాం. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Question number 1, let's start with ఓకే. సో ఎంతసేపు రిలేషన్షిప్స్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పి. సో బుల్లెట్ పాత్, అవునా క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. బుల్లెట్ పాత్ ప్రొజెక్టైల్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇట్స్ అ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో బుల్లెట్ అనేది పాత్కి బుల్లెట్కి ఏంటి, ప్రొజెక్టైల్కి ఇస్తూ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఏంటి అని మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ ద బుల్లెట్ ఇస్ బీయింగ్ ఫైర్డ్, లెట్స్ ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఫాలోస్ పర్టికులర్ పాత్. ఆల్రైట్, సో దీనికి ఒక పాత్ అంటాం. ఆల్రైట్, అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రొజెక్టైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ కైండ్ ఆఫ్ మిసైల్. ఇది మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు, రిమెంబర్ ఒక మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ పాత్ని అది ఇట్లా ఫాలో అవుతుంది. రైట్, ఒక మిసైల్ అనేది ఫైర్ అయినప్పుడు, మిసైల్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ప్రొజెక్టైల్ అంటాం.
దాని యొక్క పాత్ మీరు చూసినట్లయితే అది ఇలా ఒక parabolic shape ni తీసుకుంటుంది. This is how it goes. So ఇది parabolic shape అనేది this is how we call it, but there is a specific name for that parabolic path. It is nothing but trajectory. Okay, remember this, trajectory. Projectile hyphen it is trajectory. Trajectory in the sense, okay, a parabolic path నే మనం trajectory అని తీసుకుంటాం. Remember this. Now next question. So next question, let's see another example. Ingoti chustam. So ignore notice. So a example chudandi, ignore notice. Okay, ignore and then notice. Next, cordial. So ignore colon notice cordial question mark. What's going to be the answer? So first thing, let's understand what is the difference between ignore and notice. All right, what is the relationship between ignore and notice? It is so simple. Ignore ante enti pattichukokunda povodam. Notice ante dani pattinchukodam, telusukodam. Am I right? So this is nothing but antonym. Antonym ante it's an opposite. Am I right? So ignore యొక్క opposite ఏంటంటే notice. So cordial. సో కార్డియల్ కి ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ థింగ్ యాంటోనిమ్ అప్లై చేయాలి అంటే ఆపోజిట్ అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సుకోవాల్సి ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద క్వశ్చన్స్ ఆ రిలేషన్షిప్ ని మనం చూసినట్లయితే మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఏది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇగ్నోర్ నోటిస్ కార్డియల్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది మీకు సాల్వ్ చేయాలి అంటే కార్డియల్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి. కార్డియల్ అంటే సో సింపుల్, మీరు వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ లో మీరు చూడొచ్చు, రిక్వెస్ట్ వి కార్డియల్లీ ఇన్వైట్ యూ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హంబ్లీ. ఆల్ రైట్, సో మనం రిక్వెస్ట్ చేసి పిలిచేటప్పుడు వీ యూజ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ కాల్డ్ కార్డియలీ. మీరు ఏ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ చూసినా వీ కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఆల్ రైట్, కార్డియలీ యాంటోనిమ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆపోజిట్. సో ఇగ్నోర్ ఆపోజిట్ నోటీస్. సో కార్డియల్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాస్టైల్. హాస్టైల్ అంటే మీకు తెలుసు, యూజువల్గా హోస్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్లైట్ హైజాగ్ అయింది, అప్పుడు లోపల కూర్చునే ప్యాసింజర్స్ని హోస్టైల్స్ అంటారు. అంటే లైక్ బానిసత్వం లాగా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి టార్చర్ చేయడాన్ని, ఒక ప్లేస్లో మిమ్మల్ని తగులుకొని మీరు బానిసత్వం వహించడం దాన్ని ఏమంటారు అంటే హాస్టైల్ అంటారు. సో కార్డియల్ అంటే రిక్వైల్, హంబుల్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ అంటే హాస్టైల్, అంటే టార్చర్ పెట్టి మిమ్మల్ని సరిగా ట్రీట్ చేయకపోవడాన్ని హాస్టైల్ అంటారు. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బెస్ట్ వర్స్ట్. Best worst sink question mark. Best worst sink question mark. So best worst sink question mark, it is so simple. Once again it is easy. See here best worst enti once again antonym కింద వస్తుంది. సో బెస్ట్ వర్స్ట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇవి రెండు ఆపోజిట్స్ అవునా. బెస్ట్ వర్స్ట్ దీని రిలేషన్షిప్ ఏముంది? ఆపోజిట్. సో సింక్ అంటే మునిగిపోవడం, దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూడండి, సాలిసిట్. సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్. సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్. దెన్ ప్రిజ్యూమ్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఐ రిపీట్, సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్. స్క్రీన్ ఒకసారి చూడండి. సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దెన్ ప్రిజ్యూమ్ what is that? So it is so simple. Solicit request ante it is a meaning here. It's a meaning. Synonym antam kada, English lo manam synonym antam. Ante solicit yokka meaning entante request. Solicit na request anna rendu okate. All right, so presume anedi enti ante it's nothing but presume yokka meaning meer check cheyali. Presume yokka meaning is nothing but assume. All right, assumption, imagination chesko anukuntam kada. Let's assume ane mathematics lo manam cheptam. So presume anna assume anna okate. All right, now so here the relationship is all about meaning అంటే synonym. సో solicit request కి రిలేషన్షిప్ అంటే synonym, అంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఏది అంటే presume యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే assume. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సి లైన్, స్క్వేర్, లైన్, స్క్వేర్, arc question mark. Line, square,
arc, question mark. So for this type of questions, I'm going to give you options, which is ring. Please make a note, which is ring. And second one is sphere. And third one is circle. And fourth one is, the D is ball. I repeat the question, just have a look at it. Line, colon, square, proportion, arc, question mark. Am I right? So what are the options here? Ring, sphere, circle, and then what is that? Ball. Okay, now what is this? How we are going to solve this particular question? Now ఒకసారి మీ స్క్రీన్ ని చూసినట్లయితే see line square అనేది ఏంటి అని మీరు చూడండి. Line square అంటే it is so simple. లైన్ స్క్వేర్ అంటే లైన్ ని బేస్ చేసుకొని స్క్వేర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే స్క్వేర్ లో ఏముంటుంది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 4 lines. Am I right? So let's say if this is square, this is one line and this is two line, second line, this is the third line and this is the fourth line. So line is nothing but square has 4 straight lines. 4 straight lines forms a square. Now form a square. Now arc forms what? Ring or sphere or circle or ball. It is so simple. We know that arc forms a circle. For example, semicircle lo idi enti, it's an arc అని చెప్పి అంటాం కదా. So multiple arcs, multiple semicircles forms a complete circle. So it is so simple. It is a circle. Now let's see the last question. Calendar. All right, so we have discussed the calendars topic as well last day. So let's talk about calendars. Okay, so let's see another example. Calendar. Calendar, dates, proportion. Calendar, dates, proportion, dictionary, question mark. Calendar, calendar colon dates, proportion, dictionary, question mark. So calendar dates అంటే ఏంటంటే see calendars లో మీకు ఏముంటుంది? Calendars లో dates ఉంటుంది. Am I right? Now dictionary లో ఏముంటుంది? I'm going to give you the options. Words, vocabulary, words, vocabulary, language, and D, it is going to be book. Alright, so simple. Calendar, dates అయితే dictionary ఏమవుతుంది? So it is so simple. So calendar లో ఏముంటుంది? Dates ఉంటుంది. So dictionary లో ఏముంటుంది? Obviously words ఉంటుంది. Alright, it's not vocabulary, it's all about the words and its meanings ఉంటుంది. Alright, so this is how it works. So మీరు ఇలాంటి questions ని solve చేయాలి, analogy questions solve చేసుకోవాలంటే you need to understand the relationship. So ఇక్కడ ఏంటంటే presence, calendar is composed of what? Calendar is composed of dates. మొత్తం dates ని కంపోజ్ చేసే calendar ఉంటుంది. Words ని కంపోజ్ చేసే dictionary ఉంటుంది. So it's all about the understanding the relationship between A and B. So నేను మీకు ఏం చెప్పాను? దీని A, ఇది B అండ్ ఇది C గా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో A, B రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇదే రిలేషన్షిప్ ని C కి అప్లై చేస్తే యు విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ D అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 4 ఆప్షన్స్. ఆల్రైట్, సో ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్, బట్ ఇట్ నీడ్స్ అ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఇట్స్ లైక్ you cannot learn within a day. It's all about your practice. Try to practice as much as you can and try to learn the new words. Start reading the dictionary, start reading the newspapers. You'll get to know lots of new words, vocabulary. Try to understand the meaning, pronunciation, everything. It will definitely help you to solve the questions. If you have any doubts or questions in this particular topic, just please post in the comment section so that I'll help you out which are the books. Good afternoon students, and in this today's lesson we will see the remaining input types. In the input tag we have different types of options available. Earlier in the previous lessons we have already seen the text, password, checkbox, radio button, submit button, several types of input types already we have seen, and HTML supports some newly introduced input types also. So those remaining input types we are trying to understand in this today's lesson. Now let us try to start. So what are the new input types of HTML? Let us try to understand. First we have text. It is used to accept a text box. If you want to create a text box, we have to use input type equal to text. Input type equal to text is used to create a new text box, which is used to accept some text information. And also we have password, which is used to create a password text box.
And also we have checkbox. If you want to display yes or no type of option, we have to use checkbox, yes or no type of option. Also we have radio to display a set of options to user and allow the user to display any one of them, to select any one of them. For example, you want to allow the user to select any one payment mode out of 3 options, debit card, credit card, net banking. Any one should be selected. In this case, we have to use radio button. And also we have file. In order to create a file browse button. And to create submit button, we have to use input type equal to submit. The submit button is used to submit or send the data to server. And also we have reset button in order to clear the text box values. To clear all the text box values, we have to use reset button. Similarly, we have color to accept a color, to select the color. For example, I want to display the list of colors and allow the user to choose a particular color, and I want to apply that color as a background color for the web page. In this case, we have to use color option. Similarly, we have date to allow the user to choose a date. For example, date of journey or a date of joining or a date of leaving. To allow the user to select a date, we have to use date selection. We have to use input type equal to date. To allow the user to choose the time, we have to use input type equal to time. And similarly, if you want to accept a number, we have to use input type equal to number. To accept a numerical value, we have to use input type equal to number. Same like this. To accept email address, we have to use input type equal to email. Okay, these are some of the important input types available in input tag. So, I want to demonstrate all these input types inside one HTML program. And moreover, I would like to place the label and text box in a separate table. Means I want to take a table like this, and in this particular table, I would like to prepare some rows. We have a table with some rows, and in every row, I want to place some 2 cells. 2 cells we are going to place in every row, and in the first cell I want to place label. In the second cell I want to place the text box. Similarly, in all the remaining cells I want to place labels. Here I want to place the text box, even below rows also. So, once you create the table, what is the benefit for you? You will be able to get the complete real-time look and feel. That means the proper alignment you will get. So, in order to align the text boxes properly, it is recommended to place them inside the table tag. Now, first we have to learn how to create the tables. To create the tables, what is required is table tags required. What are the table tags required for us? To create the table, we require the table tag represents the entire table. TR represents a table row. TD represents table cell. To represent the complete table, we have table tag. To represent a row inside the table, we have to use TR. To represent a cell inside the row, we have to use TD. So, table, TR, TD, 3 cells we have available, 3 tags we have. So, for example, this entire table is going to be represented as table tag, and only this particular row represented as TR tag. In this TR, only this specific cell is represented as TD tag. Okay, whole table is table tag, a single row is a TR, and a single cell is a TD tag. TR stands for table row, TD stands for table cell. So,
in real-time applications, in many places we have to use tables. For example, I want to display the student mark sheet. What are the contents of the student mark sheet? Student roll number, student name, and corresponding subject code, subject name, marks, grade, all these details I want to display. So, the student mark sheet is an example of table. Similarly, I want to display the bank transactions, date, the transaction description, the debit amount, credit amount, and the balance. Similarly, I want to display the election results or cricket scoreboard or any other tabular information can be displayed by using table tags. In order to create the table tags, what are the tags available for us? 3 tags available: table, tr, td, mainly 3 tags. The table tag represents the complete table, whole table, and a tr tag is representing the particular row, a single row represented as tr tag, and a specific td is representing the table cell. Okay. These are the 3 points that we have to understand. Now, let us see how to create the table, and then we will integrate the form inside the table. Previously, we have created a form in the last lesson. Now, we are going to create a table. Now, we are going to merge both the form and the table also. Now, let us try to understand the program. Okay. So, here first we have to create a table. First HTML program begins, HTML program ends. Inside the HTML, we have to place head and body. Now, let us save this table.html. Where we have to save this? In C:\HTML folder, we have to save it. Okay, we have created table.html. And then heading is table. In order to execute it, go to the particular folder, double click on the file to run. Now, we can see just the table, just a name like table is displayed. But in this particular thing, I want to display the table really. So, we have to place the table tag. Only by placing table tag, there is no any meaningful output. Inside the table, we have to specify some rows. tr, this is one row, again another row, again another row. N number of rows can be created like this, but still there is no output as we have to place the cells inside the table row. I want to place 2 cells in each row. So, for example, 1 and 2. So, now we can see 1 and 2. But is it look like a table really? No, it doesn't look like a table. We have to convert this particular table into a bordered table. How to display the border for the table? We have to give table border is equal to 1. When we have specified border equal to 1, now the borders will be added for the table. Now, we can see the table with border. Okay. Now, let us add some more cells in the remaining 2 rows also. Okay, we have created 3 rows with respect to cells. In every row, we have 2 cells. For example, in this particular row, we have cell number 1 and cell number 2. I told you already the tr tag is representing the row, the td tag representing the single cell. Okay, here I would like to place 3 and 4. 5, 6. That's all. So, as per this particular program, the expected output is like this. So, behalf of this particular tr tag, okay, as a result, you will get one row. In this particular row, there are 2 cells. In the first cell, we can see 1. The second cell, we can see 2. Similarly, behalf of this particular tr, a row, another row we can expect. And in this particular row, again we have 2 cells. In the first cell, we have 3. In the second cell, we have 4. And the same way, 5 and 6 also we can assume. So, every row represented as tr, every cell represented as a td inside it.
So, in this program, now we can see a simple table with 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, I would like to convert this particular basic table into the form. I want to place a real-time registration form, suppose a student registration form for the university. So, first I want to place a form tag. Inside the form tag, we have to place the table tag. Now, the table is a part of the form. Now, the table is a part of the form. Inside the form tag, we have table tag. Now, inside this particular table, in this particular cell exactly, I want to place a label. To specify the label, we have to use label tag. Let me place in the next line. Okay, so here exactly we are ready to place a label. So, label for T1. T1 indicates ID of the text box. So, name you want to accept. So, the first TD is complete. Now, coming to the second TD, here we are going to place the actual text box. To place actual text box, we have to use input type equal to text. Input type equal to text will allow you to accept the name. Now, we can see the name, and in the next row I am going to place another TD. In the second TD, we are going to place another label, that is T2 email. To accept the email address, we are going to place input type equal to email. Okay, here in this second TD, I am going to place the input type equal to email. For this, what is the ID is required? For the first one, ID is T1, second one ID is equal to T2. Okay. So, we have created two rows. Now, we can see both text boxes are neatly aligned. Okay. Now, we can see the next one. I want to place amount field I would like to place. So, to place the amount, we have to place another label for T3 amount we are going to place. How to accept the amount? Since amount means a numerical field, we have to use input type equal to number. So, for this, we have to use input type equal to number. ID is equal to T3. T for text box. Instead of T1, T2, T3, we can give any other names. Okay, let's close this TR. Even this one. Now, like this we have created, but the benefit of using the table here is, once we have removed this particular border, now you can notice the text boxes are neatly aligned. Previously, yesterday also we have created the similar kind of form, but the difference is the alignment was not good as we have not used any table. In case if you want to bring the neat alignment for the text boxes, we have to place the form inside the table. So, have a look at once. First, we have to place the form. Inside the form, we have to use table. Inside the table, we have to use rows. The first row contains two cells. The first cell contains the label, second cell contains the text box.
second row. In the second row, first cell contains the email label, second cell contains the email text box. Third row contains, first cell contains the amount label, second cell contains the number text box. And you can say in the same we can repeat remaining. Now you can also place the reset button and submit button. The purpose of reset button is to clear the text box values. We have to use reset button. Let's add the reset button. First a TR. In the first TD I am going to place reset button. Input type equal to reset. Once we have placed the input type equal to reset, we are getting a reset button here. So once we click on reset button, what happens is all the values that we have entered in the respective text boxes will be automatically clear. See, the text boxes are clear once we click on reset button. And also we have another type of button, that is input type equal to submit. Input type equal to submit is used to submit the form. Submit. If you want to submit the form to the server, we have to use submit. Generally, to where we submit. So generally speaking, in every form, submit button is common. For example, below the login form, we have to display login, that is submit button. Below the registration form, we have to display registered submit button. Below every form, submit button is common. Once the user clicks on submit button, whatever the values that are entered in the text boxes, and maybe check boxes or radio buttons too, all these values will be sent to the server. On the server side, some other program is going to execute. That type of program is called as server side program. Server side program will receive the values and will insert the same into database. The server side programs generally developed based on server side programming languages such as Java, PHP or Python or Node.js, etc. But here we are not going to create any Python or .NET program. Here we are going to create a submit button in order to submit the data to server. Okay. To create the submit button, we are going to use input type equal to submit. But there is a disadvantage in the input type equal to submit, that is, it will not allow any images. Suppose I want to place an image as a submit button. To display the image as a submit button, alternatively we have to use button tag. Actually, for not only for image, if you want to place text or image or sometimes both, for any case the button tag will be helpful for you in order to display the any text or image as a submit button. We have to use button tag. So always, instead of using input type equal to submit, button tag is however recommended in real-time projects. Now let us see how to work with the button tag. Here we are going to place the button tag. Inside the button tag also we can place any text, for example register. We can place any text here. So that is going to be appear. But instead of this plain text like a register, I want to display an image as a submit button. To display the image, we have to use IMG tag here. First, let me copy paste the image. So I'm just having some sample images first. Okay, here we have an image called OK.png. I want to use this image as a submit button. So first we have to copy this particular image and paste here. So what is the file name? We have OK.png. Now I want to display the OK.png inside the button. So here what tag we have to use to display image? IMG tag, IMG src equal to the OK.png. Now inside the button we can notice the image is there, text is there, both can be displayed. To go to next line we are using BR. Actually the basic point is the button tag is a container. Inside the button tag we can place any content including image or text or else any other HTML tag we can place inside the button tag. Now we can just refresh and execute. Now it is displaying the image and text, but image size is a bit large image.
However, we can reduce the size by using width is equal to, for example, we are providing 20 pixels. Now we can notice the image width is reduced. We can even decrease more, for example 15 pixels. Okay, that could be enough. So in order to display the image plus text, we have to use button tag. Only for image also we can use, only for text also we can use the button tag. And when we click on this button, this particular data values will be submitted to server. In order to submit the values, compulsory we have to provide the name attribute. So for all these fields, we have to add the name attribute. For example, name is equal to person name. Here also name is equal to email. Here name is equal to amount. What is the benefit of providing the name? The names only will be submitted to server when we click on submit button. For example, I am entering ABC at gmail.com 1000. Once we have entered these values and click on submit, we can hello. Okay. Now we can see the values are being submitted. So person name is equal to ABC, email equal to abc at gmail.com. Here person name is a name, ABC is a value. Okay. So as we want to submit the data to server, we have to use names and values. Okay. Also, let us create a search box. To create the search box, we have to use input type equal to search. Generally at the top of the form, we have to use search box. Suppose below the heading, I am going to create search box. Input type equal to search. And we can see the search. Also, in order to place the text inside the search box, we have to use placeholder. Placeholder is equal to search. Now, the placeholder is displayed here. Now, the benefit of search box is, if you open the same page in Chrome, for example, open with Chrome. After typing some text in the search box, automatically if you notice here in the right hand side, we can see into mark in order to clear the text box. See, if once you click on this, the text box will be clear. Okay, in case of search box, automatically we are getting the clear button to clear the text box value. Okay. And when we open the page, in which text box the cursor is appear? By default, the cursor is not appear anywhere. Now I want to place the cursor directly inside the name text box. In order to place the cursor inside the name text box, what exactly we have to use? For the name text box, we have to use autofocus is equal to autofocus. By placing an attribute called autofocus is equal to autofocus, now we can notice when you open the page, by default the cursor is appear in the name text box. Why it is appear in the name text box only? Because for that particular text box we have given autofocus is equal to autofocus. In other words, for which text box you want to place the cursor by default, for that particular text box only we have to give autofocus equal to autofocus. Next, so for this amount value, for this amount I want to specify some default value. To specify the default value, we have to use value attribute. To specify the default value, we have to use value attribute. For example, I am saying 1000. 1000 is default value. So when you open the page itself, by default automatically it is showing 1000, and I don't want to allow the user to modify the value. To
disable modification, we have to add an attribute called disabled equal to disabled. Once we have given disabled equal to disabled, then that particular text box value becomes disabled. Now the user is no longer able to modify the value. I am just increasing or decreasing, I am trying to type something, we are unable to type anything in the amount text box because it is completely disabled. Okay, now I want to place a drop down list inside the form. How to create the drop down list? We can create the drop down list by using select tag. Okay, let's place, for example, a row. I want to place a set of options like payment mode. Under payment mode, we have three options: debit card, credit card, net banking. I want to place these three options as a drop down list. When the user clicks on this particular drop down list, then only these three options should be appear, not directly like this. So how to create as a drop down list? First we have to place a select tag. By placing the select tag, we can see a drop down list is appear. Inside the drop down list, I am going to place the option tags. For every item we have to place one option tag. How many options we have? 3 options. So we have to place 3 option tags. For one option tag we have to use. As we have 3 options, we have to place 3 option tags. Okay, so 3 options tags we have created. Out of these 3, any one can be selected by user. So we have given 3 option tags. I just open this. See, by default we can see 3 options and user can select any one of these options. So to create the radio button, to create the drop down list, we have to use select tag. And for this select tag also, it is required to give name. Name is equal to payment mode. So the benefit of giving the name is the selected value will be submitted to server. You can notice, for example, I am selecting credit card. After selecting credit card, after click on submit button, we can notice the payment mode also will be submitted to server. We can notice in the notepad, payment mode also will be submitted automatically to server. Okay, I want to create a multi-line text box where the user can enter multiple lines. For example, comments. Okay, how to create such that we have to place, first let's place one row, comments. So if you are placing input type equal to text, input type equal to text, the problem is we are accepting only single line of comments, but I want to accept multiple lines of comments. To accept the multiple lines of comments, we have to use text area tag. Text area tag. Once we have placed a text area tag, we are able to see multiple lines of comments. So user can type multiple lines of text. To accept the multiple lines of text, we have to use text area tag. Okay. Now I want to place all these things, all these fields inside a box. I want to visualize a box like this. In order to place them inside a box, we have to place field set. So at the beginning of the form, I have just added a field set. Inside the field set only, I am going to place all this table. I just cut this particular table and paste it inside the field set. Now we can notice the program very clearly. First we have a form. Inside the form we have a field set. Inside the field set we have a table. All these TR, TD tags are now inside the table. So after completion of all the rows together, finally we have closed the field set. After closing the field set, then finally we have to close the form. The benefit of field set is we can see a box surrounding the form, so that it will be understandable for the developer, for the users.
And we can also display some heading for the field set. To specify the heading, we have to add legend tag. The legend tag is used to specify the heading for the field set. I am just using legend, for example, personal details. So this will be the heading for the field set. Now we can notice the heading personal details displayed as a field set. So to display the group, in order to group up the text boxes and to display the heading, we have to use field set. What is the structure we have to follow? Check it. First we have to place the body. Inside the body we have to place form. Inside the form we have to place field set. Inside the field set legend, and then followed by a table, and inside the table n number of tiers. First tier name, second tier email, third tier amount, next tier payment mode, again next tier comments. We can place any number of tier tags. So finally we have to close the table, then we have to close the field set, then we have to close the form. Finally body tag close. So this is how we are going to create. Right. Next, I want to specify the maximum number of characters that you want to accept inside the text box. By default, in a text box, we can type any number of characters. There is no limit. To specify the number of characters inside the text box, we have to specify max length is equal to some number of characters, for example 30, which means that only 30 characters are allowed maximum. Only 30 characters. So I am typing more than 30 here, it is not placing anymore. I am typing here, it is not placing because we have given a limit of 30, so it will accept up to 30 characters. And also, in order to make the text boxes mandatory, compulsory to enter, we can add required equal to required. If you mention required equal to required, then it is must to enter the value, it cannot be blank. So we have just added required equal to required for the name text box. So that particular text box is mandatory. So if you don't enter the name, it will show error message like this. Similarly, if you want, you can also add the required attribute for all the remaining tags also, including for email, payment mode, comments, everything. Okay, now I want to let you know how to create option groups. What is the meaning of option group? Option groups are used to divide the options into multiple categories. For example, assume we have a list of banks, and out of the n number of banks, hundreds of banks, I want to display the group of banks. For example, I want to display like this: top banks. Under top banks, I want to display the popular banks like SBI, ICICI, etc. Under other banks, I want to display the remaining banks. So the most important banks I want to display in one category, that is called one option group. Remaining banks I want to display in another category, so that is other option group. So in order to group up the option tags, we have to use OPT group tag. This is one option group, this is another option group. Okay, right. Now let's place it. So just here I am just adding a new TR. Here I am going to place bank, and now we are going to place a select tag. What are the list of banks? I am going to place the list of banks like State Bank of India, and some other different banks I am trying to place with the different option tags. ICICI Bank, okay, HDFC Bank, Bank of India, Indian Overseas Bank. Like this, I just placed a different set of banks. Now I want to
display all these banks in a categorized format instead of in a plain text, plain format. So I want to group up the first 3 banks as one group, and I want to place the remaining into other group. So how do we group them? We have to place them inside the respective option group tag. So first, in order to do so, first we have to place OPT group label is equal to some heading is required. For example, we are going to place it inside a top banks. Under top banks, we are displaying all these banks. All these first 3 banks are now inside the top banks category. All remaining banks are under other category. For example, OPT group, again label is equal to, the label is other banks. So inside the other banks, we are going to place the option tags. Now the concept is very clear, just very simple. Just we have to place the select tag. Inside the select tag, we have to place the first option group, then we have to place the second option group. The first option group has a heading that is top banks. So here in the output, under top banks, these banks are being displayed: SBI, ICICI and HDFC. And coming to the second option group, that is other banks. Under the other banks, you want to display the remaining banks like Andhra Bank, Bank of India and so on. So now it will be very easy to understand for the user point of view. So if you have too many number of options, it is recommended to use the option group. Okay. So we have been seen from the last 2 days, yesterday and today, mainly we have seen different types of form elements like input tag, text area, select, option, OPT group, label, button, different types of form tags. All these are used to create different types of forms for different purposes, like a login form, registration form, change password form, different types of forms we can try to display. So, and also we have different types of other HTML tags. For example, we have list tags, table tags, and also we have different types of tags, audio tag, video tag, etc. So we are going to see the remaining set of HTML tags in the further lessons. So, but in the HTML, one point we have to keep in mind, the HTML only meant for creating elements. If you are expecting how to apply the colors, styles, like how to beautify the elements, we cannot do that by using HTML. All the styling part come under the CSS. We have to use CSS wherever required, then only we can make the page beautiful and attractive. Thank you. Hello, welcome to today's session once again. So we are continuing with the TCS pattern. I'm going to explain the entire online assessment pattern first. This is for the benefit of those who did not attend the session for last 2 days, and then I will move on to one more sample of how to write an effective email. Alright, so let's begin. Here is your pattern which you can expect for the online assessment. You will have 4 sections. The first one being email writing skills, then you have quantitative aptitude, TCS program C language. You will have multiple choice questions there. Then you have a coding test, which is going to be descriptive, where you need to write the entire code. Now let's look at the details. The number of questions for email is just 1. You just need to write 1 email. I will show you how the email question will look like. The time allotted is 10 minutes. You need to write the email within 10 minutes. Then you have quantitative aptitude. You will have 20 questions. The duration is 40 minutes, 2 minutes per question. And there are 2 questions which is star marked. I will tell you what do you mean by star marked very soon. Then you have the C program, multiple choice question. You have 10 questions there, 20 minutes, which means 2 minutes each. You do not have any star mark questions there. And coding test, you need to write a code based on the questions given, and the time allotted is 20 minutes. Now, there is an important aspect which you need to remember, which is in terms of negative marking. So how much marks will you lose in case if you give a wrong answer?
and that is 0.33% of the total mark allotted to that particular question. So there's a negative marking of 0.33% for every wrong response, and negative marking is applicable only for quantitative aptitude. There are 2 questions in quantitative aptitude which I showed you. These 2 star marked questions will carry double the mark. So basically, if the remaining 18 questions have 1 mark each, this one will carry 2 marks, whatever is star marked. Now the point that you need to remember is, if you can score double if it's a correct answer, you will also lose double in case if the answer is incorrect, which means instead of minus 0.33%, you will lose minus 0.66%. So please keep that in mind when you attempt these 2 questions. Now the topics that you can expect for quantitative aptitude, there's a varied topics there. These varied topics are probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allocations and mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. So the entire 20 question for quantitative aptitude will be from these topics. Okay. Now for email writing, there are certain things which you need to remember you have to do, and there are certain things which you should not be doing. So let me take you through these. I've spoken about these earlier. I'm just re-emphasizing on this so that you do not make a mistake, because 80 to 90% of the students have done well in quantitative aptitude last time, but they failed in email. Alright, so here is the one. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword, phrases mentioned. If you miss even one keyword, you will be disqualified. Even if you miss one of the keyword, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, if there is a keyword which is buy, you cannot use bought, a past tense. Keywords should be mentioned in the same sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group, and new paragraph should start as a fresh line. Now, another set of do's which you need to remember without making any miss. The entire email should be left indent. I will show you again what do we mean by left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your email with greeting. Always, which is hello, do not use hi. Always end your email with salutation and summary, thanks and regards. Mention the sender's name if it's mentioned, or you can mention your name. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Please remember, you need to click on the submit button within 10 minutes. If you exceed 10 minutes, the email will not be submitted and you will get disqualified. Which means, click on the submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the submit button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. The word count of the email should be as per the instruction given in the question. Alright, so I've spoken about these aspects earlier. Now, things that you need to remember in terms of what you should not be doing. This is a violation of the entire email process. So please go through this. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given topic or the keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed 10-minute time limit. Do not write the email below the number of words given in the instruction. So if you exceed the time or if you use less number of words, the keywords, you will get disqualified. So please keep that in mind. In the last session, I had given an assignment. I don't know how many of you have submitted in the comment section of the YouTube video, but here it is once again. I want you to write this email. This is still a part of your assignment. Okay, so I'm going to zoom this a little bit so that it's clearly visible to all of you. Please make a note of this. You need to write an email.
I'm going to pause here so that you can make a note of this question. This question is going to be marked on red so that you can identify. Write an email to Bhavya Reddy giving her the details of procedure of deleting temp files from a desktop. Follow the instruction below. Follow the rules. Now these are the instructions mentioned below which you need to follow. The rules. Use all the keywords given below. Minimum words should be 50, otherwise your email cannot be validated, you will get disqualified. Addressing and signing should be done as in the question. Now addressing is Bhavya Reddy, this is the receiver. It doesn't say from whom the mail is going, so you can write your name. Common grammatical rules, punctuation should be according to standard English. I did mention a bit of that. You can use your own phrase along with the phrases given. Now there are 10 keywords which you need to use in the email. Please make a note of this. Now what I'm going to do is read up all these keywords, then I'll help you write the email. D drive, delete, clean up, temp files, restart system, speed, cookies, browser, procedure. Okay, so I'm going to make this easy. Okay, so now I have all these keywords in this format. It's easier to refer for me when I'm writing this email. I just want to have the repository of all the keywords. Okay, now I'm going to write the email. Now if you see, I made a mistake here. Let me zoom this a little bit more. Now what is the mistake here? The name should always start with capital letter. Okay, this should be fine. The name should always start with capital letters, so I need to remove the lowercase b and replace that with uppercase B. After that, usually people use a comma after the name. This is not needed. If you have it, it's fine. If you don't have it, it's absolutely fine. Earlier days, older days, we used to use a comma here. It's redundant, it's of no use. So I say hello Bhavya. Now I can start writing the email. Okay. I am writing this email. Now, lot of us write the email like this. You see this gap here. Lot of people leave this gap. Now, if you remember, I clearly mentioned the entire email should be left indent. Means nothing can start on the right or in the middle. So it should start in the left, which means I need to get rid of this blank space. You see this blank space? I need to get rid of this. I can't use this blank space. Alright? So I'm writing this email to help you to improve the system speed. This is the introduction for the email. Every email should have an introduction, the main content and the summary.
Now how do I differentiate between these three? I need to change paragraph. Okay, so here we go. Now these are the keywords I'm going to use: D drive, delete, cleanup, temp files, restart, system speed, cookies, browser, procedure. So I wrote hello Bhavya, that's the name of the receiver, and then I say I'm writing this email to help you to improve the system speed. I will zoom it again. This is just for quick reference. Next paragraph. Please follow the steps mentioned below. Speed up your system performance. Okay. Now, this is the list of procedure or the steps I'm going to give. So I can make it like a systematic point. Click on D drive. Then select the unwanted files and temp files. Once you have I'm just making a quick change here. Click on D drive to clean up the unwanted files. Select the unwanted, select the once you have selected the files, click on delete. Now let's look at what am I missing here. Okay, once you have selected the files, click on delete. Then restart the system. To increase the performance speed. The speed is usually low due to cookies, which gets saved in browser history. Hope this procedure was helpful. Thanks and regards, Ron. Now, if you look at the entire email, this is left indent. Let me lower it a little more. So this is all left indent. Okay. Now, did I use all the keywords? Yes, I did. But did I use it in the same sequence? No, I did not. Plus, I made few mistakes as well. So I need to make sure there are no such mistakes. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to write a simple email without any topic to help you understand things that you need to keep in mind. Okay. Now when you have an email, let me use a different format. This is going to be better in terms of visibility.
first and foremost, I need to have greeting. So I'll say hello. Whatever the person's name is. Hello, John. I hope this is visible, all right? Now, once I'm done greeting the person, I need to go to the next line. A lot of people leave this gap. This is wrong. Hope you're doing well. This gap is not needed. Please don't leave this gap. Okay? This gap is absolutely unnecessary and it's wrong. The entire email should be left indent. Hope you are doing well. I wanted to write, basically I'm writing an email to somebody by name John about the TCS drive. Please pay attention to what I am writing. I am making few mistakes on purpose. This is just to identify where the mistakes are. All right. Okay. Now, this is an email which I have written with few mistakes. Now, let's look at what the mistakes are. First and foremost, the entire email is left indent, but the closing is on right. This is wrong. Okay. It cannot be right. It has to be all left indent. If you read further, TCS drive, which is scheduled in first week of September. Now, September is a name of a month. The S has to be capital. This is wrong. You will be happy to know that APSSDC. Now, APSSDC is an acronym. What do we mean by acronym? A short form. Any kind of short form should be mentioned in capital letters. Okay? Has organized a training program. This training will be very helpful. Now, VARY is pronounced as vary. For example, the results vary from the efforts, means they are different. But here I want to say very, which is VERY. Now, what is happening is the system is not identifying this as a spelling mistake because vary is also a word. You need to be very careful about simple spellings. If you make mistakes in terms of spellings, you will get disqualified. Okay. So let's read this. The training will be very helpful for you. Please attend the program. Now look at this.
The sentence ends with a full stop, but the next word starts with a lowercase. This is wrong. It has to start with the uppercase. Please attend the program through YouTube. Now, YouTube is again a name. Y has to be capital here. Through YouTube or MANA TV. Now, MANA TV, M should be capital, T and V should be capital because it's an acronym, it's a short form. TV stands for television. To learn about the test pattern. I hope you will join the training. Again, I is a new sentence. This whole thing is a new sentence. And I'm starting with a lowercase. This is wrong again. And this is also wrong. I cannot have anything as a right indent. So let's make corrections. And this regards should start with uppercase. The name should start with uppercase. S, let me make the correction, it's September. APSSDC, I need to make the correction. Has organized. Now, if you see, if I zoom in, organized shows red underline because MS Office follows American English, and American English says organized should be ZED, but SED is also acceptable. The training will be very helpful. VERY. Please attend, P capital. Please attend the program through YouTube, Y capital, or MANA TV, M capital. T and V should be capital to learn about the test pattern. Next, I hope you will join the. Now look at the spelling of training. It's TRAINING. Now this is perfect. Now let me remove this line. It's not getting accommodated in one screen. So now this is fine. Now if I have to write an email, I need to follow this same pattern. Clear? Now quick information that is essential for you. In terms of spellings, you need to be very sure that you're not making spelling mistakes. There are certain words where you get confused. For example, then versus than. Okay, then we have advise, SE and CE. I'm going to list down few more so that you understand where you have the potential mistakes coming in. Confirm and confirm, both are pronounced the same way, but it's spelt differently because they have different meanings. Okay, so please be very careful there. Certain words where people make mistakes because they are confused. Niece versus niece. Now I will tell you which one is correct, which one is incorrect. If both are correct or both are incorrect, you will get to know that soon. One word where people make a lot of mistakes in terms of spelling is vacuum. What is the spelling of vacuum? It's VACUUM. No, it's VACUUM. That is how vacuum is spelled. It's not VACCUM. A lot of people make the mistake. They say VACC.
U-M. This is wrong. It's V-A-C-U-U-M. Okay. Now let's go to these words. When I say then means about time. I or condition. For example, now I want to talk more about conditions first. Okay. Let me reduce this so that it's easy for you to understand. Now then means condition. Once I reach the college and meet my friend, only then I will attend the training. So I'm putting a condition there. What do we mean by than? Than is comparison. For example, John is taller than Mary. Now here I'm comparing. Samsung is a better phone than iPhone. So when I say than, I'm comparing it. It's more of a comparative display or expression. Then is more in terms of condition. Okay, so keep that in mind. Now what do we mean by advice CE and advice SE? Both are correct. Advice is nothing but a noun. For example, please give me an advice. Now when we have ADVISE, this advise is a verb. For example, please advise me. So the suggestion, the synonym is advice. So when I'm asking for it, it's like a noun, it's like an object. Please give me an advice. I want to give you an advice. So it's CE. And when it's a verb, when you can use the same word in the verb form, instead of C, you need to use S, and it's pronounced as advise. So please advise me. I want to advise you. So please do not make a mistake there. Okay, you should be clear about the spellings. Now let's look at confirm versus conform. Both are pronounced the same way. Confirm is a verb form of confirmation. I want to send you a confirmation, or I want to confirm. Both mean the same. It's a verb form of confirmation. Now conform, CFORM, means complying to a rule, means following a rule. So let me show you an example here for confirm. Please confirm if you are interested in TCS Drive.
Now conform, FORN, means complying. If you are interested, please conform to the rules. Okay. Now NICE, NIECE and NEICE, this is an incorrect spelling. This word does not exist. People make a mistake there. Niece means daughter of your brother or your sister. Okay. Another word where people make a mistake is it WEIRD or WIERD? It's sorry, I spelled the same way here. Okay, WEIRD, weird, or W. Okay, I wrote the same way again. My bad. Is it WIERD or WEIRD? Which one is the correct spelling? If you are watching this program, please identify which one is the correct word. WEIRD or WIERD? The correct answer is WEIRD. This is correct. So if you are spelling that in the other way around, that is incorrect. Okay. Likewise, a lot of words where people make tons of mistakes in terms of spelling. For example, tomorrow. It's TOMORROW. Lot of people make a mistake there. It's TOMMMROW. This is wrong. Occasion, OCASSION. No, it's OCCASION. This is the correct spelling. Likewise, you will get lot of words which you will end up using in your entire email writing. If you make these spelling mistakes, you will be in deep trouble. In tomorrow's session, what I'm going to do is I'm going to bring you a list of words where you need to identify what is the correct spelling. Because if you go wrong with spelling, if there are more than 2 or 3 errors in terms of spelling or punctuation or grammar, you will get disqualified. Every email will have minimum number of words. You may have exceeded the minimum number, which is good. You may have written the email within 10 minutes, which is good. You submitted the email. But in case if it has a lot of spelling errors, grammatical errors, punctuation errors, again, you will get disqualified. So you got to be very, very clear. You cannot make these mistakes. Tomorrow's session will be dedicated only for correcting spellings, making sure the sentence formation is correct, there are no grammatical errors, and the punctuation, which is very, very important. So these 3 aspects we will cover tomorrow, and we'll also look at one sample email which came in the earlier papers. Okay, whatever question you have, please post on the comment section of the YouTube video. It's very important that I know what you have written, what you're understanding. Based on that, I can provide you with the feedback. And as far as the other trainings are concerned, the technical training for TCS, aptitude training for TCS, tomorrow I will inform you the details as well as the placement drive, the date, time, venue, all these aspects shall be notified to you tomorrow. Okay? You have a great day ahead. Hi, hello, good morning viewers. Welcome to MANA TV, welcome to Tally training program conducted by APSSDC.
This is Chandrasekhar. I will teach you about Tally. Right. In the yesterday's class, we have seen about how Tally is there, what is the syllabus of Tally, what are we are going to learn, and man chadukovalsina syllabus anni chusamu. Then we have seen some features of Tally. Yesterday we have seen only accounting features. Today we are going to see other features like accounting features we have seen yesterday. Today we are going to see about inventory features, taxation features, and payroll features. Okay. After this, then we are going to see how to enter the transactions, how to create the company, how to create the ledgers. The main part will be going to discuss. So please see the screen. Then we can know how to create the. Now we are going to see the. Right. So just click on Tally icon. The screen will be opened. Okay. So itla screen open అవుతుంది మీకు. సో ఒకసారి ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చాలా ఏ మోడ్ చేయాలని అడుగుతుంది. సో అప్పుడు మనము ఎడ్యుకేషన్ జస్ట్ ఇలాంటి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే మీరు జస్ట్ ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. సో people, all the students will be learning on education mode at their homes or at their sometimes in their colleges. So please select the education mode. Come down and select the education mode. అంటే అందరి ఇంట్లో అందరి దగ్గర లైసెన్స్ వర్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంట్లో మనం డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసాము. ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో వచ్చి ఎంటర్ కొట్టాను. సో దిస్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఓపెన్. రైట్. సో yesterday FLN featuresలో yesterday we have seen accounting features. Now we are going to see the inventory features. ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి? మన స్టాక్ సంబంధించినవి. స్టాక్ అంటే మన దేంతో ఏ ఐటమ్స్తో అయితే బిజినెస్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అయితే వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ వచ్చి ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. లైక్ సోఫా సెట్ కానీ సోఫా సెట్, అల్మారాస్, చైర్స్ ఇలాంటివన్నీ అవుతుంది. అదే ఒక మెడికల్ షాప్ తీసుకుంటే కనుక మనకు టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఒక టెక్స్టైల్స్ బిజినెస్ కనుక చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళ క్లోత్స్, డ్రెస్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనము ఫ్యూచర్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్. అంటే అకౌంట్స్ని, ఇన్వెంట్స్ని రెండు కలిపి చూపించడాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనము అకౌంట్స్, ఇన్వెంటరీ రెండు కలపాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటే కొందరు స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే. ఆ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ లైక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అన్నప్పుడు ఇది ఎస్ పెట్టుకొని యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఫ్రీ గూడ్స్, అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్ముతాం, అవునా? ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఫ్రీగా అమ్మినప్పుడు దానికి అంటే అక్కడ యూనిట్స్ మాత్రం మనం కస్టమర్కి ఇస్తాము, కానీ వాటికి ఛార్జ్ చేయము. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి అమౌంట్ కాలంలో జీరో కావాలి. సో అలాంటి వాటిని ట్రాన్సాక్షన్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. సో అలాంటి జనరల్గా మనం ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మనము స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమ్ టు స్టోరేజ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. సో హియర్ యూ క్యాన్ మెయింటైన్ ద స్టాక్ ఇన్ గోడౌన్స్. డిఫరెంట్ బిజినెస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ గోడౌన్స్. కొందరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు కదా, లైక్ రా మెటీరియల్ గోడౌన్, ఫినిష్ గుడ్స్ గోడౌన్, work in process godown, or some will maintain the goods in different locations like area wise godowns. Okay. Like Vijayawada godown, Guntur godown. ఓకే. అలా ఉన్నప్పుడు గోడౌన్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ పెట్టేసుకొని మీరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అలాగే స్టాక్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో సమ్ విల్ మెయింటైన్ కేటగిరీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో వెళ్తే మీ టెలివిజన్స్ ఉంటాయి. టెలివిజన్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మొబైల్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. సో ఆ విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హూ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ స్టాక్ ఇన్ లైక్ ఈడబుల్ థింగ్స్. అంటే మీరు ఏమన్నా ఈడబుల్ అమ్ముతారు కదా, లైక్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కానీ టమాటో కెచప్స్ కానీ అలాంటి ఏమైనా ఈడబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ వైజ్లో ఉంటుంది మనకి. సో అప్పుడు మీరు బ్యాచ్ వైజ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకొని యూస్ చేస్తారు. లైక్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ వాటికి కూడా బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్పైరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి ఎస్ పెట్టి మనం యూస్ చేస్తాము.
రైట్. అలాగే సెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్, ట్యాబ్లెట్స్కి కానీ అలాంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ బ్యాచ్ వైజ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈటబుల్ ఐటమ్స్ అంటే డైలీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్కి ఈ రెండు అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. అంటే సమ్ కంపెనీస్ విల్ మెయింటైన్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్, అంటే సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్. వితౌట్ ఎనీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ వాళ్ళ స్టాక్ పర్చేస్ చేయరు. అలాగే వితౌట్ ఎనీ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ అనమాట. సో అలాంటి బిజినెస్ మెన్స్ కానీ, అలాంటి బిజినెసెస్ కానీ, అలాంటి ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, అలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎవరైనా అలాంటి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ని ఎక్స్పెట్టుకొని చేశారు. ఓకే. అలాగే జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. దే ఆర్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ దే విల్ మెయింటైన్ జాబ్ ఆర్డర్. జాబ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జాబ్ ఆర్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే షాప్ ఉందనుకోండి. ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఒక ఫర్నిచర్ ప్రోడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కస్టమర్ డిఫరెంట్ బేస్గా మనకు ఆర్డర్ ఇస్తారు. అంటే ఒక కస్టమర్కి ఒక కలర్ కావాలి, ఒక సైజ్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఉండదు, ఒక డిఫరెంట్ మోడల్స్, కొందరికి వుడ్ టైప్లో చేంజెస్ కావాలి, కొందరికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ కావాలి. సో అలాంటి వాటి జాబ్, అలాంటి బిజినెస్ చేసే అలాంటి ఐటమ్స్ చేసేవాళ్ళని జాబ్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఓకే. అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మన జాబ్ కాస్టింగ్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు. ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్. సో ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీకు అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్లో కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ సి F1 ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎనేబులింగ్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ ఆల్ వెల్ యాజ్ ఇన్వెంటరీ. అంటే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ మనకి అకౌంటింగ్లో కూడా ఉంటాయి, అవే ఫ్యూచర్స్ ఇన్వెంటరీలో కూడా రిపీటెడ్ అవుతాయి. ఓకే. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెయింటైన్ సపరేట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్, సపరేట్ డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ ఇస్ ఇన్వాయిసెస్. సపోజ్ ఇన్వాయిసెస్లో మీరు డిస్కౌంట్ కాలం ఏమైనా కావాలి అనుకున్నారనుకోండి, అది ఇక్కడ ఎస్ పెడతాం. ఓకే. సో అలాగే ట్రాక్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఫర్ పర్చేజ్ ఐటమ్స్, అంటే మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో అవి మీకు డైరెక్ట్గా పర్చేస్ కాస్ట్లోనే ఇంక్లూడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటివి ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని చేస్తారు. ఓకే. సో మెయింటైన్ మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్ వెన్ వీ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్. ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే సపోజ్ వీఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ and our customers are some wholesalers and our customers all retailers. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బిజినెస్లో బోర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే రిటైల్ అక్కడ మేము బోర్డ్స్ పైన చూస్తే హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ అని ఉంటుంది. అంటే హోల్సేల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము, రిటైల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని మనం హోల్సేల్, రీటైల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం వాటికి ప్రైస్ లెవెల్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన ఇన్వాయిస్లో హోల్సేల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్సేల్ ప్రైజెస్ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాయిసెస్లో వచ్చేస్తాయి. అలాగే రిటైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిటైల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే. సో ఇవి ఇంకా దీని గురించి మనం డెప్త్గా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే. దెన్ అలా అదర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్. దిస్ ఈజ్ అంటే ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే ఫర్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ యూస్ చేస్తాము. అలాగే ఈ రిజెక్షన్ ఇన్వర్డ్స్ అవుట్వర్డ్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మనకు వచ్చిన గూడ్స్ ఏమైనా రిజెక్షన్ కావాలి, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెటల్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సేమ్ రెండింటికి అదే టైప్లో యూస్ చేస్తాం. అండ్ యూస్ కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్. అలాగే ఒక కాస్ట్ ఐటమ్ని ఒక ఐటమ్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఆ ఐటమ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్నీ మనం ఒకటే దానిలో అక్యూములేట్ చేసి ఈ పలానా ఐటమ్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్. సో వీ క్యాన్ track the cost of each item. Suppose I am purchasing 4 to 5 items in one invoice. Okay, item A, item B, item C, item D and item E, and I want to know the cost of item A. Item A ki kuda transportation untundi, item B ku transportation untundi, item C as well as D and E. So vannit kalpi okatesari cost manam purchases chestamu. Purchase cost mana automatically accumulate అయ్యి ఏ కాస్ట్ ఎంత ఐటమ్ పట్టిందో తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్. Then we move to the taxation features, very important features. Nowadays you can see on the screen GST, VAT, excise, TDS and TCS. So these all were available till for 30th June 2014.
Now from 1st July 2017 only GST can be activated. అంటే ఇక్కడ మనకు ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ సంబంధించిన ఏమైనా ఫీచర్స్ యాక్టివేట్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ అందరికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, అంటే సార్ మరి వ్యాట్ ఉంది కదా, వ్యాట్ ఎందుకు అంటే సో అర్లియర్ కొంత డేటా వ్యాట్ డేటా కూడా అదే కంపెనీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో మనకి ఆ ఫ్యూచర్ యాక్టివేట్ చేసుకుని అంటే అర్లియర్ అంటే 2017కి ముందు కూడా కంపెనీస్ కొంత టాలీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫ్యూచర్ వల్ల అలాగే పెట్టారు. అంటే చూసుకోవాలి కదా మన ఫ్యూచర్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు see any the previous year transactions which contains VAT, then this feature is enabled and you can see. So alage excise, service tax, TDS, TCS. So these all are the inventory taxation features which are available in Tally. You can make enable it and you can use it. Okay, alage F6 is nothing but your add-on features. Add-on features is nothing but when you are purchasing any apps from Tally, you can see here from Tally shop, these are the some, when you click on this Tally shop, so you can purchase this add-ons anamata. Ante oka apps laga panichestundi. So ee apps purchase chesi and activate chesinappudu మనము ఈ యొక్క యాడ్ ఆన్ ఫీచర్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టేసి మనము చూసుకుంటాం. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆప్షన్స్, అంటే మన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, ట్యాక్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ మనం అన్ని ఎలా వర్క్ చేసాను చూసాం. సో దిస్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. ఓకే, సో దిస్ some you can observe that some features are yes, some features are no. So why this? ఎందుకు కొన్ని ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టారు, కొన్ని ఆప్షన్స్ నో పెట్టారు. సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇవన్నీ ఫీచర్స్ యూస్ చేయాలని లేదు. సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంటుంది, అలా చాలా యాప్స్ ఉంటాయి. మనం డైలీ అన్ని యాప్స్ యూస్ చేయం కదా, కొన్ని యాప్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే టాలీలో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ఫీచర్స్ అయితే కావాలని అనుకుంటున్నామో అవన్నీ యాక్టివేట్ ఎస్ అని పెట్టేసి అవన్నీ యాక్టివేట్ చేసేసుకొని వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ which you can see which are available in Tally. Right, now we are going to see how to create the company, అంటే అకౌంటింగ్ ని ఎలా చేయాలి టాలీలో, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్, నెసెసరీ అంటే మీకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, టాలీలో అకౌంటింగ్ మనం చేయాలంటే మన ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలా, తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి, అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్లో చూడండి, మీకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో యూ హవ్ సీన్ దట్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టాలీ ERP9. సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ మన 5 స్టెప్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, క్రియేషన్ ఆఫ్ accounting ledgers or accounting groups, creation of inventory and inventory groups, voucher entry and reports. So first మనకి ఏదైనా కంపెనీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కానీ లేదంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి దీనికి మీరు నాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. సో అక్కడ ఉన్న డేటాని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు కదా. సో అందుకనే ఫస్ట్ మన పేరు పైన కానీ లేకుంటే అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పైన కానీ ఏదైనా మీ కంపెనీ నేమ్ ఉంటే ఆ కంపెనీ నేమ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు. సపోజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ ఎ బిజినెస్ అన్నాడు, రైట్, అప్పుడు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా ఆ ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన అందులో మనకి ఏవైతే లెడ్జర్స్ అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్నీ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్. అలాగే గ్రూపింగ్ కూడా అవసరం ఉంటే గ్రూపింగ్ కూడా చేసుకుంటాం. సో ఈ గ్రూప్స్ కోసం మనం తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాము, గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. So we will discuss in depth in the while creation of ledgers and groups classes, right.
నెక్స్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంది? స్టాక్ ఐటమ్స్. ఆల్రెడీ అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటే మనం ఏదైతే బిజినెస్ చేస్తున్నామో ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు ఫర్నిచర్ ఉంది, మనకు ఫర్నిచర్ షాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫర్నిచర్ షాప్లో మనం అల్మారాస్ పర్చేస్ చేస్తాము. సో అల్మారా పర్చేస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి కదా మన టాలీలో, ఎన్ని అల్మారాస్ వచ్చాయి, అలాగే మనం ఎన్ని అల్మారాస్ సేల్ చేసాము, వాటి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ స్క్రీన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనకేముంటాయంటే, ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం కాంబినేషన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, సేల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీ చూసుకుంటే మన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్, మన బిజినెస్లో చేసిన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో కనబడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి రిపోర్ట్స్, మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ A to Z, లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, స్టాక్ సమ్మరీ, యువర్ రేషియో అనాలిసిస్. ఓకే, యువర్ రేషియో అనాలిసిస్ కానీ. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్. సో బేసికల్గా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. దిస్ ఈజ్ వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే మీరు ఒక కంపెనీ కొత్త స్టార్టప్ కంపెనీ ఉంది, స్టార్టప్ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్. అందులో ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తారు, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ అ లైఫ్ టైం క్రియేషన్. సో ఒకసారి కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ నాట్ అవర్ డైలీ ప్రాసెస్. అంటే డైలీ మన కంపెనీస్ క్రియేట్ చేయాలనేది మనకి ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అనేసి క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఈ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కనుక చూస్తే మనకు కావాల్సిన అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, సో ఆయన కస్టమర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే కొత్త సప్లయర్ వచ్చారు, సప్లయర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొత్తగా మనం ఒక ఎక్స్పెన్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము, then we have to create an expense account. So depending, this is the third step. Second step, the creation of ledger account depending upon the transactions we are doing, depending upon the new expenses we are spending, depending upon the new income we are receiving, depending upon the loans we are taking, depending upon the assets we are purchasing. సో ఇది అనేది ఎప్పుడైతే కొత్త ఐటమ్, కొత్త లెడ్జర్గా ఒక ఎక్స్పెన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ, అసెట్ కానీ, లయబిలిటీ కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూ ఐటమ్, న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ సెకండ్ స్టెప్ అనేది యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఏజెన్సీ పెట్టాము, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, టైల్లో క్రియేట్ చేస్తాము, ఎంట్రీస్ చేస్తాము. అలాగే న్యూ ఐటమ్ మళ్ళీ ఒక బిజినెస్లో కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మనం మామూలుగా స్టెప్ నెంబర్ 1 అంటే కంపెనీ క్రియేషన్ చూసుకుంటే లైఫ్లో ఒక 1 టైం ఉంటుంది. స్టెప్ నెంబర్ 2 లెడ్జర్స్ క్రియేటింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడప్పుడు అవసరం పడవచ్చు. అట్లాగే ఇన్వెంటరీ, స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇన్వెంటరీ అండ్ స్టాక్ ఐటమ్స్. వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ డైలీ అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలోనే మన ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేస్తాం. ప్రతి ఒక్క అంటే అకౌంటింగ్ వర్క్ అంతా మనకి 4th స్టెప్ వోచర్ ఎంట్రీలోనే ఉంటుంది. అంటే మీరు సేల్స్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా సేల్స్ చేశారు, ఇన్వాయిస్ చేయాలి, దట్ విల్ బీ ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు పర్చేస్ చేశారు, ఏమైనా గూడ్స్ పర్చేస్ చేశారు, దట్ విల్ బీ ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా రిసీట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా పేమెంట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా జనరల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అది వోచర్ ఎంట్రీ. మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు, విత్డ్రా చేశారు. సో ఇవన్నీ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనీ రూపంలో మీరు స్పెండ్ కానీ, లేదంటే ఇన్కమ్ రావడం కానీ, ఇన్కమింగ్ బెనిఫిట్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ బెనిఫిట్ ఏది ఉన్నా ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం పాస్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ రిపోర్ట్స్. సో కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. సో అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా. పలానా స్టాక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గోడౌన్, వాట్ ఈస్ ద రిసీవబుల్స్, వాట్ ఈస్ ద పేయబుల్స్. ఓకే, అలాగే మనం యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ స్టాక్ ఎంత ఉంది, యాజ్ ఆన్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన అసెట్స్ ఎంత, లయబిలిటీ ఎంత, మనకి బిజినెస్ నుంచి ఎవరు ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి, what is the amount we have to receive, what is the amount we have to pay, what is the receivables, what is the payables. This all can be done in reports. Reports are again calculated, divided as accounting reports, inventory reports, okay, and financial reports. So ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్గా మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో, తర్వాత క్లాసెస్లో ఏవైతే ఉంటాయో అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో
ద ఫస్ట్ స్టెప్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు టాలీలో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. రైట్. సో మీరు ఇప్పుడు టాలీ స్క్రీన్ చూస్తే కనుక ఇది కంపెనీ ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సో ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఆల్రెడీ మన టాలీలో ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అయ్యింది. ఓకే సో బిఫోర్ దట్ జస్ట్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ అవైలబుల్ ఆన్ టాలీ. అంటే ఒకసారి ఈ స్క్రీన్ చూడండి. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక లైక్ ఇప్పుడు F2 కానీ F2 పీరియడ్ కానీ కంపెనీ ఇన్ఫో కానీ ఇవన్నీ యాక్టివేటెడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలాగే F3 చూస్తే ఇక్కడ యాష్ కలర్లో ఉన్నాయి. రైట్. అంటే ఈ యాష్ కలర్లో ఉన్నాయి కంపెనీ అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్న ఏవైతే బటన్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్టివేట్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఏవైతే హ్యాష్ కలర్లో మీకు బోల్డ్ లేకుండా ఉన్నాయో అవి నాట్ వర్కింగ్, అంటే అవి వర్క్ చెయ్యవు. ఓకేనా. ప్లస్ టాలీలో మన షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఎక్కువ బై హార్ట్ చేసి చేయాల్సిన అంత అవసరం అంత ఉండదు. ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్ ద మోర్ యూ గెట్ ద హ్యాబిచుయేటెడ్ ఫర్ ద షార్ట్ కట్ కీస్. అంటే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ కట్ కీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ పైనే ఉంటుంది, స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు F2 చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ F2 కన్నా ఏం లైన్ లేదు. అంటే జస్ట్ F2 ప్రెస్ చేస్తే F2 అంటే ఫంక్షన్ కీ అండి. మీ పైన F1 F2 F3 F4 అని బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ F2 అనమాట, నాట్ F+2. అంటే లెటర్లో F ప్లస్ డిజిట్లో 2 కాదు, F2 అని మీ కీబోర్డ్లో పైన ఫంక్షన్ కీ ఉంటుంది, ఆ F2 ప్రెస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ F2. రైట్. అలాగే చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇప్పుడు అదే బటన్ కింద చూస్తే F2 ఉండి కింద అండర్లైన్ ఉంది. రైట్. సో సింగిల్ లైన్ అండర్ ఉంటే అది ఆల్ట్తో పనిచేస్తుంది. అంటే ఆల్ట్ ద కాంబినేషన్ షుడ్ బి ఆల్ట్ ప్లస్ F2. ఓకే. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మనకి ఏ లైన్ లేదు అంటే డైరెక్ట్లీ దట్ బటన్ యూ ప్రెస్ డైరెక్ట్ బటన్. రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సింగిల్ లైన్ and have some number on it or letter on it, then you have to use the key alt plus that followed by that key number. ఓకే. అంటే ఆల్ట్ F2. ఓకే. అలాగే మీరు పైన చూస్తే కనుక 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కొన్నిటికి. సమ్ యూ హ్యావ్ 2 lines లైక్ డబుల్ లైన్. సో డబుల్ లైన్ ఉంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ కంట్రోల్ H, Control H or Control S, Control G, Control K. సో సింగిల్ లైన్ ఉంటే కనుక ఆల్ట్, డబుల్ లైన్ ఉంటే కనుక కంట్రోల్. సో ఈ విధంగా మనము టాలీలో కీస్ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే. సో వితౌట్ ఎనీ లైన్ డైరెక్ట్ బటన్ యూస్ చేయాలి. విత్ సింగిల్ లైన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఆ బటన్తో అక్కడ ఉన్న లెటర్ కానీ యూస్ చేయండి కీబోర్డ్లో. అలాగే డబుల్ లైన్ ఉంటే కనుక కంట్రోల్ ప్లస్ ఆ ఒక కీ లెటర్ని ప్రెస్ చేయండి. సో ఆ విధంగా మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా టాలీలో వర్క్ అవుతుంది. అలాగే కమ్ టు డౌన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మీ దగ్గర టాలీ చూస్తున్నారో దాన్ని ప్రోడక్ట్ స్క్రీన్ అంటాము. తర్వాత వర్షన్ చూస్తుంది, ఇక్కడ తర్వాత చూస్తే వర్షన్ అని ఉంది, అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి 6.4.7. అలాగే మీరు యూస్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి, మిడిల్ దానిలో వచ్చే లైసెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ అని కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్స్ వర్షన్ అక్కడ మీకు లైసెన్స్ నంబర్ ఉంటుంది. రైట్. అండ్ అది మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఎవరి ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ అయింది, లేకుంటే ఆ సర్వర్ నేమ్ PC నేమ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే. అండ్ మనము టాలీ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు క్యాలిక్యులేటర్ వాడాల్సి ఉంటుంది, అవునా? సో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడానికి మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏం అవసరం లేదండి టాలీలోనే. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యానల్. సో క్యాలిక్యులేటర్ space, you can call as calculator space or calculator panel. So how it is works? Control plus N. So you press Control N. If you pressing Control N, then the calculator panel will be activated and you can use calculator. 25 plus 25, 50. 25 divided by 3, 8.33. 50 into 2. Like this you can use your calculator. I can come back to the main screen. You can use escape. అంటే escape అన్న వాడచ్చు లేదా కంట్రోల్ M. ఓకే.
Control N is for calculator, Control M is for main screen. Okay, Control N, or I am pressing escape. Okay, now you have come to the main screen. And if you observe here the current period, అంటే మన ఏ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్కి ఏ కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేసామో, ఏ ఫైనాన్షియల్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ పీరియడ్ ఇక్కడ వస్తుంది. 1 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, దట్ మే బీ ఫ్రమ్ 1st April to 31st March 2019 or 1st January to 31st December, whatever the period we are selecting, that will automatically come here. And what is the current date? ఎందుకంటే ఇక్కడ టైలో ఇక్కడ ఏం ఎంట్రీలు చేయలేదు కాబట్టి మన ఫస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎంట్రీ ఉంది, అదే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్టర్స్. మాస్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వెళ్ళి ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, స్టాక్ ఐటెం కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలో వచ్చేసి స్టాక్ ఐటెం క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీరు ఏమైనా టాలీలో ఫీడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. యూటిలిటీస్ అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా, అంటే మీరు ఎక్సెల్లో నుండి టాలీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, టాలీ నుంచి అలా ఎక్సెల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అలాంటి అప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ పార్ట్. You can see all your reports like your balance sheet reports, your profit and loss account reports, your stock summary reports, ratio analysis and all you can have in report. So basically మీ ఇక్కడ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్క్రీన్ అంటే గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ అంటాము. సో ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాలీ, రైట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. From here we are going to enter into tally. That's master screen, master part. This is one head where you will create your accounts. ఈ యొక్క హెడ్లో మీరు కొత్త అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ కొత్త ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేయడం, అంటే ఈ మాస్టర్స్ అని చూసుకుంటే మీరు కొత్త క్రియేటింగ్ పార్ట్ అనమాట. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక చూసుకుని ఉంటే మీరు ఎంట్రీ పార్ట్, అంటే టాలీలో మీరు ఫీడింగ్ చేయడం, అంటే రిసీట్ ఎంట్రీ, పోస్టింగ్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్ని ఎంట్రీస్ చేయడం ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, యూటిలిటీస్ ఈజ్ లైక్ డిఫరెంట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ technical ability we are going to see when we come into technical abilities, right? Next one is report parts, to see the reports. So report lo only seeing part, we can see the balance sheet, okay, you can see the profit and loss account, you can see the stock summary, you can see the ratio analysis. If you want to go for display, you can see individually different accounts like account books lo ledgers, a ledger kavali. Okay, like this you can see the reports, you can see all these types of reports in reports. So basically గా మనకి గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి, 4 సబ్ హెడ్స్ గా ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ మాస్టర్స్, వన్ ఈజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వన్ ఈజ్ యూటిలిటీస్ అండ్ వన్ ఈజ్ రిపోర్ట్స్. In masters where you can creating part, where you can create a new account, where you can create a new inventory item, then here you have to come here and you have to create, right? Next in transaction part where you can feed into tally like receipt, మన డబ్బులు ఇచ్చారు అది ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన డబ్బులు పేమెంట్ చేసాము ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మనము సేల్స్ వోచర్ చేయాలి, ఓకే, ఒకరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి. సో అది ఇవన్నీ వోచర్ ఎంట్రీలో ఎంట్రీస్, అంటే డైలీ రొటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మన ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూటిలిటీస్ అండ్ టెక్నికల్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లేటర్, అండ్ రిపోర్ట్ పార్ట్స్ టు సీ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, రైట్. సో యాజ్ వి సెడ్ దట్ సో ఇంతకుముందు మీకు టాలీ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటి అని చూపించాను. అసలు 5 స్టెప్స్, అంటే మనం ఏదైతే 5 స్టెప్స్ చూసామో లైక్ కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఓకే, ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ and reports. This all we are going to see one by one. Okay na? So students, నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తాను. అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని కొన్ని మీ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి స్పెసిఫిక్గా ఒక వర్డ్లో కానీ పీడిఎఫ్ ఫైట్లో తీసుకొస్తాను. అవి మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. బెటర్ అంటే మీరు యూట్యూబ్లో కనుక అలా చూస్తే కనుక మీరు నోట్ చేయడానికి కొందరు ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు, కొంచెం స్లోగా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. అవే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వోచర్ ఎంట్రీస్ చూపించాను, ఆ వోచర్ ఎంట్రీస్ నేను
టాలీలో ఫీడ్ చేస్తాను అంటే అప్పటికి మీరు ఆ ప్రాబ్లం చేసేసి నాకు వచ్చింది అని మీరు అనుకుంటారు. కానీ అలా కాదు. ప్లీజ్ అదే ప్రాబ్లమ్ని 2 times చేయండి లేదా 3 times చేయండి. అంటే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు టైమింగ్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ నేను 10 minutesలో కంప్లీట్ చేస్తాను. సెకండ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 8 minutes. థర్డ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ like 5 minutes. అట్లా ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని బిజినెస్లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బీ పోస్టింగ్ మెనీ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో మీరు పార్ట్ టైమ్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మీకు డిఫరెంట్గా చాలామంది మీకు సేల్స్ బుక్స్ మొత్తం ఒక 400-500 ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చేస్తారు. 300-400 ఒక 100-150 వరకు పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి వీటి అకౌంటింగ్ చేసి ఇవ్వని అంటారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? సో అందుకనే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో అవే కాకుండా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఫస్ట్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే కనుక ప్రిపేర్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. నేను కొంచెం ఒక 10-15 seconds అట్లా హోల్డ్ చేసి పెడతాను. అది మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం కానీ లేదా నోట్ చేసుకోవడం కానీ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టాలీ. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. So if you observe, this is the screen. So company info. So the shortcut key is Alt F3. So మీరు ఇక్కడ టాలీ పైన స్క్రీన్ పైన చూస్తే కంపెనీ ఇన్ఫోలో మనకి కంపెనీ క్రియేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టాలీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటే స్క్రీన్లో అక్కడే మీకు ఆల్టర్ ఉంటుంది, అక్కడే క్రియేట్ ఉంటుంది, అక్కడే డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వెన్ వి కమ్ టు కంపెనీ ఇన్ఫో. సో కంపెనీ ఇన్ఫో కావాలంటే కమాండ్ ఏంటి? సింగిల్ లైన్ అండ్ F3 ఉంది. రైట్, సో సింగిల్ లైన్ అంటే మనం ఏ కీ యూస్ చేయాలి? ఆల్ట్. రైట్, ఆల్ట్ F3. సో దిస్ ఇస్ కంపెనీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ మనకు వచ్చింది. రైట్, దెన్ the first one is select company, next one is shut company, next one is create company, alter company, change tally vault, split data, restore, backup, quit. So these are the options available in company info screen. Right, అండ్ సెలెక్ట్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మీరు ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు షట్ అనేది చూస్తే కనుక అక్కడ హెచ్ లెటర్ అనేది రెడ్ కలర్లో హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? అలాగే క్రియేట్ దగ్గర చూస్తే సి, ఆల్టర్ దగ్గర చూస్తే ఏ, చేంజ్ టాలీ వరల్డ్ దగ్గర చూస్తే టీ, స్ప్లిట్ దగ్గర పి, బ్యాకప్ దగ్గర బి, ఆర్స్టర్ దగ్గర రిస్టోర్ దగ్గర ఆర్, క్విట్ దగ్గర క్యూ. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు క్విట్ దగ్గర ఉన్నాను, దెన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ యూజ్ ద టాప్ ఆరో బటన్, ట్యాప్ ఆరో బటన్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తారు. అవునా? సో అలా కాకుండా టు ఫాస్ట్ ఎంట్రీ, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ దట్ అంటే అందులో హైలైట్ అయిన లెటర్ ఏంటి? సి. అవునా? సో ఇప్పుడు నా కజన్ వచ్చి బ్యాకప్ బి దగ్గర ఉంది. రైట్, జస్ట్ యూ ప్రెస్ సి దేర్ అంటే సి లెటర్ హైలైట్ ఉంది కదా, సో సి ప్రెస్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు దట్ స్క్రీన్. అంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ చేస్తున్నాను. సో నౌ యువర్ కజర్ ఈజ్ ఆన్ సెలెక్ట్ కంపెనీ, నౌ కమ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ. సో యూ క్యాన్ కమ్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ టు ద కంపెనీ అంటే మీరు యారో కీతో క్రియేట్ కంపెనీ దగ్గర వచ్చేసి ఎంటర్ అన్న ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా మీరు సి అనే లెటర్ టైప్ చేసి సరిపోతుంది. డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్ టు దట్ స్క్రీన్, క్రియేషన్, కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డైరెక్టరీ. వాట్ ఈస్ డైరెక్టరీ? సో కంప్యూటర్లో చాలామంది అంటే కంప్యూటర్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళు, కంప్యూటర్ టర్మ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్టరీ అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. డైరెక్టరీ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది. అంటే మనం చేసిన టాలీ అంటే మన కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ ఎక్కడో ఏదో ఒక చోట మనకి సేవ్ అయి ఉండాలి కదా. రైట్, సో దాని గురించి మన కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పాత్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే
టాలీ క్రియేషన్ చేస్తారో, టాలీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో, అది డిఫాల్ట్గా అది తీసుకున్న పాత్ ఇది. సో మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈ పాత్ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఎప్పటికీ ఇది చేంజ్ చేయొద్దు. జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను. సో మీరు కాలేజ్లో కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే, ఇంకా వేరే చోట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ పాత్ చేంజ్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ సిస్టమ్ పైన వచ్చి చూసినప్పుడు అది కనబడదు మీకు. అది ఏదో పాత్లో ఉంటుంది, మళ్ళీ టాలీ ఆ పాత్కి వెళ్ళి తీసుకోలేదు. సో అందుకనే బెటర్ ఆ డిఫాల్ట్ ఏ పాత్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని అలాగే ఉంచనివ్వండి, మీరు దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ మీ ప్రాక్టీస్ గురించి మనం ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలని తెలియాలి కదా. సో నేను ఒక చిన్న టాలీ వర్క్ బుక్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూసాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ద ఫస్ట్ కంపెనీ ఈజ్, you can see that the first one is the first one, create the company in Tally ERP9 with the following details. So this is the company. So I am holding for a few seconds here. If you want, you can note down or you can take a screenshot of this, right? So what he is saying that create the company in Tally.ERP9 with the following details. అంటే మన టాలీలో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ యూస్ చేస్తే మనము కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి. సో అందులో ఈ యొక్క బాక్స్ అయితే ఒక కంపెనీ, నెక్స్ట్ ఇలా చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. ఓకే, అలాగే ఇది చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. సో ఆ విధంగా మీకు 1, 2 and 3. సో 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక 3 కంపెనీస్ ఇచ్చాను. దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 1, దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఈజ్ కంపెనీ నెంబర్ 3. ఓకే, సో ఈ 3 కంపెనీస్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు మొబైల్స్లో పెట్టుకొని మీ తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ టాలీ నౌ, రైట్? సో ద కంపెనీ పేరు ఏముంది? యూనివర్సల్ కంపెనీ లిమిటెడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి 1804, వరల్డ్ టవర్, ఏబీ రోడ్, బానర్, పుణే, 4,11,080 is the పిన్ కోడ్. కంట్రీ ఇండియా, మహారాష్ట్ర. కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాడు, మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చారు, ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ నంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ టేకెన్. బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ beginning from and financial years begin from. Okay, this is the company solution. So come to Tally now. So the same. So company name ikkada emundi? Universal Company Limited. So I am typing here Universal Company Limited. This is your company. So obviously mail. Mailing name kuda ade automatic ga vachestundi, right? నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏముంది? 1804, ఓకే, వరల్డ్ టవర్, ఓకే, సెకండ్ ఎల్ ఏబీ రోడ్, Banner, Pune. If you want, you can give the pin code here itself or country. See, if you observe this country, సో ఇక్కడ మీకు ఏదైతే లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనబడుతుందో ఇన్ని కంపెనీస్లో టాలీ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఆస్ట్రేలియా, ఈజిప్ట్, ఘనా, కెనియా, దిస్ ఆల్ ఆర్ కంపెనీస్ ద టాలీ ఈజ్ వేర్ టాలీ ఈజ్ యూస్. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద అవర్ స్టేట్ ఈజ్ ఇండియా. స్టేట్ ఏ స్టేట్? అది మహారాష్ట్ర. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద 36 states are available here, that the states you can see here, 37 hope. Okay, that select the state here. Okay, what is the pin code? If you want, you can give here also the pin code, phone number and all you can give here. Okay, 34223222. Mobile number is 9823774400. Fax number, email ID. Email ID is info@universalmfg.com.
website. If you are having website, you can give the website universal.com. Okay. So here financial year begins from and books begin from. So students, okay, students, please see here what is the financial year begins from, what is the books begins from. Okay, financial year begins from అంటే financial year begins from అంటే మనము ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి 1st April to 31st March. అంటే టాలీ ఆటోమేటిక్గా మీరు 1st April ఇచ్చారనుకోండి 31st March ఆటోమేటిక్గా 12 months పీరియడ్ తీసుకుంటుంది, రైట్. ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మే బి ఫ్రమ్ 1st January to 31st March. సో 1st January to 31st March అన్నప్పుడు ఆ 12 months పీరియడ్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో మీరు టాలీలో 1st April ఇస్తే 1st April అంటే 12 months 31st March అవుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్గా 31st month ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పీరియడ్ తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st January మీరు ఇచ్చారనుకోండి 1st January to 31st December ఆటోమేటిక్గా టాలీ తీసేసుకుంటుంది. అట్లాగే బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్, ఈ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ బిజినెస్. సో కొందరు బిజినెస్ అనేది ఏప్రిల్ అంటే కొందరు జూలైలో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఆగస్ట్లో ఎప్పుడు బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే అక్కడ పెడతాం. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్స్ లెట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ సేమ్. మీ సేమ్ ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నష్టం ఏం లేదు. సో యూ బెటర్ పుట్ ద సేమ్ ఇయర్ 1/4/2018 or 1/4/2018. Tally Vault password, this is like security control. This we will see later in security technical abilities in the last class, in the coming classes. This is also like అంటే మీరు కంపెనీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఎలాగైతే జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎలా ఎంట్రీ అవుతారో ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎంట్రీ అవ్వచ్చు అనమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కంపెనీ వితౌట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అలా ఏమీ వద్దు, నార్మల్గా కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్. అంటే బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సింబల్ అంటే జనరల్ ఇండియన్ రూపీ సింబల్ ఐఎన్ఆర్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటాయో డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. మీకు కావాల్సింటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే వదిలేచ్చు, రైట్. దిస్ ఈస్ హౌ to create a company in that. So just press accept it, now the company is created, right. So ee vidhanga meeru alt F3 button press chestu create company anesi so different types of 2-3 companies practice cheyandi. Okay, like company creation. The next one is alt F3 lo ante alt F3 lo manam company create cheyadam telusukunnam. Now the next one is I want to make the changes, I want to make the phone number change or I want to make the address change. Appudu elaga? So same, come to alt F3, that is company info. Okay, come to alter and select the company which you want to alter it, and ikkada meeku kavalsina the changes untayo akkada changes cheyandi. Okay, so meeku kavalsina information the changes cheyalanuntuntaru, so please you can make the changes here. I want to add the fax number, then add the fax number. Okay, right. So this is how to alter it, right. Now what is shed company? So select so me creation of company నేర్చుకున్నారు ఇవాళ, right. Now select company. So what is this select company? Suppose ఇవాళ వర్క్ చేశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటాను, రైట్. ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు నా టాలీలో ఎన్నో కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మన కంపెనీలో మనం ఎంట్రీ చేయాలి కదా. అప్పుడు మన కంపెనీ ఏంటి? యూనివర్సల్ కంపెనీ. సో సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తే మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా కనబడుతుంది. ఆ లిస్ట్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈ షెడ్ కంపెనీ. షెడ్ కంపెనీ ఏంటంటే సో మనం ఓపెన్ చేసిన కంపెనీస్ అన్నీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు కనబడుతున్నాయి, అవునా? మన లెఫ్ట్ సైడ్లో అన్నీ కనబడుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నాకు రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ ఉంది, అది ఆ స్క్రీన్లో కనబడద్దు. దెన్ యూ గో ఫర్ షెడ్ కంపెనీ అండ్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, షెడ్ కంపెనీ అంటే ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ మైండ్ దట్ ద షెడ్ కంపెనీ విల్ నెవర్ డిలీట్ యువర్ కంపెనీస్.
it's temporarily closed down from the list of the companies which you have opened. అంటే సెలెక్ట్ షర్ట్ కంపెనీ అనేది ఓన్లీ మీరు అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన లిస్ట్లో నుండి తీసేస్తుంది, కానీ మీ టాలీలో నుండి ఆ కంపెనీ మాత్రం డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, now I want to delete the company. How to delete the company? Just come to the altar. Okay, just come to the altar. Okay, select the company and press Alt D. Okay, alterations కి వచ్చి Alt D అని ప్రెస్ చేయండి. Yes అంటే it will be asking are you sure? Then if you press yes, then it will be deleted. ఓకేనా? సో కంపెనీ సేమ్ కంపెనీ ఇన్ఫో అనే స్క్రీన్లోనే మనకు సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, షర్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్రియేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్, you can select the company which is already created in Tally. Create, you can create a new company, alter and delete. Come to the same alter screen, select the company, Alt D కొడితే delete అవుతుంది, and changes ఉంటే changes అవుతుంది. So this is how to create a company, right? So students, మనము కంపెనీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఇవాళ క్లాస్లో కంపెనీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నాము. ఓకే, కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, కంపెనీ ఎలా డిలీట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము. రేపటి క్లాస్లో అండ్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు సీ ద డేటా. అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ ఏ ఫోటోలో సేవ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఆ నంబరింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. Okay, tomorrow we are going to see the more options and creation company, and we are going to see the Tally ledger creation scene. Okay, till then have a nice day. Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. So today we are on day 2 for Infosys Placement Drive, and I'm speaking specifically on interview essentials. So yesterday was day 1, today is day 2. Yesterday I spoke about certain aspects of interview in terms of dress code, your appearance, why it's important, and I spoke about appropriate and inappropriate dressing, the dress code. I also spoke about accessories, and we looked at how an interview questioning happens, on what flow. We looked at D1, D2, D3 and D4. D stands for domain, what kind of questions they ask, and we spoke specifically on top 10 questions. So yesterday we looked at 6 questions as such, so we're going to talk about the remaining 4, and then I will move on to a bit of communication and other aspect. There is also a written assessment that we need to speak about. So let's look at the entire pattern of Infosys Drive. So you will have 2 specific rounds. Now these are progressive rounds, which means you finish the first one, which is written test. Once you clear, you move to the next one, which is interview. The point to be noted here is you need to clear a written test in order to qualify for interview round, and interview you need to clear both technical as well as HR round. Once you are successful in all this, then you get that prize and aspired offer letter from Infosys. So I don't need to speak more about Infosys. You know how big a company Infosys is, one of the top most organization not only in India but also the world, and they have presence over 80 countries in the world right now. So let's look at the pattern in specific. There will be 2 subsets for written test, 2 categories I would say, analytical reasoning and verbal ability. Analytical reasoning, you will have a total of 30 questions for, and that needs to be answered in 40 minutes.
These questions will be from quantitative aptitude and reasoning. As far as verbal ability is concerned, you will have 40 questions that needs to be answered in 30 minutes. I will tell you the topics that will be covered in analytical reasoning as well as verbal ability. So when we talk about aptitude, the first one, that's aptitude, you have data interpretation, syllogisms, data sufficiency, problems on trains, time and work, permutation and combinations, number series, coding and decoding, and puzzles. And when we look at verbal ability, you will have critical reasoning or theme detection, fill in the blanks, sentence correction, and reading comprehension. You will have 2 reading comprehension with 5 questions each. So 5 into 2, 10 out of 40. These 10 questions are from reading comprehension itself. So remaining 30 will be divided into theme detection, fill in the blanks, and sentence correction. We will also do a lot of practice on reading comprehension and theme detection in next couple of days. So you can download an Android app from the Google Store, considering most of you use Android device. So for verbal ability, you have Pocket Verbal Ability and Pocket Aptitude, which is specific to the aptitude and reasoning. So please download these 2 apps. You can get that for free. You don't have to pay for it. Once you install, this is how the screen would look like. Maybe there could be a change in the user interface now. But you will have questions on synonyms, antonyms, one-word substitute, fill in the blanks. All this you will find there. And you can just go ahead and take the test and check your knowledge. The more you practice, the better you get. This is how Pocket Verbal Ability app looks like. And this is the aptitude app. Take a look at this. So aptitude as well, you will have questions, and you can use a notebook and pen to find out the correct answer. Now this is all about the calculation. Now make use of these free resources that you get. Even this particular program is getting broadcasted live on MANA TV. You can also find it in YouTube channel, MANA TV Amravati channel. There are tons of videos you will find facilitated by AP State Skill Development Corporation on Infosys Drive, TCS, Capgemini. You just name it and you're going to find specific campus drives, pattern as well as practice and trainings. So make use of these freewares, the free resources. So we're going to move on to our session on interview essentials. So yesterday we looked at